네, 여러분 안녕하세요. 제11회 국제과학관심포지엄 오신 여러분 환영합니다. 저는 진행을 맡은 아나운서 윤희정입니다. 네, 이번 컨퍼런스는 지난해에 이어서 올해도 코로나19 확산 방지를 위해서 이처럼 온 오프라인 하이브리드 형식으로 진행되겠습니다. 네, 모든 행사는 국제과학관 심포지엄 공식 누리집과 국립중앙과학관 유튜브, 네이버 TV, 페이스북 그리고 땡기지 어플을 통해서 동시 통역과 함께 실시간으로 중계됩니다. 네, 이번 심포지엄의 주제는요, 과학자본과 과학관입니다. 네, 과학자본은요, 개인이 가질 수 있는 과학에 대한 지식, 태도, 행동, 그리고 접촉 이런 무형의 자산을 뜻한다고 합니다. 자, 과학자본의 개념을 만든 영국 UCL 교육연구소 교육사회학 루이스 아처 교수의 기조강연을 시작으로 3개의 초청강연이 준비가 되어 있습니다. 또 더불어서 특히 올해는요, 연사가 직접 출제한 문제로 구성된 퀴즈쇼를 함께 진행하겠습니다. 네, 프로그램 시청과 퀴즈 참여가 동시에 가능한 땡기지 어플을 활용해서 참석이 가능하니까요. 네, 지금 바로 국제과학관 심포지엄 공식 누리집에서 온라인 등록 후에 땡기지 어플에 가입하셔서 푸짐한 상품과 경품 받아가시길 바라겠습니다. 자, 초청 강연에 이어서 전시, 교육, 연구 분야에 대한 해외 과학과 전문가들의 사례 발표 시간 또한 준비가 되어 있습니다. 네, 사례 발표는 온라인 속 가상 사회자가 진행을 이어갈 텐데요. 끝까지 많은 시청 부탁드리겠습니다. 그리고 내일은 보다 특별한 프로그램이 준비가 되어 있습니다. 요즘 핫하죠. 메타버스 플랫폼을 적용한 우수 사례 발표인데요. 2명의 발표자가 과학관 우수 사례에 대해서 공유하고 또 가상현실 속에서 활발한 토론을 이어갈 예정입니다. 메타버스에 관심 있는 분들은 아직 늦지 않았습니다. 네, 국제과학관 심포지엄 공식 누리집에서 선착순 50명을 지금 참가자를 모집하고 있으니까요. 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 우수사례 발표회에서 올해도 온라인 전시가 함께 진행됩니다. 네, 과학문화 전시 서비스 역량 강화 연구 사업의 성과물과 또 국립과학관이 개발한 전시품에 대한 전시회도 함께 진행되니까요. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 지금부터 제11회 국제과학관 심포지엄을 시작하겠습니다. 먼저 첫 번째 순서로요. 네, 유국희 국립중앙과학관장님 모시고 환영 인터뷰를 갖도록 하겠습니다. 관장님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 오늘 약간 좀 쌀쌀하더라고요. 예, 네, 맞습니다. 오시는데 큰 문제 없으셨죠? 예, 괜찮습니다. 요즘은 뭐 쾌청한 날씨이기도 하고. 네, 예. 사실 이제 올해가 부임하신 지 2년째 되는 것으로 알고 있습니다. 맞나요? 네, 맞습니다. 네, 언제 부임하셨죠? 작년 4월에 제가 왔고요. 작년 네. 4월에는 다들 잘 아시는 것처럼 코로나19가 굉장히 전국적인 확산세에 네. 있어서 제가 사실 과학관에 온 때가 우리 중앙과학관이 사실 휴관을 하고 있었을 때였어요. 네, 약간 좀 마음 아프셨겠어요. 맞습니다. 그래서 네. 사실은 우리 국립중앙과학관이 이제 그 4월이면 이제 봄이라서 네. 굉장히 이제 학생들부터 시작해서 학부모님들로 꽉꽉 들어차는 네, 그런 시기인데, 그런 시기인데. 휴관을 했던 때라서 너무 썰렁했었습니다. 예. 자, 그래서 사실 이제 국제과학관 심포지엄이 매해 11월에 개최가 되잖아요. 네, 그래서 맞습니다. 지난해에 이어서 올해도 결국에는 이처럼 온라인으로 진행하는데 어떠신 것 같으세요? 그렇죠. 사실은 이게 이제 그 국제과학관 심포지움이라는 게 1년에 한 번 과학관에 관심이 있는 분들 그리고 과학관에서 일하시는 분들이 이제 그 모이셔서 한 번쯤 서로 같은 고민도 나눠보고 대화도 해보고 뭐 이런 아주 좋은 기회를 가졌었는데, 말씀해주신 대로 작년 올해 사실 코로나19 때문에 이제 온라인으로 진행을 할 수밖에 없게 됐습니다. 근데 장점도 있고 단점도 있는 것 같아요. 장점은 뭐죠? 네. 장점은 사실은 예전에는 직접 여기를 오셨어야 이제 그렇죠. 참석을 하실 수 있었는데, 온라인으로 하니까 뭐 어디서든 접속해서 참석하실 수 있는 그런 장점도 좀 있고요. 단점은요? 단점은 사실은 말씀드린 대로 이 같은 고민을 나누고 하는 것들이 사실은 얼굴을 보면서 하는 게 훨씬 더
효율적이고 자연스러운데 그걸 못하다 보니까 그런 부분은 조금 좀 아쉬움으로 좀 남는 것 같습니다. 네. 그래도 올해 처음 또 보시는 분들을 위해서 국제과학관 심포지엄이 어떠한 심포지엄인지 좀 소개 좀 부탁드릴게요. 예. 네. 이 국제과학관 심포지엄은 저희들이 2011년부터 시작을 했습니다. 올해 이제 벌써 11번째가 되는 거죠. 네. 저희들이 이제 이 심포지엄의 의미를 두는 것은 과학관들이 공통적으로 갖고 있는 숙제, 과제들이 있어요. 그래서 그런 숙제와 과제들을 하나의 주제를 가지고 네. 같이 이제 고민도 좀 하고 해결 방법도 한번 모색을 좀 해보고 이런 취지로 저희들이 이제 시작을 했습니다. 그래서 이제 11번째를 맞이하면서 이제는 상당히 이제 좀 자리를 좀 잡아가고 있다 이렇게 그렇죠. 생각을 좀 하고 있습니다. 11번째니까요. 네, 그렇습니다. 네. 근데 올해 주제가 정말 어렵더라고요. 아 예. 네. 과학 자본과 과학관. 네. 제가 앞서서 좀 과학 자본에 대해서 설명을 드렸는데 사실은 좀 와닿지가 않았거든요. 예. 네. 예. 이게 이제 그 자본이라고 하는 개념 자체가 저희들 흔히 이제 뭐 이 저 돈, 네. 그렇죠. 화폐 생각을 좀 많이 하죠. 저도 그러니까 그렇게 생각했거든요. 네. 사실은 이제 저희들이 눈으로도 보고 만질 수도 있고 느낄 수도 있었던 네. 그런 것들인데 이제 과학 자본 하니까 사실은 이제 쉽게 다가오지 않을 수가 있습니다. 그러니까요. 이 과학이라고 하는 것들도 사실은 여러 가지의 자산을 갖고 있는 거죠. 예를 들자면 개인이 가질 수 있는 과학에 대한 지식 또는 과학을 대하는 태도, 과학에 대한 행태 뭐 이런 부분들인데 네네네. 이런 개념들도 과학이라고 하는 것으로 묶어지는 무형의 자산이다라고 하는 개념입니다. 그래서 그러니까 이제 과학 자본이라고 하는 거를 사실은 얼마만큼 갖고 있느냐에 따라서 그 국가의 수준이라든가 그 국가의 발전이 결정될 수도 있다 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 네. 근데 이제 저희들이 과학 자본이라고 하는 이름을 붙여놓는 그 배경 중에 하나는 저희들이 흔히 이제 문화적 자본을 얘기할 때 네. 문화에 소외되는 계층은 없어야 된다라고 하는 얘기를 많이 하지 않습니까? 그렇죠, 맞아요. 네. 그런 관점에서 저희들이 이제 과학 자본을 접근을 하는데요. 과학이라고 하는 것도 절대 소외되는 계층이 없이 네. 모든 국민들이 다 누릴 수 있어야 된다 하는 차원에서 과학 자본에 대한 중요성을 강조하고 있는 거고요. 네. 그런 의미에서 이 과학관이 가지고 있는 역할과 기능이 굉장히 중요하다. 네. 예, 그런 관점에서 그러면 과학 자본을 공평하게 나눠드리기 위해서 그럼 과학관은 어떤 역할을 해줘야 되느냐 그런 부분으로 저희들이 주제로 이번 그 심포지엄 주제로 잡았습니다. 그런 의미에서는 정말 과학관이 필요한 것 같아요. 맞습니다. 예. 그러니까 모두가 와가지고 쉽게 사실 과학관에서 내용을 좀 알 수도 있고 과학에 대한 태도도 네, 접할 수 있고 네. 아쉽네요. 사실 코로나19로 인해서 자 이번 심포지엄에서는 좀 예년과 다르게 아주 특별한 프로그램들이 많이 준비가 돼 있다고 알고 예. 있는데요. 어떤 네. 것들이 있죠? 네. 예. 앞서 사회자분께서도 많이 소개를 좀 네네네. 해주셨는데 온라인 하이브리드로 진행을 하다 보니까 네. 사실은 화면으로만 보시는 분들은 몰입감이 사실 조금 좀 떨어질 수가 있어요. 네. 계속 그래서 집중하기가 어렵죠. 맞습니다. 네. 그래서 이제 저희들이 가능하면 조금은 좀 즐기면서 심포지엄을 참석하실 수 있도록 네. 여러 가지 좀 마련을 좀 해봤는데요. 우선 첫 번째로는 저희들이 이제 강연과 관련된 퀴즈쇼를 진행을 합니다. 퀴즈쇼를 진행을 해서 네. 저희들이 이제 경품을 좀 준비를 좀 했어요. 아주 푸짐하더라고요. 예. 근데 이제 제가 경품을 말씀을 드리면 네. 너무 이제 김이 빠지는 것 같아서 네. 나중에 한번 네. 예, 나중에 한번 궁금증을 풀어보시고요. 그래서 퀴즈쇼를 맞추시면 정말 그 다채로운 경품을 드리는 그런 행사도 좀 갖고 있고요. 네. 저희들이 이제 그 우수 사례도 발표를 좀 합니다. 그러니까 이제 과학관 활동을 하시면서 이 부분은 내가 참 노력해서 해봤는데 너무 좋더라, 너무 잘 진행이 되더라 하는 부분들은 또 우수 사례로 발표를 해서 공유를 또 하거든요. 그렇죠. 다 같이 네. 공유해보는. 네. 네. 근데 이 우수 사례를 아까 사회자분 말씀하신 요즘에 아주 핫한 그렇죠. 메타버스. 로 네. 메타버스를 한번 꾸며봤습니다. 네. 그래서 저희들이 이제 여러 가지 제한상 이제 그 한정된 분들만 지금 이제 등록을 받아서 50명이더라고요. 진행을 해서 좀 아쉽긴 합니다만 또 메타버스 등록을 안 하셨던 분도 네. 사실은 저희 과학관 유튜브라든가 네이버 TV를 통해서 또 보실 수 있어요. 네, 그래서
많은 분들이 참여하실 수 있도록 그렇게 준비를 좀 했고요. 네. 또 하나는 이게 이제 저희들이 중간중간에 이제 휴식 시간도 있고 네. 점심 시간도 있는데 그때에도 좀 지루함을 좀 떨쳐버리시라고 네. 저희가 또 온라인이긴 하지만 문화공연도 오. 또 준비를 좀 했습니다. 그래서 네. 식사하시면서 문화공연을 또 보실 수도 있고요. 문화공연도 굉장히 다채롭게 준비를 했습니다. 뭐 춤과 미디어아트가 만나는 그런 시간도 있고요. 여러 가지 다채롭게 준비를 했기 때문에 많이 즐기실 수 있지 않을까 이렇게 기대를 좀 해봅니다. 네. 그러니까 오늘과 내일 이틀 동안 개최가 되지 않습니까? 네. 오늘은 이제 기조강연을 시작으로 또 초청강연도 있고 맞습니다. 또 네. 해외 학술 사례 발표도 있고요. 네, 네, 내일은 또 이제 어떤 프로그램들이 또 준비가 되어 있죠? 내일은 저희들이 이제 진행하고 있는 것 중에 네. 온라인 전시를 하는 게 좀 있어요. 네. 그거의 첫 번째는 뭐냐면 저희가 이제 과학문화 전시 서비스 사업이라고 해서 네. 우리 이제 전국의 과학관을 대상으로 해서 과학 문화와 관련된 연구를 하시는 분하고 과학관하고 연결을 해서 뭔가 과학관에서 할 수 있는 여러 가지 전시 또는 행정 서비스 네. 이런 것들을 할 수 있는 R&D를 하고 있습니다. 아. 네, 그래서 그 R&D를 쭉 진행을 해 오시는 분들이 그것을 소개해주는. 예, 그래서 거기에서 정말 필요하다고 하는 분들은 같이 공유도 할 수 있는 네. 그런 자리를 하나 좀 마련하고 있고요. 또 하나는 뭐냐면 저희들이 이제 전시품을 이제 쭉 개발을 해오고 있는데 네. 그거를 공동 전시를 좀 해요. 그러니까 이제 국립과학관부터 시작해서 다양한 과학관이 신청을 해서 나는 이번 공동 전시에 출품을 좀 하겠다라고 네. 하면 저희들이 받아서 공동 전시를 좀 합니다. 근데 이게 이제 말씀드린 대로 오프라인으로 하기는 좀 어려워서 네. 온라인으로 저희들이 아. 그 공동 전시품을 촬영을 해서 네. 제공을 해드리도록 그렇게 하고 있습니다. 정말 사실 기대가 됩니다. 네. 네, 이제 지난 15일에 학술대회 논문 공모를 성황리에 마치고 잠시 후 10시 20분부터 논문 심사가 진행되는 것으로 알고 있는데요. 네, 여기에 대해서 좀 소개 좀 부탁드리겠습니다. 예, 네. 저희들이 심포지움 하면서 일종의 부대 행사 개념이라 그럴까요? 이제 학술 대회도 이제 같이 이제 개최를 합니다. 그러니까 이 예. 학술 대회는 그 동안에 이제 과학관에 같이 활동을 하시는 분들 중에 학술적으로 뭔가 이 발표를 하시고 싶어 하시는 분들 저희들이 이제 모집을 해서 네. 선정을 해서 저희들이 이제 발표를 하는 시간을 좀 갖거든요. 올해도 70편이 넘는 논문을 저희들이 접수를 모집했네요. 예, 네. 접수를 했고요. 네. 그 다음에 이제 영상 콘텐츠로도 또 거의 30편 가까이 또 보내주셨어요. 요즘에 또 많은 분들이 네, 또 맞습니다. 영상으로 이렇게 하시죠. 그렇습니다. 그렇죠. 네. 네. 그래서 그런 것들을 저희들이 모아서 또 학술 대회 그 분야에 관심 있는 분들이 또 모이셔서 같이 디스커션도 할 수 있는 그런 자리도 또 마련을 하고 있습니다. 네. 자, 10시 20분부터 진행되는 학술대회 논문 심사 기대가 되시죠? 네, 구름이를 통해서 진행이 됩니다. 네, 국제과학관 심포지엄 공식 누리집에 공지사항에 가시면요. 논문 심사를 참관할 수 있는 경로가 있다고 하니까요. 이 점 참고하시길 바라겠습니다. 자, 이게 심포지엄 올해 이렇게 11번째인데 앞으로 어떠한 방향으로 좀 추진해 나갈 계획이세요? 예, 말씀드린 대로 명실상부하게 저희들 국제과학 심포지엄이 과학관의 고민을 같이 공유하는 국제적인 행사로 지금 자리매김을 하고 있어요. 네. 작년 올해 저희들이 이제 온라인으로 진행을 하고 있습니다만 우선 첫 번째로는 내년에는 네. 저희들이 아까 말씀드린 그 아쉬움을 떨치고 네. 대면이 얼굴을 될까요? 맞대고서 심포지엄을 할 수 있지 않을까 하는 조심스러운 기대를 한번 좀 해봅니다. 네. 아무튼 비대면과 대면의 장점들만 좀 살려서 네. 지속적으로 좀 발전시켜 나가겠다는 생각을 좀 갖고 있어요. 그래서 온라인으로 할 수 있는 장점인 시간과 공간의 제약 없이 어떤 분들이든 접속해서 즐기실 수 있도록 하는 부분도 늘려나가고 네, 메타버스에서도요. 네, 맞습니다. 또 아울러서 직접 또 얼굴을 맞대고 고민을 또 서로 공유하고 발전 방안을 모색해보는 그런 자리도 계속 마련해 나가려고 생각을 좀 하고 있습니다. 네, 관장님 말씀대로 꼭 그렇게 되길 바라겠습니다. 마지막으로 지금 시청하시는 분들을 위해서 당부의 한 말씀 좀 부탁드릴게요. 예. 네. 뭐 당부 말씀이라기보다는 제가 뭐 이미 말씀을 드렸던 부분이긴 합니다만 저희들이 이 과학관으로서의 기능과 역할은 사실 그 요즘 들어서 더욱더
커지고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 이번 주제가 아까 소개해드린 대로 과학자본인데요. 과학관이 정말 균등하게 공평하게 소외되는 계층 없이 어떻게 과학 문화를 모두 접하고 쉽게 즐길 수 있도록 하느냐 하는 부분은 사실은 과학관이 가지고 있는 가장 중요한 기능과 역할 중에 하나라고 생각을 합니다. 이 부분에 대해서 저희들이 이번 기회에 이틀간이라고 하는 짧은 기간이긴 하지만 좀 심도 있게 논의할 수 있을 것이라고 생각을 하고 있고요. 이 공통된 주제를 가지고 같이 고민하고 생각을 모아서 정말 좋은 방안을 한번 만들었으면 하는 기대를 한번 해봅니다. 아울러서 여러 가지 다채로운 준비를 하고 있기 때문에 또 가벼운 마음으로 또 즐기시면서 참석해 주시기를 부탁 말씀드리겠습니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 이렇게 해서 유국기 관장님께서 환영의 인터뷰로 뜻깊은 말씀을 해주셨습니다. 네, 계속해서 이제 기조 강연인데요. 과학자본, 스템 분야에 종사하는 청년에 대한 지원이라는 주제로 영국 UCL 교육연구소 교육사회학 루이스 아처 교수의 기조 강연을 청해 듣겠습니다. 아처 교수는요, 이 스템 분야 그 종사와 참여에서 나타나는 그러한 각기 다른 패턴에 대한 연구 내용과 함께 문제의 원인이 흑매 결여가 아님을 공유해 드릴 예정이라고 하는데요. 아쉽게도 코로나19로 인해서 현장에 참석하지는 못하셨지만 영상을 준비해 주셨습니다. 저 영상을 통해서 한번 만나 뵙겠습니다. Hello and welcome. It's really nice to be able to join you for this conference to talk about science capital and how this idea can help support young people's more equitable engagement with STEM. This is against the policy context that many of you will be very familiar with, that despite really considerable investments of time and resource over many years to try and get more and more diverse young people to engage with STEM, there's been relatively little change in participation rates, and the profile of who does participate continues to be quite narrow and biased towards privileged social groups, particularly in subjects like physics and engineering. A lot of the efforts that have been made have tried to focus on, well, if we can just make STEM or science more fun and more interesting, maybe more young people would choose to continue with it. But our research suggests that a lack of interest isn't the main problem. So I'm drawing here on our Aspires research, which we've been conducting since 2009. It's a large mixed methods project, and we've tracked a cohort of young people from age 10, and we're tracking them through to age 23. And so far we've surveyed over 47,000 young people to date in England, and we have an in-depth longitudinal sample of 50 and their parents who we track through interviews over the same time period. So you can see here that we do the surveys and the interviews every couple of years. We started when they were 10, and currently we've just finished conducting the survey with young people at age 21, 22, and we've just conducted those interviews now and are analysing them. When we look at that data, we see a picture over time, in that indeed most of the young people we've surveyed say that they find science interesting, but very few aspire to become scientists. So if you look at this graph here, for instance, the different bars represent the different age groups at which the survey data was collected. As you see here, through from age 10, the majority of young people are saying that they learn interesting things in science. So this blue bar here is when they're in primary school, then moving through early secondary. The purple bar is when they come to the national exam period, the national examinations in England, when arguably it can be quite difficult to keep anything interesting, but even here, nearly 60% are saying they're finding science interesting. This greyed out bar here is just those students at age 17, 18 who choose to take science subjects. And unsurprisingly, a very high proportion of them are finding it interesting. We can also see from these middle bars here that most of their they think their parents think it's important that they learn science, particularly through to the end of compulsory schooling at the age of 16, after which this drops off considerably. They also have quite positive views of scientists, as you can see here from these bars.
For example, the majority are thinking that scientists do valuable work. But all of these positive views aren't translating into aspirations to be a scientist in the future. So we're quite interested in what creates this gap between what we call the being-doing divide. So young people like doing science, but they don't see it as something they could be or would want to be in the future. And although this bobbles around a bit at the bottom here, it's actually statistically the same. There's no statistical difference. So we were interested here that given the high liking and engagement with science early on, why the proportion stays essentially so stable between the age of 10 and 18. Of course, if you actually look at who is aspiring to become a scientist at that time, we see it becoming more socially narrow. So impact of gender and class and ethnicity there as well. So that it's much more likely to be middle-class boys from white or South Asian backgrounds by the time you get to 17, 18. And just to put these science aspirations in context, here's some data. It looks fairly similar at different ages. This is age 15, 16. But you can see here that almost 60% of young people are aspiring to work in business, whereas the proportion aspiring to work in science is much, much smaller. And just for comparison, engineering is here and celebrity is over here. So in the Aspires project, we collected lots of data and we analysed it and we tried to work out what were the main factors and things that are making a difference, that are shaping young people's trajectories in or away from science. And this figure here tries to summarise some of these. And if nothing else, the figure says it's very complex. There is no one single factor that determines whether a young person continues with science or STEM or not. There are lots of factors that intersect and all work to shape the likelihood that a young person will have a science identity, so will see themselves and be recognised by others as being a sciencey person, and or an aspiration or a choice to continue with it. So I'm not going to talk through all of these today, and you can find a full copy of our report via this link in the corner if you're interested. But I'm going to particularly focus on this one up here of science capital. So science capital is an idea that we developed in the Aspires project and extended through other work. And really it's just a conceptual hold or a bag, a way of bringing together all the science-related resources that someone might have. And the more we found that in our research that the more a young person's science capital is recognised and valued within a particular setting, the more likely they are to aspire to and participate in post-16 science and to feel sciencey, to have a science identity. And we found that schools and other settings like science museums can make a real difference to what and whether young people's science capital gets recognised, leveraged and valued or not. So statistically, we can think about the sort of four main dimensions of science capital, but they kind of overlap with one another. So if we're using the analogy of a bag, you can think of these as the four pockets within the bag. So the first is science literacy, so what a young person knows about science. The second is their science-related attitudes and values, so how they think about science. We then have their out-of-school science behaviour, so what do they do when they're not in school that's related to science. And then finally, science at home. So particularly who you know, do they talk about science with friends and family? Do they get particular motivation from particular significant others to continue with science and so on? And we found that the more of these sort of science-related resources and dispositions that young people have, so quote unquote, the higher their levels of science capital, statistically, they're more likely to continue into post-16 STEM. So for example, in our longitudinal sample, we found that 83% of those who continued with science or STEM after the age of 18 had these sort of higher levels of science capital, and around 80% of those who didn't and who'd never aspired to science had lower levels of science capital. We've also done some analyses to explore the extent to which science capital also relates to the other areas of STEM, so technology, engineering and maths. And we found that students with higher levels of science capital are more likely to express positive views of all the STEM areas and to want to continue with it.
And it's particularly predictive of participation in physics. So it's, if you have high levels of science capital, you're almost 8 times more likely to continue into physics. And it's also strongly related to engineering, but it's less strongly related to maths and computing. So the way we think about, understand and theorize science capital draws on the sociological work of Pierre Bourdieu, who is just represented here. And Bourdieu, although he didn't focus on science, he had his work talks about how we can understand social life and patterns in educational participation as arising through the interaction of what he calls habitus, capital, and field. So for Bourdieu, habitus is that socialized, embodied dispositions that that are cultivated over time. And for us, we would say that habitus helps, it shows that sense of whether science feels as for me or not. It gives you that feel for the game. Capital relates to the cultural, socio-economic and symbolic resources that you can possess and accrue over time. So this is about like the hand you have to play in the game. So the more science-related resources you have, the more likely you are to be able to get on in relation to science. And field is where all of this takes place. So field is more than just context. It's about spaces of positions and position taking. And field sets the rules of the game. So the field that you're in will determine what sorts of habitus and what sorts of capital get valued and have and get realized or translate into advantage. So Bourdieu talks about how it's the extent of fit between your habitus and capital and the field that shape whether students experience education, or in our context, science and STEM, as what he calls a fish in water or not, whether they move easily and naturally or whether they feel the weight of the water upon them. So in our sample, we're interested in some of our families are very sciencey, lots of science habitus and capital, and science feels much more for me in those families. It feels like a natural choice. And these different interactions of habitus, capital and field help play into producing different trajectories in relation to STEM. So they produce this sense of whether science feels like it's for someone like me or not. And there's a couple of quotes here from the parents and young people in the Aspires project. So the mother at the top there, who talks about the other day in the car, we were laughing about chemical symbols and things. So I guess it comes into discussion quite subliminally. Unsurprisingly, she has a chemistry background, has worked as a chemist and got chemistry qualifications. Davina, again, from a family that very strongly values science, says science is just where it's at in my family. It's in everything they do, what they talk about at the dinner table, what they read and enjoy and so on. But they're more the minority. Our analyses would suggest maybe around 5% of young people's families would be these very sort of sciencey families. Whereas the mum and Jack at the bottom are much more typical of our sample. So the mum saying, you know, I suppose in everyday life you don't get that much to do with science. They don't see it in everything around them. And Jack, he says, my family, they never talk about science. So what young people get from home is important, but we're also particularly focused on the way that the field supports or limits young people's science capital. So as I said before, from a Bourdieusian perspective, the value of a young person's science capital isn't fixed, they're not born with it. It's shaped, it grows over time, but it's determined by the field. So different fields, so different contexts, whether we're thinking about the science classroom or a science museum or another setting, they provide different affordances or limitations for young people to see themselves and to be recognised by others for their science engagement. So Heidi Carlone in the States has done a very nice study looking at a class of children and their science engagement and how this changes depending on the teacher and the sort of approach they take. So it's not fixed in young people. The field is really important. Field plays a part in the cultivation of science capital over time, but it can also mitigate home science capital. So for example, in the SPARS study, we have a young woman, young Black British young woman called Vanessa, who has quite a lot of science capital from our home. Her dad has a science background, they're very supportive, they encourage science and so on. But over time, the school, as the field,
changes that. It squashes it down and it makes it less thinkable and possible for her. So in that case, the field really does mitigate and reduce the value of her home science capital to the point where she ends up not pursuing a science trajectory, despite that having been a long-standing aspiration. So how can we support young people's science capital? Our key message here is it's about changing the field and what we do as practitioners, and not changing the young person. So by changing the field, we can support more young people, and particularly more diverse young people's science capital, to be recognised, valued and leveraged. And changing the field is important because that enables us to change the systems and the practices and the types of representation that continually exclude many young people from STEM and make them feel that it's not for me, even if they're interested in it. It also means that by changing the field, we're trying to connect STEM more meaningfully with young people and their communities. And it also means more sustainable change. If we don't change the systems and practices that are creating the problems, they're going to continue creating these patterns and excluding young people from science in the future. So how can we do this? We've worked over a number of years to try and develop what we call the science capital teaching approach. And this is an approach that's designed to help change the field to try and support more young people. It builds on existing good practice. In this case, it is developed with schools, so existing good teaching practice, and it's a pragmatic mindset approach. It works with any curriculum. And as I said, the key principles are around helping to build that relationship between the young person and science, changing the field and our practice and not the young person. So we originally developed it with secondary colleagues, secondary teachers through the Enterprising Science Project, and we're now working with primary teachers to develop it through a new primary project. We've also been working with colleagues in the informal science learning sector to adapt the model there. That's ongoing work. So when we developed it in secondary, it's a very collaborative project. We worked over 4 years with over 40 teachers from schools in 4 cities in England. And we conducted 2-year-long trials to collect data to see what sort of effect it was having. If you're interested in our findings, we have an infographic that you can access from our website that talks about the sorts of changes that we saw. But essentially, we saw significant increases in young people's science capital, their engagement with science, and how connected and meaningful it felt to them, and how much science they were also doing out of school. As I said, we're currently working to develop this with primary teachers, with a new handbook due to be launched in October. And again, it's very much focused on how we try and change practice, and particularly look at issues of power and how we shift power relations in the classroom. This is the model. This is the primary one, which is just an extension, more of a refinement of the secondary one. But in essence, it's a reflective process. You reflect on your practice and tweak your sessions or your lessons. And it's built on this bedrock of good, in this case, primary teaching or good secondary teaching, good informal practice. It has an essential foundation, pillars of practice to help you realise the foundation towards the outcome of more equitable science engagement. We have a secondary handbook free to access here, and the primary one will be coming out in October. So just to explain that model, as I said, the foundation is really important. It's this purple one in the model down here. And it's really trying to broaden what and who counts in science. So it's based on the idea that young people don't just find science concepts difficult, but they actually struggle to engage with the whole concept area of science. It feels very alien to them. And this foundation is about trying to broaden those ideas of who does science and what doing science constitutes. And it's trying to help us think about how do we shift those problematic inequitable power relations. So there are 3 core elements to the foundation. The first is that we centre and try and start with the learner or the young person. So this is about learner-centred planning and practice, focusing on how we recognise and value the identities, the needs, the experiences and the contributions of young people, but particularly those from communities that have been historically excluded and marginalised by society. It's about grounding that learning within their lives. The second area is about fostering inclusive science teaching and learning.
here it's really about ensuring that that teaching and learning is participatory, it's representative, it's inclusive, it's caring, that it's based on a pedagogy of care, and it provides differential support, so more to those who need it most, and a safe learning context for all. And it's right, this is also very much about recognising and addressing participants' needs and recognising and addressing the injustices they experience. So seeing equity issues as really central, a core part of science engagement, not seeing them as separate or a separate topic or separated off. And the third element of the foundation is really about supporting voice and agency. So creating that environment where young people's voices are heard and they're validated. So the whole learning experience is driven by them, that they have ownership and agency. And particularly seeing the whole point of what we're doing through, whether it's science teaching or science engagement work, as not trying to make young people take science or continue with science or like science, but really seeing science as a vehicle, not a destination, and a vehicle to support their agency and their social action. So that's the foundation. We then have 3 pillars on top, which are really techniques for helping to realise that foundation. So the first pillar is about personalising and localising the science content. So this is about going beyond contextualising science. It's thinking about who particularly is here in this experience, who are the learners here, the participants, how do I personalise and localise this content to them in particular, how do I tailor it to them? So the approach looks different in every setting because all of the learners and all the contexts are different. And there's just a quote there from one of our partner teachers saying that they found that when they let the young people talk about their experiences and express themselves and their ideas, they were far more engaged and they valued the science learning a lot more. They're happy, they're excited. The second pillar is about how we elicit, value and link. So this is again helping centre the learner. How do we support young people to feel valued and connected to the science? So rather than starting with the content or the science idea, it's eliciting first what the young person knows and cares about, then valuing that and then linking that to the science. The third pillar is about specifically building some of the dimensions of science capital. So for example, building in those links which are around seeing science as everywhere, science as a part of everything, not as something elite and separate from everyday life. So key features of the approach, I say, are that the enactment of it is different in each setting because it's that tailoring, it's making it specific to the young people who are engaged at that moment. The approach has been proving popular across primary, secondary, and now extending towards informal settings. And we're finding it's really about trying to shift the focus away from just providing more STEM or more content knowledge and one-offs and deficit approaches, and really instead trying to bring that focus back to changing everyday practice, recognising how our everyday institutions and practices, the things we take for granted, the ways we do science is often quite exclusionary and unjust, and it's about trying to change those relations and representations. So one-off visits or events still have a place, but it's also recognising that these won't be as effective as more participatory, longer-term forms of engagement. And particularly, as lovely Greta is illustrating there, trying to sort of shift that focus for STEM becoming a vehicle to support young people's critical STEM agency, so they can take action on issues that matter to them and their communities, rather than seeing science or STEM learning as the destination of what we're doing. Just to reflect finally at the end here about science capital in the COVID-19 era. And obviously in education in particular, there have been lots of concerns expressed about how COVID and the lockdowns and the pandemic has exacerbated pre-existing educational gaps. And this is obviously important. This is happening, is exacerbating pre-existing injustices. But I think we find the work of the US critical Black feminist Gloria Ladson-Billings really helpful here. And she says it's more useful to rather than using the language of gap, to think of these as the educational debts. And debt helps us again think about power, responsibility,
of how we then repay those debts. So it's not a deficit approach, seeing the young people who have fared worse and experienced the most acute injustices exacerbated during COVID as the problem or as lacking, but really recognising that relations of privilege contribute to and produce relations of injustice, and that's a debt that needs to be repaid. I'd say it's also not just focusing on learning gaps. There are lots of things and forms of injustice and areas of concern that have been exacerbated by COVID. So it's sort of thinking more broadly, not just beyond learning gaps, in this particular schools, but around agency, community, well-being in many different forms. So really, we would see the COVID-19 era as telling us about really signposting us to the importance of putting equity and social justice at the heart of how we reimagine science education, science teaching and learning in both formal and informal settings going forward. And we hope that Science Capital can be one idea and one tool, forms of ways of approaching this, both in formal and informal settings that can help us move forward, trying to use science as a vehicle for social justice rather than as a tool for reproducing injustices. So I shall stop there and thank you. 네, 과학자본 교육법에 대해서 인사이트를 얻을 수 있는 시간이었습니다. 기조강연 감사합니다. 자, 다음은 초청 강연인데요. 총 8분의 연자가 기다리고 계십니다. 네, 앞서 공지해드린 것처럼요. 각 세션별로 연자들이 직접 출제하는 퀴즈가 준비가 되어 있습니다. 퀴즈를 푸시기 위해서는요. 먼저 땡기지 접속하셔야 된다는 점 기억하시기 바라겠습니다. 자, 제 옆에는요. 초청 강연을 함께 이끌어 주실 세 분의 좌장들께서 함께하고 계십니다. 먼저 김태호 교수님부터 자기소개 좀 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 전북대학교 한국과학문명학연구소의 김태호라고 합니다. 과학기술사를 전공하고 있고요. 오늘날 한국과학기술의 성취를 역사적으로 설명하고 그 성과를 대중과 소통하는 것을 과업으로 삼고 있습니다. 네, 최영구 교수님, 네, 소개 부탁드리겠습니다. 예, 반갑습니다. 부경대학교 과학기술정책대학원의 최연구입니다. 저는 그 과학창의재단에서 한 20년 정도 과학문화 관련된 일을 쭉 해왔었고요. 뭐 과학기술과 과학문화라든지 이런 뭐 최근에 책도 내고 과학문화 관련된 연구하고 강연을 많이 하고 있습니다. 반갑습니다. 네, 그리고 사무국장님 소개 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 국립대구과학관에 근무하는 홍대길입니다. 저의 전공과 연구 분야는 과학소통과 과학관입니다. 최근에 과학관의 탄생이라는 책을 좀 써서 과학관을 알리는 데 도움을 줄 수 있어서 굉장히 기쁘게 생각하고요. 오늘 제가 맡은 주제는 팬데믹과 과학관이라는 주제입니다. 매우 흥미로운 주제라고 생각하고요. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 네, 먼저 김태호 교수님 첫 번째 초청 강연 좀 소개 좀 부탁드리겠습니다. 예, 초청 강연 첫 번째는 과학 자본이란 무엇이고 왜 중요한가라는 주제로 세 분의 연사를 모셨습니다. 첫 번째로 스웨덴에서 가장 오래되고 큰 과학센터 중 하나인 톰 티츠 과학관의 선임 연구원이신 세실리아 엑스트란트를 모시겠습니다. 세실리아 엑스트란트 연구원은 스템에서 유아와 초등 예비교사의 전문성을 개발하고 관리하는 데 경험이 많으신 분이고요. 2013년부터 과학 자본 개념을 업무에 적용하고 실행해 왔다고 합니다. 세실리아 엑스트란트 연구원을 모시고 과학 자본에 정통한 실무 방식을 통한 스템 홍보 방안에 대해서 듣도록 하겠습니다. Hi, and welcome to Sweden and Tom Tits Experiment, one of Sweden's oldest and largest science centers, located 30 minutes south of Stockholm. We meet about 200,000 visitors annually at the science center, which consists of an old factory building with 4 floors and an outdoor exploration park. My name is Cecilia Ekstrand, and I am going to talk about how Science Capital took us on a journey of creating joy of discovery for all, examples on how we utilize it in our everyday work and what we learned along the way. Starting my career as an engineer and a certified STEM teacher,
I've spent the last 10 years working as a senior educator and project manager at the Science Center. Part of my role consists of implementing and disseminating knowledge about research, and I've been working with Science Capital and science engagement since 2013, being an early adapter of the research and its findings. Back in 2013, I led a STEM teacher training workshop. It was 7 women that worked with special needs children, and STEM was not their thing. It was, according to them, something that their husbands did. The workshop consisted of them building a geodesic dome out of a construction material called strobismega. Being an engineer, I enthusiastically introduced the process of building the dome as equivalent to assembling furniture from IKEA. It turned out to be a huge mistake, as I watched the ladies in front of me taking a step backwards with repulsion growing in their eyes, telling me that there was nothing more horrible than assembling IKEA furniture. I realized I needed a new approach quickly. Thankfully, in the back of my mind, I had a faint memory of them enjoying baking and cooking with their students. Shifting the workshop to resemble the building process of the dome to baking and following a recipe, I have never seen the dome been built quicker and with perfect cooperation. Later we talked about the transferability of STEM skills and how furniture assembly and baking uses the same skill set. That particular workshop became a game changer for me personally, and it was also the beginning of our Science Center's journey to Science Capital informed practice. As in many other countries, Sweden has a challenge with the too few youths choosing a career path in STEM, especially girls, children from non-academic homes and immigrants. We also see an increased gap between those who has a positive attitude towards and feel confident in STEM and those who don't. One of the consequences is that there's a growing resistance to science and, by extension, a threat to our democratic society. One may ask whether it's really the groups that choose not to connect with STEM, or whether we, the STEM community, are open and willing to adapt our ways to be open and approachable. In my transition from formal to non-formal education, I realized that most of the existing knowledge within the science centers were tacit. In cases where the knowledge was documented, one could find that different science centers had their own methods and processes with tools and checklists. The experienced staff trained each other and new staff, but there was little or no research or documented best practice to back them up. Working in a small organization with limited opportunities to do research of our own, we began our pursuit to find practical research aimed at science centers and science museums. We wanted to find the answers to how we, as an organization, structured and research-based, can reduce the gaps and inequalities connected to STEM. We were looking for adaptable and flexible methods and tools based on research where the development of these had been done together with the profession and is based on the visitor's experience and engagement. And we wanted to go from tacit to implicit knowledge. We wanted something that could help us in how to rethink ourselves and could be used depending on the needs of the staff, the activity, and the target group intended. The first research we found that met our standards was Science Capital, and thus began our transformation and relationship to the Science Museums group in UK. Before we started using a Science Capital informed practice, we traditionally worked with customer feedback. A recurring feedback we received from some of our visitors was that installations were broken even if they weren't. We realized that visitors just didn't know how to interact with them.
We'd also identified that some adults had difficulty scaffolding and supporting their children while exploring the exhibition. When we started to reflect on ourselves from our customers' perspective and what we ask of our visitors when they come to the Science Center, it led to several changes. We want Tomtits Experiment to be a place where everyone feels welcome and at home, no matter how much STEM knowledge they bring to the Science Center. One of the materials we have benefited from is the Science Museum Group's folder Engaging All Audience with Science. The material consists of several tools, and one of the tools we have started to use in our everyday work is in creating new and developing existing activities and offers is the engagement reflection points. It is a simple yet powerful reflection tool that can be easily used by anyone, and it has really helped us in our transformation. One example of change is our makeover of our small pop-up lab, where staff show 3 to 4 tabletop experiments for a smaller audience. The pop-up lab runs 2 to 5 times a day, depending on the day. Often the pop-up lab is performed in the area that visitors first encounter, and many stay to see it, especially our first-time visitors. Before Science Capital, the pop-up lab was just an added layer aimed to amuse the audience and focus on the staff showing and explaining science and presenting scientific words of the experiment. After the makeover, we defined that the purpose of the pop-up lab is to help visitors understand how to use and interact with the experiments in the exhibit. In the pop-up lab, we are now focusing on what we see, hear, and feel in the different experiments. We use everyday words that describe science and technology and use inclusive language as possible. We, together, and you are good words, and we try to be gender neutral. We test and test again. We help visitors to draw attention to what is relevant through questions that the visitors can answer without prior knowledge. Because it is all about what is seen, heard, or felt. That way everyone can participate. We help visitors find connection to everyday life so that they understand that science and technology are relevant to all of us in our daily lives. We also help them with examples on how to continue the exploration with the exhibits in the Science Center or at home to extend the experience. The most important task of the pop-up lab is now to make visitors feel confident and want to explore the indoor exhibit and park. One of the most important things we have done in our journey is to adapt the Science Center's vision and strategies, because those affect everyone within the organization. And everyone is important and has a role to play in building our visitors' science capital. Our vision turned into joy of discovery for all, always. And all is a big word, and we recognize that even if everything shouldn't be for everyone, there should be something for everyone. Within the organization, we are changing focus to science capital informed and reflective practice. What choices are we making? How can we think? And what can we tweak to be more relevant to more people and be a part of an ecosystem growing science capital? We are slowly evaluating all our activities, offers and training to create joy of discovery for all. There are 4 major groups to work with within the Science Center: the public visitors, school visitors, teachers, and Science Center staff. They all have their specific challenges and needs, while we try to take advantage of synergies between them. The Science Capital research is not the only material we use on our journey to create joy of discovery for all. One of the challenges we have had
is that most of the research is international and predominant from the UK and US. A lot of work has gone into translating and adapting the research into a local and cultural context to be relevant and that we feel confident and ownership over the materials and tools. We still would like more research made in Swedish or Nordic context to deal with the cultural differences. Our work with Science Capital led us to the EU Horizon 2020 project called System 2020 Science Learning Outside the Classroom, where we have been the Swedish representatives and as a third-party member. Through System 2020's research practice approach, new tools has been created and tested to support educators in designing and implementing flexible learning environments that depend on the learner, location, and subject. There are materials about co-design and co-creation, equity and inclusion, evaluation, pedagogical frameworks, science learning ecologies, and policy recommendations. And I welcome you all to take part of the material. One of the challenges we still have is how to evaluate and monitor change within a Science Capital informed organization. As we are implementing a Science Capital informed practice, we are doing it Science Center wide. How we present ourselves on the web, in our social media, how experiments are built, how labels and text are written, how the staff interacts with the visitors, and so on. We are slowly feeling that we are making a change, but how can we show it to funders, owners, and policymakers? The implementation of Joy of Discovery for All is an organization-wide effort into adapting research and tools into operational realities, and we are still learning. The Department of Education and Public Engagement are leading the way. This year we are doing in-house training for all staff in all departments within the Science Center, ensuring that every member of the organization understands what and why we are doing this and introducing tools to work with. We are also advocating Science Capital approaches nationwide for other organizations and policymakers. How do you utilize Science Capital? Thank you. 네, 이렇게 해서 강의 들었고요. 네, 예, 교수님. 발표 잘 들었습니다. 과학 자본이 어떻게 모두에게 항상 발견의 기쁨을 줄 수 있는지에 대해서 발표해 주셨는데요. 과학 자본을 일상에서 어떻게 활용하는지, 그리고 이 활용을 통해 무엇을 배울 수 있는지 알아보는 시간이었으며, 우리는 과학 자본을 어떻게 활용하고 있는가에 대해서 생각해 보는 시간이 되었습니다. 다음은 두 번째 발표로 화학 자본의 속성이라는 주제로 독일 루트비부르크스 대학교에서 화학 교육을 전공하신 릴리트 루센펠러 연구원을 모시겠습니다. Hello and welcome to this presentation. My name is Lilith Rüschenpöller and I'm a researcher in chemistry education at Ludwigsburg University of Education in Germany. And in the following 20 minutes roundabout, I would like to introduce you to the concept of chemistry capital based on a study that I conducted. And I conducted this study together with my colleague Sylvia Markic, with who I'm still working at Ludwigsburg University of Education. So, chemistry capital. I would like to start with a brief overview of the origins of chemistry capital theory. So, the concept is rooted in Pierre Bourdieu's capital theory. Pierre Bourdieu was a French sociologist, and he developed a very nuanced notion of capital which can be transmitted from generation to generation. So his argument is that we do not only inherit economic capital from our parents and families, such as money or property, but besides that we also inherit cultural capital, such as attitudes, values, knowledge, things like these. This is cultural capital, and also social capital, such as the social network that we grow up in.
And these three forms of capital are passed on from families to their children, from parents to their children, and so on. And this is how social distinctions are made in our society and how they are also maintained over generations. This is an important point. And Archer and colleagues adapted Bourdieu's framework to science and developed the notion of science capital, because they argue that today, about 50 years after Pierre Bourdieu, the social distinctions are now mainly made in the field of science. So science is an important place where social distinctions are made today, because science has grown in importance. And I am a researcher in chemistry education, and I'm also teaching chemistry in school. And so I was interested in how this works in chemistry education and in the field of chemistry. So I'm interested in how social inequalities are produced in this specific field. And for this, I developed the notion of chemistry capital based on the study that I will present today to you. My theory is that people do have economic chemistry capital. They have also cultural chemistry capital, and they can have social chemistry capital. So the three forms that Bourdieu defined. And in the study that I presented today, we analyzed the flows of chemistry capital in a sample of secondary school students in Germany. So how is chemistry capital transmitted from the home environment, from school to the student, and so on. So in this study, we started with three basic research questions for understanding chemistry capital. The first research question was to understand the role of the school. So how does school contribute to students' acquisition of chemistry capital? And then we wanted to understand also the role of the home environment. So how does home environment contribute to students' individual chemistry capital? And the last question concerned the individual strategies that students employ for acquiring chemistry capital. And for answering these three questions, we designed an interview study with a sample of 48 secondary school students. We conducted this research in Germany, in German schools, in secondary schools. And since we wanted a diverse sample, we conducted the study with students from the three main school types which are present in Germany. And the German school system is highly differentiated, I would say, and it is very selective. So in most regions in Germany, we have a system of ability grouping. High-achieving students are put into Gymnasium, and students of the middle ability group go to Realschule, and Hauptschule is the school with the lowest entry requirements. So in our sample, we wanted to represent this. We had 15 students from Gymnasium, 21 students from Realschule, and 12 students from Hauptschule. So this was our sample, and we obtained the data through semi-structured interviews. And these interviews were quite open. We had main questions and follow-up questions, and it was structured mainly by the three main questions which I asked in each interview. And the follow-up questions were used more freely according to the context. So in all interviews, I really tried to follow the thoughts of the students and to understand their personal connection with chemistry. So I used the follow-up questions just to get a bit deeper. And I started all interviews with the very open questions. What comes to your mind when you think about chemistry? So here I wanted to learn about the students' first associations with chemistry. And then in the second part, I wanted to know what role chemistry plays in their home environment. So on an afternoon at home, what role does chemistry play? And the last question was about the role chemistry could play in their lives after they finish school. This was the interview guide, and for analyzing this data I obtained in the interviews, I used a qualitative approach. I used thematic analysis, and I proceeded in 3 steps. So in the first phase, in the first step, I used structural and process coding. I was working alone at first. I was coding the data, but there were several instances where we worked together in a team to look at the material from different perspectives, to share our ideas, and to discuss our interpretative lenses.
And this group was composed of 3 science education researchers, and me included, and a secondary school teacher. And at this time I wasn't yet teaching in school, so I'm the researcher, 2 other researchers, and 1 chemistry teacher. Okay, after this first phase of coding, the goal in the second phase was to analyze the individual causal relations for each individual case. So I really wanted to understand, how are things connected? We used the technique of building causal networks, and I wrote case reports for each case. So this was important because I wanted to understand the flows of chemistry capital for each individual student. I looked at each individual interview and drew a network like this: chemistry capital at home, school factors, emotional attachment, etc. And I tried to understand, how are they linked? What are the relations between these entities? So I drew a map for every student. And in the last phase, I took all these maps, all these graphs that I had drawn, and I tried to find the analytical story. And for this, I used the technique of pattern coding. And this photo on the slide shows one of the steps I made, one of the techniques I used in this phase. There were several other techniques, but I really tried to organize the individual cases, causal networks, and to find groups of cases which are similar. So I've tried to find similarities between the students to really understand the big picture. And this was the final analytical step in this analysis. Okay, through this analysis, we found 4 different patterns of the flows of chemistry capital. And in the following, I would like to present all of these 4 groups successively, and I will start with group number 1. First, I will give you, just to give you an impression, I will give you a citation from one of the students. It was from an interview from group 1. Just for you to get a feeling what these students are like. The student said, for example, we have a property in Heimsheim, that's a village close to Stuttgart, and there his grandfather, has some chemical substances, those that you can experiment with. Then, for example, we made what is it called, a foam volcano or something, where all the foam sprayed out. So on the right, on the slide, you see such a foam volcano. I think that might have been the thing he was talking about, the experiment. And this is just, the student has a grandfather who adores chemistry and who does chemistry experiments with his grandchild in their free time. They share this time together, and it is very clear, I think, in this citation, that this student has chemistry-related resources at home. His grandfather is a great resource for chemistry capital to him. So in this group, we had 6 students. From all the interviews, 6 students had chemistry capital at home, and some of them, like the student that I mentioned just here, they did experiments at home together with relatives, and these chemistry-related activities helped the students anchoring their knowledge. So they really had an anchor for understanding the relevance of chemistry knowledge to their lives. And some students had a family member who could explain chemistry content to them, which is, of course, of great help when you go to school and already have somebody as a backup at home who can explain chemistry. And also some students reported that family members were role models to them, who support their development of an emotional attachment to chemistry. And this, of course, supports their learning in chemistry. And this pattern is, like, as you can see here in the graph, is typical for students with chemistry capital at home. Okay, let's get to group number 2. Group 2 is composed of students who do dispose of general educational capital at home, but this capital is chemistry unspecific. So it is not chemistry capital, but general educational capital. And in this group, we had 4 students. These students can share with their families general learning experiences. So the families are interested in learning and in knowledge in general, but this desire is really general and not chemistry specific, as it was in group 1. So the activities at home are not chemistry specific, but
they are general learning activities. Also, some families use their economic capital. For example, they pay for private tutoring so that the student can acquire chemistry knowledge through this help. And also, the family's openness towards education can help developing a general learner identity and an emotional attachment to chemistry, which can help the students to engage in learning chemistry. Okay, so here you have a rather general learning support for the students, and it is not chemistry specific. And this is typical for the group 2 in our sample. So group number 3 was slightly different. It was composed of 9 students in our sample, and in these students' home environments, any type of educational capital was scarcely present. So there was very little educational capital, be it chemistry capital or general educational capital. So family members of these students tended to have a very loose relationship to chemistry, and this contributed only little to the students' emotional attachment to chemistry. Further, some students reported chemistry-related activities and support, but these were not as effective as in the first 2 groups. For example, one student reported that he had a cousin who was studying chemistry, so apparently he had chemistry capital, and talking to this cousin excited this student also about chemistry, so he was really interested in it, but the cousin lived in a town about 2 hours from her place, so they didn't really have regular contact. So effectively, the cousin's influence on the students was relatively small. So this chemistry capital was present, but it was really distant, and it had only minor influence on this student. And regarding chemistry knowledge, there were phenomena that we hadn't observed in the other groups. As you can see in the red arrow here in the center, the students were chemistry experts in their families, and there was no person at home who could correct the students when they said something wrong. Further, some students reported they had experienced conflicting worldviews. And the following citation that I will just read to you from one interview can illustrate this. Let us look into the citation. I asked the student, "Have you ever talked about your chemistry class at home?" And the student said, "Yes, for example, about the atom model. I talked about that at home. But apart from that, I don't do that very often." How did they react at home? "Well, sometimes when my parents don't understand it, they want to explain you that it's wrong." So, as you can see in this citation, the family of the student had a very different view of the composition of the physical world. They want to tell him that the atom model is wrong, and they did not share the atom model. And yeah, students who make this type of experience at home are very likely to have difficulties learning chemistry, because learning chemistry can mean that they have conflicts at home, that they have social tensions at home, only because they bring their chemistry knowledge at home. Okay, so this is really a different picture from the first 2 groups, group number 3. We will now look at group number 4. This last group was by far the largest. There were 29 students who fell into this group. And these students do not have educational capital with exchange value in their home environment. And this leads to many different phenomena that we did not observe in the other groups. So there were things that appeared here for the first time. For example, some students reported that they experienced chemistry as if it was a foreign language. When they go home, they have to explain chemistry, but not only explain the concepts, but also translate chemistry to a different language. And this is really different for students who just learned the concepts in German, and they cannot translate it to a different language because they didn't know the concept in a different language. So this is really a difficulty for them. And it also points towards an emotional detachment. And
yeah, it's just the case because parents sometimes don't speak German sufficiently. And one student said that he had stopped talking about chemistry altogether at home because it was too difficult to explain the words to his parents. So there's really a barrier between the home environment and the school chemistry based on words, concepts, language. And also severe conflicts in the families can occur when talking about chemistry, as the following citation shows. So the student said, my parents and my siblings, they know that God created them. I am on that side too, because I'm Christian and Orthodox, and it is also important. Regarding the Big Bang, I'm not so sure. There are facts, and that's why I'm sometimes undecided. So I think you can see here that there is really a conflict between religious beliefs and the scientific worldview for this student. He's really in attention. Later in the interview, the student reported also on an argument that he had had with his family where they had been shouting at home and really a severe conflict just because of this dissonance between the worldviews. And this shows the difficult conditions of the students for learning chemistry, because it leads to severe conflicts at home. Furthermore, many students in this group were taught by chemistry by a teacher who did not hold a university degree in chemistry. So they had unqualified teachers. This was the case for all students attending Hauptschule, so the school type with the lowest entry requirements in Germany. And this lack of qualified teachers aggravates the students' situation, so they don't really have the chance to acquire chemistry capital. Some reported that they could not apply for the apprenticeship they wanted because they needed chemistry knowledge as a requirement for this apprenticeship. And I also interviewed some of the teachers of the students, and some of these teachers showed severe misconceptions about chemistry just because they were not trained to be chemistry teachers. Okay, so this situation is really difficult, but there were exceptions. There were some students who acquired chemistry capital using individual strategies. These are depicted here in the graph with green arrows. And there were some boys, 2 boys, who followed a chemistry YouTuber and developed a chemistry identity in this way. For the students, the YouTuber served as a role model. He was like a nerdy, smart scientist, and these 2 boys identified with this YouTuber. And this strategy was used only by male students in this sample, and one girl in this group developed chemistry capital individual in a different way. She just loved learning and was really, she had a very strong learner identity with which she identified. So I have a citation from her. She said, "I brood over things until I understand them, especially in chemistry, because then I get this inner positive feedback when I have done a difficult task." Then later I ask, "Have you shown that to your family?" Or not really, they aren't really interested in that. That's why I have done it for myself, because I thought it was really cool. Have you told somebody about it? No, nobody actually. So I think this is really impressive. This student has such a focus on learning that she can motivate herself just in her inner strength. So her attitude helped the students to develop chemistry capital despite the lack of feedback from her family. Okay, so let me now come to some concluding remarks. And yeah, for me personally, as you might have seen, getting to know these students and talking to them impressed me really a lot, especially when learning how they deal with their inner struggles and how they find their individual ways to develop chemistry capital. So that really touched me personally. And the study showed me 3 things. So first, the chemistry capital available in the family plays a major role in the development of young people's connections with chemistry. This creates inequalities between the students.
And second, our school system in Germany seems to fail compensating for these inequalities. Institutions could compensate for the inequalities, but in this study, the students with chemistry capital at home had qualified teachers, while those students who did not have chemistry capital at home tended to be taught by unqualified teachers. And this aggravates existing inequalities. However, there were some very resilient students, as we saw in the last group. They acquire chemistry capital individually through social media or based on their inner strength. Yeah, and with this, I would like to thank you very much for your attention, and I'm looking forward to see you in the discussion. 예, 발표 잘 들었습니다. 여러 가지 생각을 하게 만드는 발표인데요. 독일 청소년 중등학생을 대상으로 한 인터뷰 연구인데 우리에게도 시사하는 점이 많을 것 같습니다. 학교 그리고 가정의 여러 가지 상황들, 그리고 이제 학교의 빈 공간을 메워주는 심지어 유튜브까지 여러 요인들에 대해 이야기를 했는데요. 우리나라도 가정에서 온라인 수업을 상당히 오래 했기 때문에 이런 과학자본, 교육자본의 영향에 대해 생각할 기회가 많았던 것 같습니다. 많은 참고가 될 것 같고요. 다음은 세 번째 발표로 과학자본과 공동체 시민과학, 모두를 위한 과학이라는 주제로 영국 오픈 유니버시티의 크리스토티아 헤로도토 교수님이 1세션의 마지막 발표를 해주시겠습니다. 헤로도토 교수님의 전문 분야는 학습용 기술의 설계와 평가인데요. 온라인 플랫폼, 어플리케이션, 디지털 게임 같은 기술들을 이 새로운 연구 방법론을 통해서 설계하고 평가하고 있습니다. 오늘 주제에서는 여러분 시민과학이라는 말은 많이 들어보셨을 텐데 오늘은 그것을 확장한 공동체 시민과학, 커뮤니티 시티즌 사이언스라는 이야기를 중심으로 해주실 것 같습니다. 예, 화면으로 만나보시겠습니다. Hello, I'm Christothea Herodotou. I'm an associate professor at the Open University in England, and this talk is about science capital and why it is important. So what is capital? The origins of the concept of capital goes back to sociology and the work of Bourdieu back in 1986. By capital, we refer to the sum of a person's assets in use. And by assets, I refer to things like the financial situation of a person, culture, social position, and symbols of status. So Bourdieu talked about different forms of capital in the sense of symbolic capital, referring to things like prestige, cultural capital, referring to a person's qualifications and competences, social capital, referring to how recognized a person is by others, and economic capital, referring to financial means. For Bourdieu, we inherit our cultural attitudes during childhood from our previous generations. Also, he thought that income is an important factor that shapes our tastes and preferences. So how did we move from capital to science capital? What has been observed is that young people find science as an interesting topic. They also have very positive views of scientists and their work. And their parents think that science is an important topic. Yet a paradox has been observed. Their intention to become a scientist when they grow up was found to be very limited. So the STEM skills gap was observed. This gap refers to careers in science, technology, engineering, and maths, and the fact that for the last 20 years we have the same people occupying this kind of jobs, the same gender, mostly male, the same social status, and therefore this raised issues as to why this is happening. Researchers, in particular Archer and her group, introduced the concept of science capital, which is based on those ideas of Bourdieu about social capital. So science capital is something that explains why only some young people take part and pursue a career in STEM. It explains why science is not for some people, so why some young people say that science is not for me.
what is science capital? As you see on this picture, is like a bag that contains different things related to science. These things are science-related knowledge, science-related attitudes, experiences and resources that someone acquires throughout life. So it's about what you know in relation to science, how you think about science, what are your attitudes and beliefs, what do you do that relates to science, and who you know that maybe has a science career. So Archer and her group developed a 14-item scale capturing 8 dimensions of science capital. So they defined science capital through those 8 dimensions. Briefly, the first one refers to scientific literacy, and this is about the knowledge and understanding a person has about science and how it works. The second one is about science attitudes, values, and dispositions, and this is about whether young people, they see science as relevant, as being relevant to their own life. The third component is about knowledge with regards to the transferability of science. So whether it can be applied to science qualifications, knowledge, and skills. So do they see, for example, that science can lead to a wide range of jobs, not necessarily science-related ones? The fourth element is science media consumption, and this refers to whether a person watches science-related television, they read science-related books and magazines. The fifth element is whether they take part in out-of-school science learning context. So how often do they visit museums, science exhibitions, science clubs? The sixth element is about the skills, knowledge and qualifications in their family. So whether other people in their family have or are related to science to some extent. The seventh element is knowing people in science-related roles. So whether they have people in their family, friends, peers, or community circles that have science-related jobs. And the very last one aspect is talking about science in everyday life. So it's whether a young person, for example, talks and chooses to talk about science with other people and more likely out of school. So why is this concept important? Here I share a large-scale study from the Enterprising Science National Survey. In this survey, more than 3,500 young people took part, aged 11 to 15 years old. And what the researchers found out was that only 5% have high science capital. And these were more likely to be boys, South Asian, and socially advantaged ones. Then 68 of them had medium levels of science capital. And perhaps most importantly, nearly one third of the participants, 27%, were found to have a low science capital. And this is quite concerning because it means that these people may not have the opportunities to take up or participate in STEM-related activities. Overall, the main conclusion from this study was that the more science capital a young person has, the more likely is to continue with science after the age of 16 and also see themselves as having a science identity. So why does science capital matter? I summarize here the reasons why this concept and this understanding is very important. The first one is that it can help us understand why. First, it helps us understand the science-related background of learners. So we can capture, understand, describe the science background of learners. Secondly, it explains why some learners and not others see STEM as not being for them. They don't want, for example, to have a career in science.
Thirdly, it can guide interventions that are needed and could actually increase the science capital of young people, especially those with identified as having low science capital. And these kind of interventions are quite significant because they can promote social justice and equity in the society. In particular, it can inform teaching and teaching approaches as to how to support the development of science capital in young people while they are growing up and while they are at school. For example, some interventions could be to introduce scientists to students so they communicate with the real science and they understand how they think and how they became scientists, or possibly connect some of the school activities with out-of-school programs like research projects or citizen science projects. In particular, I want to comment on this intervention a bit more. In particular, I want to say and talk about how science capital could be supported through citizen science activities. By citizen science, I refer to the participation of the general public in research activities in different capacities. It could be to help scientists collect data, to help scientists analyze data, or it could be to conceive, put together, and implement their own piece of research that is relevant to themselves and their communities. So in this slide, I just briefly mention how citizen science is moving towards an understanding of community needs and towards community-led research. So there are different types of citizen science we could use to engage young people with and potentially increase their science capital. Some programs, citizen science programs, take place in the field. Some others are purely online, and some others are have a combination of field-based and online elements. This is what the citizen science looks like in the field. It's all about people getting together with adults, scientists, researchers, observing, taking notes, recording and documenting nature and biodiversity. These kind of events are organized by museums, for example, and here I have the example of the Natural History Museum in London. They organize one-day citizen science programs where they invite people, young people and adults, to discover as many species as possible in a set location, like plants, animals, and fungi available in the location, in a set location. And this normally spans a 24-hour window, and they are called bioblitzes. Now, when these events are longer than a day, they are referring to as ongoing programs. And here I have the example of the City Nature Challenge, managed by two other natural history museums in California. And the last one took place between May the 4th and May the 9th. And the whole idea is that different cities across the world are capturing and documenting biodiversity. The third type of citizen science takes place purely online and is different citizen science platforms that enable people to take part in scientific research. And I have here the example of the iNaturalist, which is more of a social network about biodiversity, the example of Enquire, which is about scaffolding the process of community-led research, and the example of Zooniverse, where participants mostly help scientists to analyze data. So how does science capital and citizen science relate? What I put on this slide is on the left-hand side the aspects of science capital that could be fostered or for which we have evidence that can be fostered through participation in citizen science programs. So in particular, what we know from research is that people who take part in citizen science have a better understanding of science, they know better how science is done, they have more confidence and performance to take part in scientific activities, they reported changes in their perceptions of science, they developed new roles in practicing science, and also an appreciation
appreciation of nature. So this evidence from a number of studies point to aspects of science capital like scientific literacy, scientific attitudes and values, participation in out-of-school learning context, and knowing people in the practice of citizen science. And here I will mention in particular a project I have been involved with the last 4 years. The aim of it was to understand and improve the design of citizen science programs for young people in particular across 3 natural history museums. You can see here the California Academy of Sciences, the Natural History Museum in London and in Los Angeles. And what we found from this project, actually I would just refer to online participation in citizen science activities, is that the young people aged 5 to 19 years old had an enhanced understanding of how real science works, increased confidence and performance in science. They changed their perceptions and they developed new roles while they took part in these programs. Perhaps an important additional finding was that pre-existing science capital, in particular prior learning, talking about science out of school, visiting science platforms, and physical places such as museums, were related to reported learning outcomes. So the greater the learning outcomes reported from taking part in a citizen science program, the greater the science capital was. So in a way, those people who had significant science capital got the most out of participation in these programs. And of course, this raises questions as to how can we design citizen science programs in ways that develop also the science capital of those young people that is not as developed as the ones we examined in this study. My last few slides is to talk about a tool that we can engage young people with as a means to develop their science capital. And this is the Enquire Platform designed and managed by the Open University in England. So this is a tool where any person can design a study. There are a number of, there is an authoring functionality that walks them through the process of designing a study. They can test their study and pilot it with people and then improve the design. They can collect data in the form of text, images, sensor-based data. They can visualize data, and by visualizations I mean that they can open the data to participants. They can show them summary graphs while data is collected, or they can see actual responses and they can reply, comment, or like these responses. And of course they can share ongoing and final findings via the platform. We designed this tool in order to help people, especially those with limited, I would say, science capital, to learn about how research is done. And this learning can be achieved by taking part in studies set by others. And when we design studies, we provide feedback always as to so people can actually find out more about the topic they took part in. Also, we provide those data visualizations as a means to engage them with the data as this is collected and through peer learning. Also, they can set up their own studies through the authoring functionality of the tool. It is free to use and it is supported by scientists. So if a group of young people want to set up a study and they don't have the skills to do, they can be supported by the tool, and also scientists that communicate with potential authors and guide them in the process of designing a study. So the whole idea is about helping people to start thinking critically and scientifically. And here I have the example of the Garden Watch, where we ask people to record who lives in their gardens, and we got more than 200,000 responses with support from the BBC. This was my presentation. Thank you for listening, and I look forward to the question and answer session during the symposium. Thank you. 예, 감사합니다. 이 공동체 시민과학이라는 개념을 통해서 청소년들이 이제 진짜 과학 활동, 과학자들의 진짜 실제 연구에 같이 참여할 수 있는 방법에 대해서 말씀을 해주셨습니다.
앞으로 또 더 많은 성과가 나올 수 있을 것 같은데 이 한국에도 좋은 참고가 될 것 같습니다. 지금까지 세 분의 초청 강연을 통해서 과학자본이란 무엇이며 왜 중요한가에 대해서 이야기를 들어봤는데요. 이제부터는 이 질문과 토론 시간을 갖겠습니다. 지금 세 분의 연사가 줌으로 실시간으로 접속해 계신데요. 질문이 있는 참가자 여러분들은 홈페이지 Q&A 또는 카카오톡 오픈 채팅방, 국립중앙과학관 유튜브 댓글 또는 땡기지 어플 등의 댓글을 남겨주시면 저희가 모아서 연사들께 질문을 드리겠습니다. 우선 이야기를 시작하기 위해서 오늘 저희 나와 계신 다른 선생님들의 의견을 좀 들어보면 좋겠습니다. 사실 이 과학관과 과학대중화 쪽에서 많은 활동을 해오셨기 때문에 발표 들으면서 생각하신 점들이 많을 것 같은데요. 한국에도 큰 참고가 될 것 같고요. 먼저 홍대길 박사님께 좀 질문을 드리면 그 과학관에서 하는 활동들의 사례가 많이 나오지 않았습니까? 근데 실제 과학관 활동을 하시면서 이 사례들을 듣고 어떤 또 시사점을 얻으셨는지 말씀해 주시면 좋겠습니다. 질문도 같이 드려주시면 좋겠습니다. 우선 그 과학자본에 대해서 깊이 연구해 주시고 오늘 발표해 주신 그 세 분의 연사님께 감사를 좀 드리고요. 저는 국립대구과학관에 근무하고 있습니다. 그래서 과학자본에 대한 관심은 매우 크고요. 특히 코로나 상황에서 저희 과학관도 한동안 문을 닫았었고 또 학생들도 학교에 가지 못하는 그런 상황들이 많이 펼쳐졌습니다. 근데 오늘 세 분의 발표 중에서 저는 특히 그 화학자본 연구하신 분께 상당히 많은 감명을 받았고 참 깊이 연구하셨구나. 결국은 저희 과학관에서 하는 역할은 무엇일까? 그동안에 저희는 스템 교육에 굉장히 열심히 매진해 왔지만 실제로 스템 교육이 우리 학생들이나 혹은 또 거기에 참여 스템이라고 하는 게 미국에서도 그렇지만 시민들의 어떤 스템 소양도 길러줘야 되는 부분들이 있어서 그런 많은 노력을 해왔는데 결국은 그 어떤 효과가 있었나 하는 부분에 대해서 많은 의문들이 있었는데 오늘 세 분의 발표에서 그런 부분들을 많이 느꼈고요. 특히 이제 화학자본처럼 구체적으로 들어가서 우리 연구자들이 무엇을 해야 되나 그리고 과학자본에서 저희가 크게 시사하는 바는 두 가지인데요. 하나는 전체적으로 과학자본이라고 하는 그 토양을 만들어내는 그런 부분이 하나 있고 두 번째는 이따가 저희 그 세션에서도 이제 이야기 되겠지만 가족의 어떤 과학자본의 차이가 그 격차가 대물림이 되는 그런 문제들 그 격차에 관한 문제들이 또 고민되는 부분이 있는 것 같습니다. 그래서 저의 얘기는 좀 이런 부분이 있고요. 세 분의 연사님께서도 혹시 이에 관련해서 어떤 말씀을 해주셨으면 다른 부분의 발표에 대해서 또는 제 생각에 대해서 좀 말씀을 좀 듣고 싶습니다. 예, 발표 순서에 상관없이 먼저 말씀하시고 싶은 분부터 말씀을 해주셔도 되겠습니다. 예, 질문이 아까 코멘트가 이제 그 루시엔펠러 박사님께 나온 게 있기 때문에 먼저 부탁을 드리겠습니다. 제가 질문을 정확하게 이해했는지 모르겠는데요. 제가 이해한 바대로 말씀을 해보자면 지금 격차가 조금 있다. 학생들의 과학자본, 특히 화학자본 사이에 차이가 있다고 말씀을 하신 것 같습니다. 그리고 이것이 이런 학생들이 과학자본을 앞으로 더 발전시켜 나가는 데 있어서의 격차로 이어지는 것 같다고 말씀을 하신 것 같습니다. 맞나요? 가정환경이 영향을 미친다고 말씀하신 것 같습니다.
네, 지금 말씀하신 바가 바로 과학자본 연구의 핵심이라고 생각합니다. 그리고 과학관의 역할이 하는 핵심적인 역할이라고 생각합니다. 제 개인적으로도 제가 과학관에서 일을 하고 있고 그런 상황에 있다면 그런 격차에 대해서 상당히 우려하고 걱정할 것 같습니다. 그리고 누가 우리 과학관에 오는가, 왜 우리 과학관에 오는가 이런 부분을 상당히 고심할 것 같습니다. 그리고 어떤 특정 학생들 그리고 젊은 층들, 청소년들이 화학이나 과학자본에 중점을 두도록 관심을 갖도록 목표를 삼을 것인가 아니면 이미 과학자본에 관심 있는 학생들을 대상으로 우리가 과학관을 운영할 것인가 이런 생각을 해볼 것 같습니다. 아니면 모든 학생들에게 중점을 맞춰야 할 것인가 이런 생각을 해볼 것 같습니다. 그리고 앞서 다른 발표자 분들께서도 말씀을 해주셨는데요. 한번 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 저도 중요한 것이 박물관에 방문하는 사람들이 어떤 사람들인지 알아야 한다고 생각하고 사람들에 따라서 학생들부터 시작해서 박물관에 방문하는데 어떠한 장애물이라던가 어려움이 있는 사람들이 있습니다. 그런 사람들이 박물관에 더 자주 올 수 있도록 격려해야 한다고 생각을 합니다. 과학관의 활동을 홍보해야 한다고 생각하고요. 두 번째로는 이 자연사 박물관의 사례를 들었는데 가족과 또 어린 학생들이 방문을 많이 하도록 홍보하고 격려하고 있지 않습니까? 그래서 이런 과학관 활동에 더 많이 참여하도록 격려하는 것이 중요합니다. 가족들과 또 어린 학생들이 과학 자본을 더 확대해야 합니다. 그래서 제 생각에는 공식적인 학교 교육과 이런 과학관 활동과의 연계도 중요하다고 생각이 듭니다. 그래서 공식적인 학습 활동이 학교에서 배우는 것들이 자연사 박물관으로 방문하는 것과 연계가 된다던가 이런 학생들이 학교에서 배우는 과정에서 의무적으로 박물관을 방문해서 어떤 활동을 해야 한다던가 이렇게 연계하는 방법도 있을 것 같습니다. 제가 첨언을 하자면 언어의 구조를 살펴보고 싶습니다. 어떤 언어를 여러분이 과학관에서 사용을 하고 있는지를 한번 생각해 보시기 바랍니다. 모두가 쉽게 이해할 수 있는 그런 언어를 사용해서 과학관을 운영하고 계시는 것인지 아니면 가정에서 전혀 과학에 대한 기본 지식이 없는 사람들도 이해할 수 있을 정도의 언어를 가지고 과학관을 운영하고 계시는지 그런 부분을 생각해 보셨으면 좋겠고 그 점이 아주 중요하다고 저 개인적으로 생각합니다. 네, 그리고 그 방문객들에게 무엇을 우리가 기대하는가를 생각해 볼 필요가 있습니다. 과학관 입장에서 과학 자본이 부족한 방문객들이 오는 경우에 우리가 그들에게 기대하는 바가 무엇인가 이것을 정의해야 한다는 것이죠. 보통 우리가 방문객들이 들어오면 이들에게 많은 기대를 가지고 있습니다. 그리고 이들에게 어떤 도움을 줄 수 있을까 생각을 하게 되는데요. 만약에 과학 자본이 충분하지 않은 방문객이 과학관에 방문하는 경우에 심지어 교육적인 수준이 높은 사람이다 하더라도 과학 자본이 낮은 사람의 경우에는 박물관에 방문했을 때 적절한 지원과 조언이 제공되지 않으면 굉장히 불편하게 느낄 수 있습니다. 그리고 과학관에서 어떤 경험을 하느냐에 따라서 학생들의 삶에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 그렇기 때문에 우리 어린 학생들이 과학관 활동에 참여할 수 있도록 어떻게 동기부여를 하는가를 파악을 해야 합니다. 이들이 과학 분야에 그리고 이들의 지역에 있는 과학관에 좀 더 관심을 가질 수 있도록 해야 합니다. 학생들이 먼저 자신의 동네나 지역에 있는 과학관에서 어떤 경험을 하느냐에 따라서 많은 차이점이 있을 수 있습니다. 그래서 가족들도 과학관에서 가족들과 함께 할 수 있는 활동을 만드는 것도 중요하다고 생각이 듭니다. 그래서 과학관을 방문하고 또 어떤 경험을 하느냐에 따라 어린 학생의 미래에 많은 영향을 미칠 수 있습니다. 그리고 저희는 가족 단위로 방문하는 경우에 즐거운 경험을 하기를 원합니다. 다 함께 뭔가를 해보고 싶어 하죠.
그 과정에서 학습을 할 수 있다면 정말 좋을 겁니다. 예, 잘 들었습니다. 이야기가 자연스럽게 연결이 되는 것 같은데요. 사실 그 공식적인 채널과 비공식적인 채널, 그러니까 포멀하고 인포멀한 채널에 대한 이야기들이 나왔는데, 이 과학 자본이라는 것을 어떻게 보면 과학 자본이라는 개념이 있고 그것이 모두가 균등하게 가지고 있지 않다. 이것을 보여주는 것이 때문에 우리에게는 그 어떤 출발점이 될 수 있을 것 같습니다. 실제로 중요한 것은 그렇다면 그것을 어떻게, 누가, 어디서 어떻게 채워주느냐에 대한 이야기가 될 텐데, 이와 관련해서 혹시 최연구 교수님 이 공식, 비공식이라던가 이런 부분에 대해서 어떤 역할들을 생각할 수 있는지 좀 말씀을 해주시겠습니까? 그 세 분 그 발표자분들의 발표를 아주 재미있게 잘 들었고요. 저는 개인적으로 이 주제가 굉장히 인상 깊고 재미있었습니다. 재미있었는데 왜냐하면 저는 이제 프랑스에서 박사를 했습니다. 30년 전에 프랑스에서 유학을 가서 박사학위를 했는데요. 그 당시에 이제 프랑스에서 저는 사회학을 원래 했었거든요. 그 사회학에서 굉장히 중요한 주제 중에 하나가 피에르 부르디에의 이제 문화자본이라는 개념이었습니다. 그래서 이제 거기에 이제 굉장히 관심을 가지게 되었고 한국에 와서도 이제 그런 부분에 대해서 굉장히 관심을 많이 가진 과학 문화 관련해서 이제 활동을 많이 했는데 이번 그 ISSM의 주제가 이제 과학 자본이라고 이야기를 들었을 때 굉장히 놀랐습니다. 과학 자본이라는 거는 굉장히 어려운 개념이죠. 그래서 제가 이제 이해하는 바로는 피에르 부르디에, 그러니까 이 방송을 듣는 분들이 과학 자본의 개념을 이해하기가 좀 어려울 것 같아요. 물론 그 여러 가지로 설명을 해주셨는데, 그래서 제가 이제 약간 그 질문 이전에 약간 토론자 입장에서 조금 설명을 좀 드리면요. 피에르 부르디에가 문화자본이라는 이야기를 했을 때 그 기존에는 그 경제적 자본이라는 개념밖에 없었습니다. 자본이라는 것은 경제적인 개념이었죠. 그런데 이제 피에르 부르디에는 자본의 개념을 문화로까지 확장을 해서 문화적 자본이라는 이야기를 했거든요. 그리고 이제 부르디에 학파에서 그뿐만 아니라 그 제자들이 상징 자본과 그다음에 사회 자본 이 두 가지를 더 이야기를 했습니다. 그래서 네 가지의 자본 개념을 이야기했는데 지금 이제 과학 자본은 이 중에서 문화 자본에 해당한다고 볼 수가 있습니다. 그런데 이제 부르디에의 이제 그 문화 자본의 개념은 또 세 가지로 나눠지거든요. 세 가지로 나눠지는데 부르디에가 제일 중요하게 생각했던 것은 체화된 문화 자본. 그 불어로는 그 capital incorporate입니다. 이게 뭐냐면 incorporated resource입니다. incorporated resource인데 몸에 이렇게 지니고 다니는 거기 때문에 과학적인 어떤 경험이라든지 지식이라든지 취향이라든지 뭐 이런 것들이죠. 그게 가장 중요하다고. 아비투스가 이제 그런 개념이죠. 그다음에 이제 두 가지가 더 있는데 이거는 이제 객체화된 그 불어로는 오브젝티브입니다. 오브젝티브. 이거는 이제 오브젝티베이티드 뭐 리소스 이렇게 아마 번역할 수 있을 겁니다. 그래서 이거는 몸하고 이제 구분되는 거니까 과학 관련돼서 아주 뭐 엄청난 장비가 있다든지 도구가 있다든지 물건 같은 뭐 그런 것들을 이야기하는 거거든요. 그걸 가지고 있으면 이제 이게 이제 그 오브젝티브로서 이제 자본을 가지는 거고요. 그다음에 세 번째 하나는 제도화된 자본이라는 게 있습니다. 이거는 institutionalization죠. 그러니까 institutionalized, 그죠? 제도화된 자본이라는 게 있는데 이거는 이제 과학 관련된 어떤 자격증이나 박사학위나 뭐 이런 것들이죠. 그래서 이 세 가지로 나눌 수 있는데 오늘 나온 이야기된 과학 자본 개념을 이야기할 때는 그 incorporated resource만을 주로 이야기를 한 것 같고요. 나머지 두 개념도 중요한 것 같은데 그런 부분에 대해서는 어떻게 생각하시는지 아까 화학 자본 뭐 구체적으로 말씀을 하셨으니까 그 institutionalized resource와
그다음에 이제 objectivated resource 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하시는지 한번 제가 질문을 드리고 싶습니다. 시간이 많지 않기 때문에 사실 좀 뭐 큰 이야기이긴 한데 그냥 간단하게만 좀 말씀을 해주실 수 있으면 좋겠습니다. 사실 이제 이게 발표자분들에 대한 뭐 질문이기도 하고 동시에 지금 예, 오케이. 네, 간략하게 답변을 드리겠습니다. 이 제도화된 그리고 객관화된, 사물화된 그 개념도 아주 중요하다고 생각합니다. 과학 자본을 이야기를 할 때요. 제가 이 주제에 대한 전문가가 아니기 때문에 미리 양해를 구하지만 세실리아님께서 더 답을 잘 말씀해 주실 것 같은데요. 과학 자본이라는 것은 과학 자본에 대해서 정의를 하시면서 여러 가지 예시를 들어주셨습니다. 그 예시 중에 하나가 과학계의 롤모델이라던가 가족 중에 과학 관련 직업을 가지고 있는 사람이 있으면 그것도 과학 자본이라고 할 수 있거든요. 그래서 만약에 뭐 과학 관련 서적을 내가 활용한다던가 과학 관련 프로그램에 활동한다던가 이런 것들도 과학 자본입니다. 이러한 요소들이 모두 과학 자본을 축적하는 활동이라고 할 수 있는데요. 이것이 좋은 시작점이라고 할 수 있습니다. 과학 자본을, 특히 어린 학생들의 과학 자본을 개선하기 위해서는 이들이 관심 있을 만한 리소스를 제공해 줄 필요가 있습니다. 책이나 텔레비전 프로그램이 좋은 예시가 될 수 있겠죠. 책이나 TV 프로그램을 통해서 과학에 참여하고 이런 식으로 어린 학생들과 우리가 개입을 할 수 있습니다. 또 이 중요한 점은 어떤 롤모델이 있는가 하는 것이죠. 교실에서 수업할 때 어떤 과학의 롤모델을 소개해 줄 수 있느냐 하는 것입니다. 그래서 어린 학생들이 나도 저런 사람이 되고 싶다라고 하게 만드는 것이죠. 그래서 우리가 학생들한테 뭐 현명한 과학자를 롤모델로 제시할 수도 있고요. 아니면 흑인 과학자라던가 여성 과학자들을 훌륭한 롤모델로 제시할 수 있습니다. 그래서 과학자가 꼭 백인에 부유한 사람뿐만이 아니라 나 같은 백그라운드를 가진 사람도 과학자가 될 수 있구나 하고 느끼게 만드는 것이죠. 감사합니다. 질문들이 좀 올라오고 있는데 시간이 지금 모자라기 때문에 마무리를 해야 될 것 같고 제가 아주 그냥 팩트 체크 질문 하나만 드릴 테니까 혹시 답할 수 있는 분이 답해 주시면 좋겠습니다. 그 과학 자본을 혹시 국가 간 비교를 할 수 있는 척도 같은 것이 나와 있나요? 아니면 주로 그냥 한 국가 안에서 이야기를 하고 있습니까? 그게 참 어려운 문제입니다. 이 과학 자본을 측정하는 거는 영국에서는 과학 자본을 측정하는 활동을 하고 있는데 지금 제가 알기로는 덴마크에서 관련 연구를 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 덴마크 아동들을 대상으로 하고요. 그리고 시스템 2020 프로젝트에서 말씀하신 것과 비슷한 과학 자본을 이제 비교하고 조사하는 활동이 있습니다. 약 19개 유럽 국가들을 대상으로 과학 자본을 이제 비교하고 조사하는 프로젝트가 이제 시스템 2020 프로젝트인데요. 저도 더 이러한 이제 체계가 있는지 저도 궁금합니다. 예, 감사합니다. 이것은 청중 질문이기 때문에 제가 요약해서 전달을 드린 것이고요. 우리가 뭐 말씀하신 것처럼 언어, 인종, 뭐 종교 등등 여러 가지 요인이 많기 때문에 이 과학 자본이란 개념을 더 다듬어 나가기 위해서는 앞으로도 더 많은 연구가 필요할 것 같고 그런 면에서 더 많은 연구 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 이렇게 세 분의 강연자와 함께 열띤 질의응답 시간 가졌습니다. 다시 한번 발표해 주신 세 분께 감사의 박수 부탁드리겠습니다. 네, 자, 강연 잘 들으셨습니까? 자, 그렇다면 지금부터 강연 내용에 대한 문제가 출제되겠습니다. 지금 연사분들께서 직접 출제한 문제라서 더욱더 의미가 있겠는데요. 퀴즈 시작에 앞서서 상품 소개해 드리겠습니다. 네, 오늘 상품 총 20분께 드리고요. 추첨을 통해서 또 150분께는 경품을 드리겠습니다. 1등에게는요, 뭘까요?
와, 정말 대단합니다. 바로 갤럭시 탭 7, S7 드리고요. 2등에게는 갤럭시 워치 4, 3등은 갤럭시 버즈 2, 4등에서 5등까지는요. 무선 눈 마사지기, 6등에서 10등은 또 이마트 만원권, 그리고 11위에서 20위까지는 베스킨라빈스 아이스크림 기프팅 콘이 제공된다고 합니다. 또 추첨을 통해서 150분께는요. 바리스타 에스프레소 라떼 또는 베스킨라빈스 싱글킹 아이스 아메리카노 기프티콘을 드릴 예정이니까요. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 이 경품과 상품은요. 온라인 등록을 하신 분들을 대상으로만 진행을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 아직 등록을 안 하신 분들께서는요. 얼른 공식 누리집에 접속하셔서 온라인 등록을 먼저 하시기 바라겠습니다. 자, 많은 분들께서 참여하고 계시는데요. 자, 그럼 연사가 직접 출제한 초청강연 1 라이브 퀴즈쇼 지금 시작하겠습니다. 먼저 첫 번째 문제입니다. 스웨덴의 첫 번째 세실리아 엑스트랜드가 내주신 문제인데요. 자, 문제 준비가 되면 드리겠습니다. 네, 준비가 되면 드리겠습니다. 네, 준비가 되면 드리겠습니다. 네, 세실리아 엑스트랜드의 과학자본 관련 직무의 가장 큰 혜택은 과학 관련 산업 전체와 마음가짐과 언어를 공유할 수 있다는 것이라고 했다. 맞으면 O, 틀리면 X. 시간 많지 않습니다. 맞으면 O, 틀리면 X. 3, 2, 1. 네, 시간이 끝났습니다. 정답은 확인해 보도록 하겠습니다. 정답은 바로 O입니다. 네. 세실리아 엑스트랜드 분야의 불평등 해소를 위해서 과학자본을 도입을 했고요. 영국 과학관 그룹 그리고 또 미국, 북유럽 등 국제적으로 연구를 진행하면서 과학 관련 산업 전체와 함께 마음가짐과 언어를 공유하였다라고 말했습니다. 네, 잘하셨습니다. 자, 많은 분들께서 맞으셨는데요. 좀 쉬웠죠? 네, 계속해서 두 번째 문제 출제해 드리겠습니다. 독일의 릴리스 루스폴라 박사가 출제한 문제입니다. 네, 이번에도 OX 퀴즈입니다. 3, 2, 1, 스타트! 릴리스 루스폴라는 대체적으로 가정에 화학 자본을 갖춘 학생이 학교와 집에서 과학 공부를 병행하는 것은 쉽다고 했다. 맞으면 O, 틀리면 X. 네, 앞서 화학 자본의 속성을 주제로 발표해 주신 릴리스 루스폴라 박사의 문제입니다. 자, 많은 분들이 맞추셨는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 정답은요? 네, O입니다. 네. 자, 이렇게 해서 화학자본의 속성 발표문에 드러난 연구에 따르면요. 가정의 화학자본을 갖춘 학생이 학교와 집에서 과학 공부를 병행하는 것은 쉽다고 했습니다. 정말 많은 분들께서 역시 맞추셨네요. 네. 자, 이렇게 해서 세 분의 강연자 함께 열띤 질의응답 이어서 두 개의 OX 퀴즈였고요. 마지막은 객관식 문제입니다. 자, 어떤 문제인지 한번 보도록 하겠습니다. 네, 과학자본, 과학 분야에 어떤 영향을 미쳤는지. 네, 크리스토티아 헤로도토가 주장한 과학자본과 과학을 전공하고 싶어하는 학생의 관계로 옳은 것은 객관식입니다. 1번, 과학자본이 적을수록 과학 분야의 경영을 쌓고 싶어한다. 2번, 과학자본이 많을수록 과학 분야에서 경력을 쌓고 싶어한다. 3번, 과학자본과 스템 전공 희망과는 아무런 관련이 없다. 너무 쉬운데요. 네. 자, 세 가지 중에 하나를 고르시면 되겠습니다. 자, 시청자분들은 어떤 답을 하셨을지 궁금한데요. 네, 정답은 바로 2번입니다. 네, 과학 자본이 많을수록 과학 분야에서 경력을 쌓고 싶어한다. 이게 바로 정답이었습니다. 네,
과학 교육에 대한 접근성이 훨씬 더 높아지고요. 관심 또한 높아져서 과학 분야로의 진출이 쉽게 갈 수 있다라는 얘기였습니다. 이렇게 해서 객관식 문제가 나와서 당황하신 분들, 그 분들을 위해서 깜짝 경품 추첨을 진행하도록 하겠습니다. 50분께 커피 쿠폰을 드리도록 하겠습니다. 자, 추천 중인데요. 자, 어떤 분들이 갖고 가실지 기대가 됩니다. 자, 50분께 행운의 당첨자 50명은 바로 네, 축하드리겠습니다. 바리스타 에스프레소 라떼 50분께 드리겠습니다. 축하드립니다. 네, 당첨되신 분들 꼭 확인하시고요. 네, 이렇게 해서 연사가 직접 출제한 라이브 퀴즈쇼 초청 강연 1에 대한 퀴즈가 다 끝났습니다. 이후 초청 강연 2와 3도 함께 하셔서 꼭 행운을 누리시길 바라겠습니다. 문제에 대한 힌트는요, 바로 연사의 발표 자료에 있으니까요. 아직 시간이 많습니다. 네, 누리집에서 정보를 확인하셔서 적극적으로 참여해 주시기 바라겠습니다. 네, 이어서요, 과학자본 형성 교육을 주제로 두 번째 초청 강연을 갖도록 하겠습니다. 네, 최연구 교수님께서 설명해 주시겠는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최연구입니다. 예, 벌써 이제 오후 두 번째 세션입니다. 우리가 첫 번째 오전 세션에서는 과학 자본의 어떤 개념에 대해서, 과학 자본이 뭐고 또 왜 중요한가, 이런 이야기를 주로 다루었고요. 두 번째 세션에서는 이런 과학 자본을 형성하기 위해서 중요한 어떤 교육에 대해서 좀 이야기를 하려고 합니다. 그래서 세 분의 연사를 모셨는데요. 우선 첫 번째 연사께서는 영국 이제 과학박물관에서 아카데미 매니저로 일하시는 분이고요. 베스 호킨스 씨인데요. 이 이제 영국 과학박물관에서 실제로 이제 과학관 직원들이나 아니면 교사나 아니면 스팀 교육의 어떤 전문가들을 대상으로 해서 여러 가지 커리큘럼도 개발하고 실제로 지도도 하고요. 그다음 학교나 가정을 대상으로 해서 여러 가지 이제 교육 콘텐츠들을 개발해 오고 있습니다. 그래서 그 어떤 경험적인 내용을 바탕으로 해서 영국 과학박물관 그룹이 이 과학 자본에 대해서 어떤 식으로 접근하는지 그 어프로치, 그죠? 과학 자본에 대한 접근법에 대해서, 그리고 실제로 이제 어떤 변화들이 있었는지 그 내용을 좀 들어보도록 하겠습니다. 예, 베스 호킨스의 강연을 같이 듣도록 하겠습니다. 자, 발표해 주시기 바랍니다. Hello, thank you for inviting me to join you today. My name is Beth Hawkins and I'm the Academy Manager for the Science Museum Group. Today, I'm going to share the Science Museum Group's journey working to embed the academic research around Science Capital across our organisation, including why we're taking this approach, how we're applying the research and what this looks like in practice. To set the scene, the Science Museum Group is the UK's National Museum of Science and Industry, which is made up of 5 museums across the UK. Our museums explore the past, present and future of science through our collections and exhibitions, hands-on experiences and contemporary science offer, both in and beyond our sites. As an organisation, our mission is to inspire futures, and we're committed to playing our part in enabling more people to participate in science and helping everyone to access the social and economic benefits that it brings. We recognise that taking a science capital approach can help us to achieve this, and so we have made this one of our key strategic priorities. And whilst we know not everyone needs to study science or take part in science-related activities, everyone should feel able to do so. You may have seen this graph before, which shows the levels of science capital or science attitudes here in the UK. It shows how 5% have high science capital, meaning that they're actively involved and really interested in science. 68% have medium science capital, meaning that they're interested but don't make much effort to get involved, which leaves 27% who have low science capital and who really don't feel that science is for them. This data was collected from young people living close to our museums, and it likely reflects their family science capital as well.
And it was this data that made us think about who we are reaching through our museums and our offer. So looking at visitors to our museums, we found that most of them have high science capital. We also get quite a few people with medium science capital, but there are a lot of people who are missing and who are not coming. People with lower science capital rarely visit our museums because they feel excluded by science and from visiting places like ours. This also highlights why school visits to our museums are really important, as there are many children who will never visit us with their families. The research into science capital gives insight into what influences and shapes people's attitudes towards science, how it's more than just what you know about science. It also recognises the significance of how you think about it, what science-related activities that you do, and who you know in shaping your identity and confidence with science and maths. All of us have different amounts of science capital, and it's not fixed and it can change across a lifetime. And every experience that you have can influence your relationship with science, both positively and negatively. Social justice and equity are integral to the concept of science capital, enabling and empowering everyone to access the opportunities and wonders of science. Being open for all is one of the Sciencing Group's 5 core values, and the science capital research helps to recognise people's differences and helps us to ensure that they get the support that they need. We also recognise that some of the approaches that we use in our museums can favour those who are already culturally engaged and will exclude people who face inequalities in wider society. So what is the role that museums and science centres can play in improving people's attitudes towards science and to build their science capital? People experience and learn about science in many different places, at school, at home, and in their everyday life. Informal learning experiences like ours play a key part in the science learning landscape by supporting and encouraging audiences to extend their learning within and beyond our spaces. They are a trusted source of information, and they help to broaden perceptions around what science is. They also have the potential to inspire people of all ages and backgrounds with the opportunities and wonders of science and introduce them to the joy of discovery. Every aspect of a visit or an experience is an opportunity to shape someone's feelings and attitudes towards science. And everyone across the whole organisation has their own strength and a role that they can play. This diagram represents an organisational model for delivering engaging, inspiring and memorable experiences. And every level here needs to be addressed if we are to help more people to feel welcome and at home in our museums and to grow their science capital. The first level is physical and basic needs. These are the foundations of any experience, all the essential things that need to be in place before anything else can happen. They're the things that ensure that people feel comfortable and safe and can access our experiences. This includes our spaces being clean, having enough seating, that the offer is accessible to everyone, exhibits that work, and that wait times are not too long. The next level is emotional, social needs. And this is about making sure that everyone feels welcome and that they belong in our spaces. This includes a warm welcome, helpful staff, marketing that makes everyone feel invited, a reasonably priced cafe, and that they're experienced that are on offer for my community. The next level is the engagement or learning needs. And this is where a lot of work tends to be focused. But it's worth remembering that if the other needs are not met, people will find it hard to engage at this level. Here, we need to ensure that everyone has the opportunity to contribute and to get involved in our experiences. When all these needs are met, then we can achieve our outcome to grow science capital. And this will be a feeling that our museums or our centres are places for them, and then when people feel inspired to do more or to find out more.
We use a quote in our training that people will forget what you said, they'll forget what you did, but they'll never forget the way that you made them feel. And how people feel in our museums is what we're working to achieve. We are supporting our staff to deliver this in lots of different ways. This is an overview of the training and materials we've put in place to support them. The main thing that we're supporting our staff to do is to reflect on their everyday work, considering the needs of a broader range of people and giving them permission to experiment to see what works, what doesn't work, and to go from there. For our staff, the Science Capital approach is empowering and it enables them to maximise the impact of their work. The most central and important tool that the Science Group have developed is a set of reflection points. These are action-focused considerations which bring together good practice around science and cultural engagement. And they're used to help us to reflect on our everyday interactions and when creating new experiences, including exhibitions, shows, and workshops. These are quite simple considerations, but they are all important, and it's surprising how often we forget to include them. I won't go through them all now, but they include things like how can we help people to feel more confident and get involved in our experiences, helping people to recognise that they have and they use science skills, encouraging people to talk about science, extending our experience with activities for people to do at home or at school, using relevant and everyday examples to help explain the science and put it into context, and giving positive reinforcement, helping people to feel good about science. And I'll share a few examples of changes that we have made using these reflection points. My first example is from Wonderlab, our flagship hands-on gallery, which reveals the beauty of the science and maths that shapes our everyday lives. About 5 years ago, we redeveloped this gallery, which gave us the opportunity to think and do things differently, taking a Science Capital approach. And one of the areas that we worked on was the exhibit labels. This is an exhibit in the gallery which is called Icy Bodies. It uses dry ice, which as it sublimes, it creates the most beautiful patterns and movement. The picture on the right shows the old label, which explains and describes a lot about the detail of the science, but not much else. And so using the reflection points, this label was given an update. So this is what it looks like now. If you remember the reflection points, this considers how to help people to feel more confident using the exhibit, and it now includes a picture to show you how to interact with it. It still includes content, but it now also includes some questions to help get people talking. It also, if you can see it in the bottom right corner, is an example of an everyday example of whether science is used in everyday life. Use an example that everyone should be able to identify with. In this case, it shows how dry ice is used in TV and film special effects. And even choosing the best example to use here was also a Science Capital reflection. The original example was that dry ice is used in the theatre, but we reflected that not everyone will have been to the theatre or experienced that kind of experience. So the example of film and TV would be more relevant to more people. Another example is the redevelopment of our activities. This is one of the ways that we link and connect with families and schools across the learning landscape. These older activities, like the exhibit labels, were informative and they got the job done. But we wanted to help more people to make science connections. One of the big changes that we made was to make these activities suitable for families to use as well as for schools, helping to bring more science into the home. Using the reflection points, we added information to help adults, either teachers or parents, to feel more confident with the science and to run the activity. We've also added information about the skills that are used in the activity,
Again, everyday examples of where the science is used, and it prompts and encourages people to talk. This next example considers how not everyone feels that science is for them, but they may identify with being more creative. So to help build people's confidence and broaden perceptions of who uses science in their life, we have thought about how we can present science in unexpected, more creative and artistic ways to help people to explore science themes and topics in a way that they feel more comfortable with. This picture is a wonderful 3.5-meter sculpture by the artist Mark Quinn, which greets visitors to the Science Museum's new medicine galleries. It's called The Self-Conscious Gene, and it explores the deep desire held by humans to understand their bodies and their personal histories. My final example is how we're bringing more people stories into our exhibitions and public programs. Not just about the famous scientists, but the real people who are using science in their work today. This picture's from an exhibition that was about antibiotic resistance and superbugs, and it featured a range of people for whom this is a key part of their job. We also run a lot of events in the museum with people who use science in their work, and this can really help visitors to see people who do science are often people just like them and have similar interests that they do. We always train scientists and volunteers to work with the public so that they feel confident to share and talk about their work and work with audiences in an inspiring and engaging way. So to finish up, I wanted to address one of the most common questions that we get asked, which is how to measure success. Success of taking this science capital approach can come in a variety of forms and across a number of different scales, from working with new ways to recruit and grow fresh talent to your organisation, to forming a relationship with a new visitor community. This theory of change shows that if we apply a science capital approach, this will lead to greater engagement or attitudes to science, which will grow their science capital. We can observe and measure engagement and attitudes, and it's worth considering what you would like to see as an output for your centre. For us, we wanted to see more diversity in our visitors and for more people to see the value of science through the work that we do. One of the ways that we're capturing this information is using our science engagement measure. This is not the only evaluation tool and approach that we use, but it's probably the widest reaching. These questions are used in our exit surveys as people leave our museums. They are top-level questions, and they don't give a huge amount of in-depth information, but they do help us to get an understanding of how successful our experiences have been. So that brings me to the end of my talk. And I'd like to leave you by saying how all of you and all of your organisations do amazing things and have excellent opportunities to reach and connect with different people. Whether you are a museum leader, you create exhibitions, you work with schools, or you work at a festival, you will each have your own personal superpower to make a difference and to help more people to feel that science and STEM is something that they can be part of. Thank you all so much for listening. Goodbye. 예, 발표 아주 재밌게 잘 들었습니다. 과학 자본을 형성하는 데 있어서 과학관의 어떤 역할이라고 할 수가 있겠습니다. 우리가 과학이라는 것이 사실은 일상 속에 있는 건데 이 과학을 접하는 곳이 여러 곳이 있죠. 그 중에 이제 뭐 학교도 있고. 과학관이 이제 일상적인 공간으로서 굉장히 중요하다고 생각하고요. 그래서 이제 과학관에서 이 과학을 통해서 사람들과 소통을 하는 건데 이런 과학적인 경험을 통해 흥미를 얻고
또 과학에 대한 관심이 높아지고 그걸 통해서 결국 자신의 어떤 변화들이 일어나는 거라고 생각합니다. 그래서 마지막에 좋은 질문을 해주셨습니다. 결국 이제 이 변화를 실행하는 각자가 가지고 있는 슈퍼 파워라는 게 다 있다는 거죠. 그런 힘이 여러분들의 기관, 여러분들 개개인에게는 어떤 것들이 있는지를 한번 생각해 볼 수 있는 좋은 기회였다고 생각합니다. 예, 감사드리고요. 두 번째 저 발표를 듣도록 하겠습니다. 두 번째 발표는요, 박물관에서 그 가지고 있는 과학 프로그램을 통해서 어떤 식으로 과학 자본을 지원하는가의 어떤 주제를 가지고 이야기를 듣도록 하겠습니다. 발표하실 분은 미국 플로리다 대학교 자연사 박물관의 큐레이터이신데요, 메간 에네스 박사입니다. 그래서 메간 에네스 박사는 박물관 기반으로 이제 여러 가지 이제 온라인 학습에 초점을 맞추고 있고요. 청소년들이 과학에 어떤 관심, 그다음에 직업적인 열망을 지원하는데 초점을 맞추고 있습니다. 이번 강연에서는 박물관의 방문객들이 이 과학 자본을 지원받기 위해서 어떤 이제 그 과학관 가족 과학 프로그램들을 운영하고 있는지, 또 그게 왜 중요한지에 대한 이야기를 청해 듣도록 하겠습니다. 메간 에네스 박사님을 모시도록 하겠습니다. 같이 강연을 듣도록 하겠습니다. Hello, and thank you for inviting me to speak at this year's symposium. My name is Dr. Megan Ennis, and the title of my talk is Supporting Science Capital Through Museum-Based Family Programming. I was excited to see this year's International Symposium of Science Museums focus was on science capital. Today, I'm going to share some strategies on how museums can support science capital through family-based programming. Before we dive into my talk, I'd like to tell you a little bit about who I am. I am a faculty member at the University of Florida in the Department of Natural History. As the Assistant Curator of Museum Education, I am housed within the Florida Museum of Natural History. I conduct research related to online learning in museums, museum educators' professional development, and how museums can support the science interests and career aspirations of underrepresented youth through family-based programming. Today, we'll be focusing on my work related to supporting science capital through family programming. As has already been discussed in this symposium, science capital is made up of the tangible and intangible resources one has related to science. This includes tools such as magnifying glasses or science-related books, as well as people who engage in science and science experiences. Current research on science capital found that the more science capital an individual has, the more likely they are to have science interests and aspirations. While not surprising, it is important to examine because science capital is a cultural form of capital and can lead to exclusion of people who do not have access to this type of capital, and is a barrier for many people from underrepresented groups or from low-wealth communities. In addition to an individual's science capital, it is vital to examine their family's science habitus, or the beliefs their family holds regarding what is normal and acceptable related to science. It can be summarized as who we are and what we do in science. Family culture plays a vital role in developing STEM interests. Parents, in particular, have been shown to be important in encouraging youth STEM interests, as they have the ability to limit or encourage youth interest in, as well as participation in, out-of-school STEM activities. Parents who engage their children in out-of-school science experiences and hobbies are more likely to raise children who have increased levels of science literacy, a greater desire to keep learning about science topics, and an understanding that science is important to them as a family. Museums and other informal science centers can help parents support their children's early interest in science through family programs that make science accessible, meaningful, and relevant for diverse students by connecting their home and community cultures to science. In addition to science capital and family science habitus, we should also take into consideration the types of knowledge, connections, and capabilities a community possesses, or their community cultural wealth. Within this framework, cultural capital is made up of several interacting forms,
including, but not limited to, social, familial, aspirational, navigational, and linguistic capital. The systems of relationships and resources an individual develops through interactions with other people and communities builds social capital. Familial capital includes the forms of cultural knowledge shared by kin, such as shared history or memories. Aspirational capital allows an individual to have goals and ambitions for the future, for oneself or others, despite any barriers they may perceive or experience. To pursue these goals, an individual must utilize their navigational capital, which allows them to understand and negotiate institutions such as school, the medical field, or even the field of science. Linguistic capital is the result of learning to communicate in more than one language or style and is associated with a set of intellectual and social skills. Language plays an important role in allowing individuals access to institutionalized capital in areas such as science. Museums should design programs that support the community cultural wealth, science capital, and science family habitus of their visitors. But how do you know if you're accomplishing these goals? To assess the science capital and family habitus of youth and adult visitors to museums, we designed the Next Gen Scientist Survey. We have one for youth aged 8 to 11, one for youth 11 and up, and one for adults. These surveys have been validated through a psychometric study and structural equation modeling. The survey assesses science capital measures such as access to science tools, science experiences, and science practitioners. It also assesses an individual's science achievement value, a factor made up of an individual's levels of science self-concept and self-efficacy, or whether they see themselves as someone who is interested in and good at science, as well as whether they think others see themselves that way. The survey also assesses their perceptions of whether their family values science. All of these things lead to an individual's future science task value, or whether they believe science will be useful in their future. Our research found that exposure to people who engage in science, have science experiences, and access to science tools positively impacts an individual's science achievement value and their perceived family science achievement value, which leads to increased future science task value, or the belief that science will be important to them in the future. I will include the references for the survey at the end of the presentation. To test a model for building the science capital and family habitus of youth, we designed a museum-based family STEM program. Our model used a systems approach to the problem. Rather than taking elementary-age children away from their natural support system, we developed a program that engaged the whole family, as defined by the families themselves. The families engaged in a 10-month program that included communal meals, hands-on science activities, community mentors, technology-enhanced learning, take-home activities, and interactions with scientists. The aim of the program was to support the science capital, family habitus, and community cultural wealth of the participants. And unless otherwise noted, all of the images in this presentation are from our program. Our participants completed the Next Gen Scientist Survey at the beginning and end of the program. We found participation in our Family STEM program increased the youth participant science expectancy value, or seeing themselves as someone who does science, as well as the amount of time that participants said they engaged in science experiences outside of school. While we didn't see a significant increase in future science task value, the participants in our program maintained their high levels of future science task value compared to the control group, which saw a decline. This is very important as this is the age group where youth begin to see a decline in science interests and career aspirations. In addition to impacting the targeted youth in the program, we found the program had positive impacts on the siblings who attended. One parent told us her son had learning disabilities and had never managed to score above a D in science. The year of our program, however,
He received the Principal's Achievement Award for bringing his grade up to an A for the very first time. She told us that she credited us for helping him to see the relevance of science and build his interest, which he then applied in school. This was amazing to hear, not only because he brought his grade up, but because this was a 7th grade sibling of one of our targeted elementary children. We also had wonderful feedback from grandmothers who brought their grandchildren. One told us that after participating in the program, her grandchildren could tell what science is all about and the different types of science. They were more interested in becoming a scientist. They wanted to explore the world, they looked for rocks, plants, and animals, and try to find more about them. They go to explore at museums, parks, the zoo, and the beach, and more. And now they ask to buy tools to use that are related to science, like binoculars or bug catching kits. While we expected to see results with the youth participants, we didn't expect to see the changes we saw in the parents. Our parent participants reported that the program significantly increased all forms of their community cultural wealth. Many said they increased the amount of time they spent talking with others about science. They began learning more about science themselves, and several decided to go back to school to pursue STEM degrees. One mother told us, "It definitely opened our world to science. I actually developed a like relationship with science. Not quite the love thing yet, but the exposure really helped us to have more conversations about space. At night, we're looking at the moon to see if we know if it's full or a half moon, things like that, to see if we can find the Big Dipper or the North Star. With every activity that we've had, it's really opened up our world and helped us learn more about the world around us." This program was very resource intensive, but museums have the opportunity to build the science capital and family habitus of their visitors through various strategies. One of the first strategies that I want to recommend for supporting science capital and family habitus is by identifying ways to develop family-based programs. As a society, we have spent the last 40 years or so trying to increase the number of students choosing to pursue STEM degrees, but we really haven't seen a very big shift. Part of the reason is that we have invested in programs targeted towards individual children, and then we send them home to families who may not know how to support their new interests. By developing family-oriented programs, we can support the science capital of all members of the family and enhance their family science habitus, or the beliefs and behaviors the family holds regarding to science. This will increase the likelihood that parents will engage their children in science activities and support their interest in science. However, just designing programs for family doesn't mean that the parents or other caregivers will know how to best engage with their children. For many parents, engaging in a program as a family may be a new experience. They may be used to stepping back and watching their children engage, or having a tendency to take over the project and complete it for their child. Museums should consider what strategies they can offer parents and caregivers to assist them in engaging with their children. For example, the Marbles Kids Museum in North Carolina has developed a resource called Playful Parenting Tips. They offer several strategies to help parents engage with their children. One example is, think aloud as you problem solve. When kids can understand your thinking and why you did things a certain way, it helps develop critical thinking skills and independent problem solving. Another strategy I recommend is developing questioning guides for parents. What information or guiding questions can you offer parents so they can engage their children in discussions around science? Like all of us, parents don't want to seem like they don't know what they're talking about. This can lead to parents disengaging in the activity. By offering guidance on how to talk to their children about the subject, you can help parents feel more comfortable with a subject many find intimidating. Rather than just saying something like, ask open-ended questions, give caregivers specific questions they can ask to further science learning with their children.
Another issue that may arise if parents and caregivers do not have guidance on how to engage with their children is that they may do the activity for their child rather than letting their child lead the way. The question and guides can assist with this, as can designing activities that are collaborative rather than competitive. For example, in this photo from one of our programs, the mother is assisting her daughters with designing a Rube Goldberg machine. Families work together to design a complex machine to solve a simple problem using found materials. What types of science-based activities can you engage multi-generational families in at your institution so that they can work together to complete the task rather than compete with one another? Another way to support the science capital of families is to add to the science resources they have access to at home. For the museums in our program, these take-home activities range from free to fairly costly. So what you send home is dependent on your budget. Some examples included circuit kits and books. However, if you send home something as complex as a circuit kit, you need to help parents understand how they work, either by sending clear instructions or walking them through the materials before they go home. Other materials our museums sent included the ingredients to make rock candy and learn about how crystals are made. But one of the most talked about take-home activities was a pine cone. One of our museums sent home long-leaf pine cones that they found on their property. The children were tasked with watching the pine cone and using it as a weather gauge. These pine cones open and close based on the levels of humidity in the air. I initially thought this was a lackluster object to send home, but the youth talked about them all year long. One parent said she had to throw theirs away because her child kept bringing it in the car because he was so attached to it. So think creatively about what resources you can send home with families to continue the science learning and building their science capital. It doesn't need to be expensive or complicated. One final suggestion for how museums can support the science capital and family habitus of their visitors is to offer caregivers resources on how to find more information. This includes more information on the day's topic or opportunities to engage in learning science outside of the museum, such as activities that can be done with materials often found at home. Parents may not know how to support their child's newfound interest in science, so having curated resources can make the task much easier. Other resources you may want to offer is information on local science camps or events, and how to find scholarships for students to engage in those science camps or to attend college. Additionally, sharing career resources related to the day's topic can be very helpful as well. What does a parent need to know about the field to help their child consider pursuing a career in that area? Having information like that readily available can help support parents engaging with their child. Science museums are well positioned to support the science capital and family habitus of their visitors. Through intentional planning and some creativity, there are many strategies to engage families in ways that help them see science as something they do together for fun. By designing programs that engage families as a whole, you can create a supportive environment for encouraging the science capital, science interests, and science aspirations of your youth participants. I'd like to leave you with some additional resources based on our work on science capital and families. First is the psychometric study examining the 4 factors measured by our survey. The second is the structural equation modeling showing that who you know and the tools you have access to impact your future science task value. And the third is an article on how schools, and by extension museums, can create family programs to support science capital and family habitus. If you have any trouble accessing these articles, I am happy to send you a copy if you email me at megan.ennis@ufl.edu. Finally, I'd like to thank the National Science Foundation for supporting this program, Dr. M. Gail Jones for her leadership in envisioning this research,
And most importantly, I'd like to thank our families who are willing to take our surveys and sit through interviews with me so we could learn more about how to support the science capital and career aspirations of youth through family-based programming. Finally, thank you for taking the time to watch this presentation, and I look forward to chatting with you soon. 네, Dr. 메간 에네스 발표 아주 재밌게 잘 들었고요. 두 번째 발표의 키워드는 아무래도 이제 가족인 것 같습니다. 가족. 그래서 이제 가족 과학 프로그램을 통해서 어떤 식으로 과학 자본 형성을 지원하는가에 대해서 말씀을 들었습니다. 아무래도 이제 가족이 활동의 어떤 기본도 아니고 사회화도 이제 가족에서 많이 이루어지기 때문에 과학관에서도 이제 가족 과학 프로그램을 제공하는 것이 아무래도 과학 자본 형성에 더 좋은 효과를 볼 수 있다, 그런 말씀을 하신 것 같고, 저는 뭐 이 발표에서 재밌는 가족 자본이라든지 이런 아주 재미있는 어떤 그 개념에 대해서 아주 생각을 많이 할 수 있었던 것 같습니다. 네, 이제 두 번째 세션의 어떤 마지막 발표 순서가 되겠습니다. 이번에는 이제 이탈리아로 넘어가겠습니다. 첫 번째는 영국이었고 두 번째는 미국이었는데 이번에는 이제 이탈리아 이제 두루두루 나라마다 그 사례들을 이제 들을 수 있는 좋은 기회인데요. 이탈리아 국립 레오나르도 다빈치 과학기술 박물관에 마리아 산토우다키 교육관장님께서 비형식 교육 경험 설계에서 과학 자본의 부가가치라는 주제로 발표를 해주시겠습니다. 산토우다키 박사님은 국립 레오나르도 다빈치 과학기술 박물관에서 2001년부터 일하기 시작하셨고요. 현재는 이 박물관의 교육관장으로 재직하면서 다양한 이제 교육 프로그램, 그다음에 국내외 어떤 프로젝트에 참여하고 있다고 하십니다. 자, 그러면은 산토우다키 박사님을 화면으로 만나보도록 하겠습니다. Hello, my name is Maria Xantoudaki. I'm Director of Education at the National Museum of Science and Technology Leonardo da Vinci, and I'm very happy and honored to be part of this conference, and thank you for inviting me. My topic today is, of course, Science Capital. This is the main theme of the whole conference, but I would like to focus more on the role of Science Capital in informal learning contexts, and especially in its role for the design of learning experiences for teachers and their students. I will not be defining Science Capital. I will not be discussing in detail the concept of it, because I know and I'm sure scholars other than me have done it and will be doing it throughout the conference, and even better. But I would like to mention briefly what Science Capital means at the National Museum of Science and Technology Leonardo da Vinci, and how we have been integrating it and building on it in our work for education and learning. First of all, we believe that the great value of Science Capital for educational practitioners as ourselves is the way it helps us to understand what counts as learning and in learning, and this way the help it can give us to reflect on our own STEM pedagogy and to understand how better we can design learning experiences, learning resources and tools. In the case of the museum, and given its history and its tradition, we can say that Science Capital is integrated very naturally in our own existing approach to learning, which fosters the centrality of the learner, her uniqueness and multiplicity. And of course, this all is embedded in the way we develop our learning spaces, our learning programs and resources for our different audiences. We also find the Science Capital embedded in the most recent and ongoing internal professional development process that we decided indeed to engage ourselves with, all the staff, not only the education department, but the whole staff of the museum, because we felt the need to be acquainted and equipped with what it means to work for equity, inclusion, diversity, and access, what it means to be working with our communities and not only for our communities.
Science Capital, finally, is also a very important aspect of recent and ongoing education projects that we have been working on, and I would like indeed today to focus on two of them. The first one is Tinkering EU, Building Science Capital for All. This is a project funded by the Erasmus program of the European Union, to which six European partners have participated and worked together for 3 years. We had 5 museums and science centers and 1 university that came together with the aim to contribute to the enrichment of the school practice through the application of the tinkering pedagogy in designing and delivering more inclusive STEM learning experiences. This was particularly important for us for those students facing disadvantage. And these are the schools that we have built a relationship with, and these are the teachers that we have worked with from the beginning to the end of the project. Tinkering for us was an incredibly potential tool. Tinkering is the pedagogy, is the approach that was designed and fostered and still fostered by the Tinkering Studio of the Exploratorium of San Francisco, and is an approach that fosters open-ended, creative and interdisciplinary learning. And we found it indeed with a great potential to maximize the opportunities for equitable, inclusive learning. And this is why we wanted to build a relationship with the teachers that could use and integrate tinkering in their own practice. So the Tinkering EU project worked on the idea that we needed to broaden what counts in learning and as learning. And to do this, one very important aspect of the project and of the work we did was to learn together. Informal educators, who were the staff of the partner institutions, and teachers, but not the ones designing learning experiences and activities for the others or for the students of the teachers that participated to the project. Our idea was to work from the very beginning with whom we called the teacher ambassadors. So the teachers who could bring the voice of the schools to the research and development process of the project itself. So we learned together. We trained together in tinkering, first of all as learners ourselves, and afterwards only as educators that needed and wanted to transfer this knowledge and these competencies and skills into their own formal or informal learning practice. The teacher ambassadors and the informal educators also designed together the training materials that were aimed at a later stage at a wider group of teachers. We need to say here that the teacher ambassadors were 2 teachers per museum, so we had 5 museums participating, and we had a total of 10 teachers that worked for the 3 years with us. But then in each country we had a group of 30 teachers who were the ones that implemented more widely the project with their students and brought tinkering, the tools, the resources, and knowledge and skills into their own practice. These training materials and these learning activities and that use tinkering as a pedagogy and the resources for learners were designed together. So the learning was not only in terms of training together, but it was also in terms of designing together, understanding what tinkering is about, understanding the inclusivity of tinkering, and where it was that tinkering could indeed emphasize and foster the centrality and the uniqueness, the diversity and the multiplicity of the learners themselves. To do this, we wanted to look very closely and observe the practice of learning through tinkering, and to understand how tinkering and science capital dialogue between them, where it is that they overlap, positively overlap, because one has common characteristics with the other, but also one can inform the other. And to do this, to be able to look more closely into the tinkering pedagogy,
but also even more practically into what is the tinkering experience of the students themselves, we designed observation and reflection tools that were used by the teachers while their students were in the museum to engage with the tinkering activities. The observation and the reflection tools were aimed to make teachers observe closely and focus on the environment, on the materials, on the activity and an experience, on the facilitation of a tinkering, of learning with tinkering while students engage with it, and so to explore the constitutive elements of tinkering in relation to what can be done in their own classroom to foster more inclusive learning. And by doing that, they caught up things that maybe they would not be able to catch if they did not engage through observation and reflection. And this helped them to understand indeed how tinkering pedagogy can be more inclusive, how it can be transferred in the school practice, but also how it can support the students, and especially those that are in risk of disaffection, to develop skills in the area of resilience, of problem solving, of creating exploration, because of the way that tinkering can support learners to value their own diversity, their own personal knowledge, and their own science capital during and for their own learning experience. The observation and the reflection process that we undertook with the teacher, not only the ambassadors, but also the wider group of teachers that participated to the project, was also analyzed as research data, and it arrived to certain results that were very important for us to understand how tinkering and science capital relate to one another. Now, the main finding of the project and of this process was that the tinkering in pedagogy can foster indeed a more inclusive approach to STEM learning for all students, and in particularly for those facing disadvantage in STEM learning with low levels of science capital. Indeed, if we go a little bit more into the findings of the observation and reflection process undertaken by the teachers, we can say that teachers indeed saw evidence of tinkering serving to level the playing field for those students with lower science capital. For example, those who identify less with traditional learning approaches because of the way tinkering values their existing skills, their interests, their talents. It encourages creativity, for the way it provides multiple pathways for success, and therefore the way it boosts their motivations and confidence. Another finding was also that the tinkering approach, and therefore the tinkering activities and experience, are strongly associated with supporting students who are non-native speakers, because it has such a low language demand, but also, and at the same time, it can encourage language development. So the teachers found this potential, this opportunity to be highly beneficial for their students. They found it as a way of developing broad-ranging skills, especially in the areas of collaboration, of teamwork, of problem-solving, resilience, and creativity. Therefore, as a consequence, the experience of observing tinkering in action and reflecting on what they were observing supported very much the teachers' reflections about their own practice and about how they could utilize some of these learner-centered aspects of characteristics of tinkering, for example, with regards of the environment, of the organization of the materials, of the organization of the collaborative work, of the way to facilitate learners in engaging with tinkering, how they could transfer and utilize and adapt some of these elements into their own practice. For the remaining time, case
case study number 2, is STEM Lab. This is a national project which addresses the peripheries of the countries. So it has interventions across the whole country of Italy, and especially goes to work and to address those communities that have important problems of educational poverty in young generations from 5 to 14 years old. Now, the aim of the project, which is still ongoing, is to empower schools, is to work on the school as a community catalyst, if you like, because the school increases their role as inclusive learning environment through the use of approaches and resources for engaging with STEM. And how did we do that? Again, here, informal and formal educators, so professionals from museums, but also community partners and schools worked together because they wanted to empower schools. They wanted to give them a more important role, a wider role in the community. And they did that, first of all, by designing and building learning spaces within the schools across the country, in those schools of the peripheries, that could become the context in which the young people with their own families could go, spend time in, and engage in STEM-oriented experiences. So we designed these learning spaces, we worked with the teachers, we designed and implemented a series of professional development courses in order to equip and acquaint those educators to see the school in a different way, to use these learning spaces for the community and not only for the teaching and learning of the curriculum. And on this basis, the teachers and the informal learning educators came together with a joint agenda. And this was a joint agenda for diversity and inclusion in STEM learning, which meant to build a new sensibility, to broaden what counts again in learning, in order to design for learning with the aim that the school embraces and works with the community, because educational poverty is not only a problem of the young generations, but it is a problem and an issue for their teachers, for the families, and in general for the whole surrounding community. And it takes an effort, a joint effort for many different actors to tackle and to, let's say, discuss and improve and do something for the benefit of everybody. So thank you for your attention. Here are my contact details. This is this website of the museum, and I would be very happy to answer to any of your questions, and of course to send you, if you're interested, more material about the work we did on these two specific projects. Thank you. 네, 세 번째 발표까지 잘 들었습니다. 아주 재미있는 사례를 중심으로 발표를 해주셨고요. 제가 뭐 듣기로는 어쨌든 두 가지의 큰 사례가 있었던 것 같습니다. 우선 그 유럽 차원에서 하는 팅커링 EU 그 프로그램 교육법하고, 그다음 이제 내셔널 단위에서 이탈리아에서 하는 그 스템 랩 두 가지 사례를 가지고 말씀을 해주셨는데. 교육에 있어서 이제 형식 교육도 중요하고 인포멀 에듀케이션도 중요한데 이 두 가지의 어떤 협업이 이제 굉장히 중요한 것 같습니다. 그래서 이제 파트너 이야기를 하셨어요. 파트너 그 설계 단계에서부터 이제 파트너십이 중요하다는 말씀을 해주셨습니다. 지금까지 이제 세 분의 연사들께서 과학 자본의 형성 교육에 대한 발표를 해주셨고요. 발표는 여기까지 이제 잘 들었고, 이제 우리가 발표를 들으면서 궁금했던 이야기들을 질문하고 발표자들께서 이제 답변하는 그런 순서를 갖도록 하겠습니다. 지금 세 분의 연사가 모두 이제 줌으로 연결되어 계십니다. 그리고 접속해 계신데요. 혹시 이제 발표를 들으시면서 궁금한 점이 있으신 분은 홈페이지에 이제 Q&A 코너나 아니면 카카오톡에 오픈 채팅방, 그다음 국립중앙과학관의 유튜브 댓글,
또는 그 어플 땡기지 어플 그 댓글을 남겨주시면 저희가 이제 그 질문들 중에 좀 추려서 이 발표자들에게 전달을 하고 대신 질문을 드리도록 하겠습니다. 혹시 발표 정리된 게 있나요? 지금 이제 발표자께서 이제 한 내용에 대해서 그 질문이 있는지 좀 확인을 하고 있고요. 그러면 먼저 제가 우선 그 뭐 자자이긴 하지만 발표를 들으면서 좀 그 질문하고 싶었던 것을 제가 이 그 청중들을 대신해서 발표를 하나 드리도록 하겠습니다. 아까 이제 과학 자본이라는 게 어떻게 보면 이제 문화 자본이잖아요. 그래서 메간 NS 박사님께서도 이제 문화 자본 이야기를 하셨습니다. 그래서 과학 자본은 어떻게 보면 문화 자본이기 때문에 저는 이제 과학 자본이라는 용어보다는 그 사이언스 컬처 캐피탈, 과학 문화 자본이라고 하는 것이 오히려 이제 더 이해가 쉽지 않을까라고 이제 좀 생각을 하는데, 그래서 이제 과학 자본이 형성되기 위해서는 어떤 교육의 역할이 크죠. 그런 경험이나 어떤 교육 이런 역할이 굉장히 큰데, 그게 이제 저는 이제 문화적인 자본이기 때문에 각 나라의 어떤 사회 문화에 따라서 과학 자본이 어떤 나라에서는 쉽게 형성이 되고 어떤 나라에서는 그게 어려울 수도 있을 것 같아요. 그래서 이제 이런 과학 자본 형성에 있어서 나라별로 이제 그 문화가 다르기 때문에 과학 자본의 형성 그 좀 난이도라고 할까, 효과가 좀 차이가 날 수 있는데, 이런 문화적인 차이가 과학 자본 형성에 어떤 영향을 줄 수 있을까에 대해서 메간 NS 박사님한테 한번 질문을 드리고 싶습니다. 안녕하세요. 네, 질문 감사합니다. 굉장히 중요한 말씀을 해주셨습니다. 과학 자본에 대해서 그런 이슈가 있습니다. 실질적으로 문화 자본과 과학 자본에 대해서 이야기를 해볼 때 과학 자체가 굉장히 문화적인 측면이 있습니다. 언어적으로도 우리가 이해를 해야 과학에 참여할 수 있고 과학을 참여하기 위한 여러 가지 툴과 여러 가지 활동들이 있습니다. 그래서 과학은 어떤 면에서 문화적이라고 할 수가 있는데요. 그렇다면 문제는 우리가 이 과학이라는 것을 서양에서 정의할 때 그리고 동양에서 정의할 때 다를 수가 있는데요. 우리 연구에 따르면 과학 자본은 뭐 가정에 따라서 또 지역에 따라 다르게 정의가 될 수 있고, 과학에 참여하기 위해 사용하는 도구들도 전통적인 과학적인 도구가 아니라 다른 여러 가지 도구들이 존재할 수 있습니다. 또 과학 자본을 형성하기 위한 여러 가지 활동의 경우에도 문화에 따라 다를 수가 있는데요. 이 이야기는 앞으로도 전 세계적으로 우리가 계속 해 나가야 할 이야기라고 생각합니다. 과학 자본을 어떻게 정의할 것인가에 대해서 말이죠. 그래서 말씀하신 부분에 대해서 정답은 없다고 생각합니다. 국가마다 다를 거라고 생각하고 커뮤니티나 가정마다 다를 겁니다. 예, 지금 그 두 분 지금 질문이 아직 안 나왔습니다. 안 나왔는데요. 혹시 제가 하나 질문 드려도 될까요? 네네. 아까 이제 마리아 산토 오다키 박사님께 좀 궁금한데요. 이 어떤 면에서 팅거링이라고 아까 얘기하셨는데요. 포용적인 학습을 장려한다라고 좀 말할 수 있을지 좀 궁금하거든요. 네, 차장님. 네. 예, 그 포용적인 학습을 장려하는 문제에 대해서 네. 마리아 산토 다키 관장님한테 질문을 하도록 하겠습니다. 예, 먼저 답변하고. Yes, thank you. 네, 질문 감사합니다. 네, 그게 핵심입니다. 이 팅커링 프로젝트의 핵심이 바로 말씀하신 그 부분입니다. 저희 목적은 저희가 선택한 부분에서 팅커링 교수법을 통해서 강조하고 싶은 것은 좀 더 포용적이고
포용적인 학습을 만들고 그런 토양을 만들기 위한 것입니다. 그래서 과학자본이 여기서 아주 중요하게 쓰이는데요. 이탈리아도 마찬가지입니다. 이탈리아에서는 특히나 학습자들이 어려운 상황에 있다고 가정을 해보면 어떤 경우에는 언어나 툴 같은 것이 일상생활에서 잘 사용되지 않는 그런 툴이 과학분에서 쓰일 수가 있습니다. 젊은 층에서도 그런 일이 발생하곤 하는데요. 그래서 과학을 잘 이해하지 못하고 과학 기술이 자신들의 일상생활에 얼마나 많은 영향을 끼치는지 어쩌면 젊은이들도 이해하지 못하는 경우가 있습니다. 그래서 이런 상황을 학습 과정에 반영을 하고 학습자들이 과학 학습의 과정을 좀 더 잘 이해를 하고 개념을 스스로의 입으로 말해보고 그리고 과학 기술을 형식적으로도 배우고 하지만 개인의 경험을 좀 더 강조해서 배우고 이 학습 여정에 있어서 개인의 경험을 접목시켜서 자신의 외연을 넓혀나간다던가 이런 식으로 이 학습자들이 이 프로젝트에 좀 더 참여할 수 있도록 하는 것이 팅커링 교육의 핵심이고 그래서 포용적이라고 하는 것입니다. 그러기 위해서는 반드시 과학에 관한 지식이 꼭 많아야 되는 것은 아닙니다. 저희가 그 진입점을 상당히 진입 장벽을 낮췄습니다. 팅커링 프로젝트 같은 경우에는요. 그리고 집을 비유로 사용을 하는데요. 집에 들어갈 때 층고가 높은 집이 아니라 층고가 낮은 집이고 또 문턱이 낮은 집이기 때문에 누구나 쉽게 접근할 수 있다는 것입니다. 그것이 팅커링 프로젝트이고요. 그래서 학습자들이 언제나 원할 때 쉽게 들어갈 수 있는 곳, 이것이 바로 팅커링 프로젝트다. 그래서 포용적이다. 하지만 아까 층고가 낮다고 말씀드렸던 것과는 반대로 층고를 오히려 더 높여서 각각의 학습자들이 좀 더 편안하게 배울 수 있고 들어갈 땐 쉽고 좀 더 넓은 공간에서 과학을 받아들일 수 있도록 하고 있습니다. 이 프로젝트의 경험을 통해서 과학 자본을 이들이 늘릴 수 있도록 하고 있고 각각의 학습자들이 스스로의 방식으로 과학을 이해하고 의미를 찾고 자신이 스스로 자신만의 과학과의 관계를 정립하고 이런 것이 팅커링 학습의 프로그램의 핵심이고 그래서 저희가 포용적인 프로그램이라고 말씀드리는 것입니다. 감사합니다. 과학에 있어서는 이제 참여하는 게 이제 굉장히 중요하다는 말씀을 해주셨고요. 질문이 하나 들어와 있습니다. 그래서 이 발표에 대한 질문이 들어와 있는데요. 질문 내용을 제가 전달을 드리도록 하겠습니다. 과학 자본에 대한 일관된 정의나 기준 같은 게 있는지, 그다음에 매뉴얼이 만들어진 게 있는지 이런 질문을 해 주셨습니다. 이 질문은 베스 호킨스에게 드리도록 하겠습니다. Thank you for the question. 네, 질문 감사합니다. 아주 흥미로운 질문을 해주셨는데요. 특히 저희 같은 기관에는 더 그렇습니다. 저희는 모두가 과학 자본을 동일하게 생각하기를 원하고 있습니다. 저희가 생각하기에는 과학박물관은 누구나 가면 환영받을 만한 분위기를 자아내야 하고 모두가 포용된다는 분위기를 줄 수 있어야 하고 그 결과 방문객들이 과학이 나하고 맞는구나라는 생각이 들도록 해야 합니다. 많은 사람들이 처음에는 좀 혼란스러워할 수도 있지만 저희가 전달하고자 하는 핵심 메시지는 교육가들이라든지 과학 전문가라든지 모두가 핵심 메시지는 저희가 학교에서 사용하는 용어를 많이 사용하지만 그러지 말고 모두가 편안하게 과학을 받아들일 수 있도록 편안한 용어와 또 일상적인 용어 그리고 누구나 환영받는 분위기의 과학 박물관을 만드는 것 이것이 저희가 전달하고자 하는 핵심 메시지입니다. 자본에 대한 정의가 사실 중요하죠. 정의라는 게 이제 같이 공감할 수 있는 개념이기 때문에 그런 과학 자본에 대한 논의도 좀 많이 활성화되고 과학 자본에 대한 이해가 좀 넓어졌으면 하는 그런 생각입니다. 다음은 여기 자장으로 참여하신 분 중에 김태호 교수님께서 질문을 하나 해주시겠습니다. 질문 하나 드리겠습니다. 앞 세션에서도 이제 과학 자본에 대한 이야기가 나왔고요. 거기서는 설문조사를 통해서
각 가정의 환경에 따라서 이제 학생들이 어떻게 다른 과학 자본을 가지고 있는가를 조사한 사례 연구가 있었는데 그것과 이번 세션의 발표들을 또 연결 지을 수 있었던 것 같습니다. 특히 이제 그 가족 활동을 과학관에서 지원하는 부분, 그리고 뭐 공동체의 어떤 문화와 과학 자본에 대한 연결, 이런 것도 인상 깊었고요. 또 한편으로 이제 첫 번째 발표에서 말씀하신 그 과학관이 어떻게 그 서로 다른 그 관람자들의 배경이 다 다른데 그런 것들을 감안해서 더 포용적으로 인클루시브하게 관람객을 대할 수 있는가, 뭐 그런 것들이 이제 매뉴얼화되어 가고 있다는 것도 아주 인상적이었습니다. 근데 이제 그래서 그 호킨스 선생님과 NS 선생님 두 분께 질문을 드리고 싶은데요. 그런데 이제 실행의 차원으로 가면 이 개별적인 가정이나 그 뭐 인종 집단, 종교 집단의 가치를 존중한다는 문제와 이 결국 어떤 과학관에서 과학을 그 보급한다 또는 사람들이 결국 과학에 관심을 갖게 한다는 미션 사이에 충돌이 생길 여지도 있을 것 같습니다. 사실 무엇을 염두에 두고 말씀드리는 거냐면 요즘에 그 백신을 둘러싼 논쟁 같은 경우에 뭐 종교적인 이유로 또는 여러 가지 이유로 뭐 백신을 맞고 싶지 않다 이런 사람들이 있을 때 그러면 뭐 그런 것들, 그런 서로 다양한 가치들이 있을 때 이것들을 포용적으로 다룰 수 있는 것이 어디까지인가, 또는 거기에 대해서 개입을 한다면 우리는 어떤 방식으로 개입을 할 수 있는가, 즉 포용적인 관람객과의 포용적인 소통을 한다라는 것과 실제로 우리 사회가 아주 다원주의적이 되고 수많은 가치들이 충돌하고 있고 소위 말하는 정체성 정치, 아이덴티티 폴리틱스의 문제들이 있는데 그런 부분들을 실제 여러분 매일매일의 현장에서 어떻게 조화를 시켜 나가고 계신지 그게 듣고 싶습니다. 예, 저기 집단의 어떤 가치들하고 이제 과학 가치하고 이제 상충되는 그런 경우도 있고요. 그래서 이제 그런 어떤 실행의 부분에 있어서 좀 뭐 경험적인 이야기나 아니면은 그런 좀 조언을 해주시면 좋겠습니다. 두 분에게 답을 청해 듣도록 하겠습니다. 호킨스 선생님하고 NS 두 분에게 답변을 듣도록 하겠습니다. 예, 호킨스, 베스 호킨스, please. 호킨스 님께서 먼저 말씀을 해주시겠습니다. 아주 가장 중요한 질문을 해주신 것 같습니다. 과학관으로서, 과학박물관으로서 저희가 다양한 사람들과 교류를 하고 소통을 하고 있는데요. 이것이 바로 과학자본 접근법의 핵심이라고 할 수 있습니다. 포용적이 되는 것이요. 과학박물관을 찾는 모든 분들이 말씀하신 것처럼 서로 상충되는 가치를 가질 수도 있고 서로 다른 아이덴티티를 가지고 있는데요. 그래서 저희는 전시를 할 때 양방향 소통이 가능한 부분에 중점을 두고 있고 다른 생각을 가진 사람들도 수용할 수 있는 그런 개념을 가지고 있습니다. 저희 박물관에 오시는 분들은 스스로 자신만의 가방을 메고 오는데요. 그 안에는 자신만의 가치가 들어있다고 저희는 상상을 합니다. 물론 이 과정이 쉽지는 않습니다. 하지만 최대한 효과를 발휘할 수 있도록 노력을 하고 있고 각각의 사람들마다 각각의 목소리를 가지고 있습니다. 그래서 포용적인 과학박물관이 되기 위해서는 많은 사람들의 목소리를 들어야 하고 또 감안을 해야 되겠죠. 그래서 저희가 가지고 있는 이런 접점을 확대하기 위한 프로그램 중에 하나가 일상현업에서 저희 과학관의 일상현업에서 대화를 만들어내는 것입니다. 저희 박물관 간의 대화거리를 만들어내는 것입니다. 저도 직접 방문객들을 만나봤는데요. 그분들 중에서는 저희와 다른 가치를 가지고 계시는 분도 있었습니다. 그런데 서로에게 귀를 기울이고 그분들의 경험에 귀를 기울일 수 있었습니다. 어떤 것이 옳고 어떤 것이 그르다라고 구분짓는 것보다 인정하고 수용하는 것입니다. 그래서 저희가
우리만의 주장을 누구에게 강요하는 것이 아니라 서로 다르다는 것을 인정을 하고 대화를 할 수 있는 장을 마련하는 것이 저희는 중요하다고 생각합니다. Thanks for sharing, Beth. 네, 감사합니다. 이 이슈에 대해서 생각을 해보면 제가 질문을 드리면서 가장 먼저 생각난 것이 우리 어린이들은 본능적으로 과학에 관심을 가지고 있습니다. 그래서 우리는 이 어린이들의 관심이 계속 이들의 사는 동안 유지되도록 하는 것이죠. 그리고 사람들이 성인이 되어서도 과학에 계속 참여하도록 하는 것인데요. 과학관들이 하나의 메신저라고 생각할 수 있습니다. 국민들에게 정확한 정보를 전달하고 과학에 대한 중요한 상세한 상황에 대해서 알려주는 것이죠. 예를 들면 기후변화라고 한다면 기후변화 현황이 어떠하고 기후변화를 어떻게 해결할 수 있는지에 대해서 우리가 국민들에게 제대로 된 메시지를 전달하는 것이죠. 사회과학적인 부분에서는 미국에서 지난 10년 동안 연구가 진행되고 있었습니다. 우리가 대중과 어떻게 대화를 해오고 있는가에 대해서 연구를 한 것이었죠. 사람들이 전 세계를 어떻게 인식하고 있는지에 대해서도 살펴보고요. 이러한 연구를 통해서 우리 방문객들의 가치관을 알아보는 것입니다. 때로는 과학관과 동일한 가치관을 가진 방문객도 있을 것이고요. 여러 관객들 또 방문객들과 함께 상호작용하는 과정에서 이들의 가치관을 알아볼 수 있습니다. 예를 들면 우리가 지구를 보호하고 또 책임감 있는 행동을 함으로써 환경을 보호하는 이러한 가치관의 경우에는 과학관과 그리고 이제 여러 방문객들과는 서로 공감할 수 있는 가치관이 될 수 있을 것입니다. 그리고 여러 가지 전략을 활용할 수가 있는데요. 여러 가지 솔루션과 액션들을 취해서 기후변화를 좀 완화하는 방법에 대해서 함께 정보를 공유할 수 있습니다. 그래서 기후변화와 관련해서 어떠한 과학적인 현상이 존재하는지 관객들에게 설명하고 구체적으로 어떤 단계를 통해서 우리가 기후변화를 완화하고 환경을 보호할 수 있는지 이런 것들을 알려주는 것이 과학관의 역할이라고 생각을 합니다. 이렇게 사람들이 과학을 이해할 수 있도록 도와주고 정확한 메시지를 전달하는 것이 과학관의 역할이라고 생각을 하고요. 상세하게 전 세계가 그리고 지구가 어떻게 돌아가고 있는지 이제 기본적으로 설명을 제공을 해야 하겠죠. 그래서 서로 관객들과 또 과학관 간의 신뢰를 구축하는 것도 중요합니다. 우리는 대중들과 함께 교류하고 이들과 대화할 수 있는 그 기회가 얼마든지 많다고 생각합니다. 관객들의 배경에 상관없이 말이죠. 제가 기후변화를 예로 들어서 말씀드렸는데요. 그런데 이러한 부분을 거부하는 사람들, 기후변화를 완화하고 환경을 보호하는 이러한 가치관을 거부하는 사람들은 많지 않습니다. 소수이고요. 그래서 해양과 여러 가지 기후 변화에 관해서도 연구하는 과학자들이 굉장히 많습니다. 이들과 또 이 대중들 간의 대화를 촉진하는 방법도 있습니다. 그래서 여러 가지 전략을 통해서 방문객들과 과학적인 커뮤니케이션을 하는 것이 중요하고 과학관들에게 그런 기회가 많다고 생각합니다. 주어진 시간이 다 끝났는데요. 오디언스에서 질문이 하나 들어와서 이 질문을 마지막으로 드리고 끝을 내도록 하겠습니다. 외국에서는 과학 자본과 그 시민 참여와 관련된 전문가 양성 과정 같은 게 이제 많이 있는지 하는 부분하고, 만약에 전문가라고 하면 그게 이제 어느 정도 수준의 학위부터 이제 그 과정을 수료하면 좋을지 적당할지 여기에 대해서 답변을 좀 해주시면 좋겠는데요. 이 질문은 마리아 산토우다키님에게 드리도록 하겠습니다. 그래서 시간이 많지 않아서 짧게 아시는 과정, 뭐 이탈리아의 과정도 좋고 유럽의 과정도 좋고 간단하게 말씀을 듣도록 하겠습니다. I'm afraid
네, 아주 짧게 답변을 드릴 것 같습니다. 저희는 그런 것이 없습니다. 과학자본 같은 경우는 저희 나라 같은 경우는 아주 새로운 개념이거든요. 그래서 전문 학계에서라든지 아니면 관련 업계에서는 영국에서 많이 배우고 있고, 영국에서는 지금 뭐 킹스 컬리지 런던이라든지 등등에서 과학 박물관 그룹을 만들면서 저희와 함께 협업을 해주시고 계시고요. 그리고 영국 같은 경우에는 다양한 자원을 활용을 하고 있습니다. 저희도 저희 자체적인 프로젝트를 개발하기 위해서 이들과 협력을 하고 있는데요. 지금 질문하신 것처럼 저희 나라에서는 아직 매뉴얼까지는 없습니다. 두 번째 세션은 여기서 마치도록 하겠습니다. 네, 지금까지 두 번째 세션 함께 하셨는데요. 세 분의 연자와 또 자장님께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 자, 이렇게 해서 질의응답을 통해서 아주 의미 있는 말씀 잘 들었습니다. 세션 2 역시 연자분이 직접 출제한 퀴즈 쇼가 준비가 되어 있습니다. 앞서 세션 1에 참석하지 못하셔도 또 혹시 문제를 못 맞추셨어도 세션 2와 세션 3 라이브 퀴즈쇼가 준비가 되어 있으니까요. 지금 참여하시길 바라겠습니다. 참여 방법은요. 온라인 등록을 하신 분들을 대상으로 또 저희가 상품과 경품을 드리기 때문에 먼저 아직까지 온라인 등록을 하지 않으신 분들께서는 먼저 등록을 하시길 바라겠습니다. 자, 그럼 연사가 직접 출제한 세션 2 라이브 퀴즈쇼 지금 시작합니다. 자, 먼저 첫 번째 질문, 객관식 문제입니다. 3, 2, 1, start! 베스 호킨스의 발표 내용 가운데 과학자본 형성을 위해 영국 과학박물관 아카데미에서 실행하고 있는 방식이 아닌 것은 1번, 모두가 과학적 기량이 있고 이를 활용할 수 있다고 알리기. 2번, 사람들이 과학을 주제로 대화하도록 안내. 3번, 가정과 학교에서 할 수 있는 경험 확대. 4번, 과학을 설명하는 데 도움이 되는 일상적 예시 사용. 5번, 과학에 대한 부정적 인식 주기. 자, 이 가운데 아닌 것 하나입니다. 어떤 답을 하셨을까요? 네, 한번 정답은 바로 소개해드리겠습니다. 정답은 5번입니다. 1, 2, 3, 4 다 맞고요. 5번, 과학에 대한 부정적 인식 주기. 아니죠. 과학자본 형성을 위해서는 긍정적인 강화를 사용하기 위해서 부정적 인식보다는 과학에 대한 긍정적 인식이 필요합니다. 네, 이어서 다음 문제 드리겠습니다. 네, 박물관 기반 가족 프로그램을 통한 과학 자본 지원을 주제로 발표해 주신 메간 NS의 문제인데요. 메간 NS의 발표 내용 가운데 학생이 지닌 과학 가치를 지원하기 위해 필요한 것이 아닌 것은 1번, 스템 분야에서 일하는 사람을 만나 조언을 얻는다. 2번, 과학 박물관을 방문한다. 3번, 다양한 과학 도구를 이용해 과학 경험을 접한다. 4번, 학교에서 진행되는 과학 수업만으로도 충분히 형성할 수 있다. 5번, 학생 본인뿐만 아니라 양육자도 함께 과학 프로그램에 참여한다. 자, 시간 얼마 남지 않았습니다. 네, 우리 시청자분들은 어떠한 답을 선택했을까요? 우선 정답을 공개해 드리겠습니다. 역시 대다수 4번을 선택하셨는데 한번 볼까요? 네, 정답은 4번입니다. 사실 좀 쉬웠죠. 네, 학교에서 진행되는 과학 수업만으로도 충분히 형성할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 다양한 과학 경험을 쌓을 수 있는 활동이 필요하다라고 말씀해 주셨습니다. 자, 그럼 이어서 초청강연 2의 마지막 문제 내겠습니다. 네, 이탈리아 국립 레오나르도 다빈치 과학기술박물관의 마리아 산토다키께서 직접 출제하신 문제인데요. 마리아 산토다키 발표 내용 가운데 공정하고 포용적인 학습 기회를 넓히기 위해 개방형, 창의성, 복합학습을 장려하는 방법을 일컫는 이 용어는 1번 과학자본, 2번 스템,
3번 시민과학, 4번 팅거링, 5번 부르디외. 자, 익숙한 용어들이 좀 보이죠? 과연 그 중에 정답이 있을까요? 제가 아까 살짝 질문을 드리기도 했었는데요. 3, 2, 1. 자, 우리 시청자분들은 어떤 대답을 가장 많이 했을지 한번 볼까요? 한 70%가량이 4번 팅거링이라고 답을 하셨습니다. 자, 그러면 정답 만나보겠습니다. 정답은 바로 4번입니다. 네. 팅거링은 개방형 창의성 복합학습을 장려하는 방법이며 이를 통해 공정하고 포용적인 학습 기회를 넓힌다. 네. 축하드리겠습니다. 정말 많은 분들께서 맞추셨네요. 네. 세션 2가 이로써 종료됐습니다. 이어서 경품 추첨의 시간을 갖겠는데요. 50분께 아이스크림 기프티콘을 드리겠습니다. 행운의 당첨자 50분 뽑도록 하겠습니다. 자, 추첨 중인데요. 자, 어떤 분들이 되실지. 짜잔. 네. 일부 몇 분은 또 되신 것 같아요. 네. 축하드리겠습니다. 50분. 네. 아쉽게도 경품 추첨에 당첨되지 못하신 분들께서도 너무 실망하지 마세요. 세션 3가 또 기다리고 있습니다. 자, 이제 마지막 초청 강연이 있는데요. 네, 우리 홍대길 좌장님 소개해 주시기 바라겠습니다. 예, 안녕하세요. 국립대구과학관에 근무하는 홍대길입니다. 이번 국제과학 심포지엄의 주제는 과학자본과 과학관입니다. 그래서 제 첫 번째 섹션에서는 과학자본이란 무엇인가에 대해서 세 분의 연사님께서 발표를 해주셨고요. 두 번째 세션에서는 과학자본 형성 교육에 대해서 또 세 분의 과학관에 근무하시는 분들이 사례를 중심으로 소개를 해주셨습니다. 이번 세션은 이제 마지막 세 번째 세션이고요. 두 분의 연사님께서 나와서 발표를 해주실 예정입니다. 먼저 그 앞서 못 들으신 분들을 위해서 과학자본에 대해서 잠깐 소개를 좀 드리면, 과학자본은 그동안에 이제 저희가 과학에 대해서 안다 그러면 과학 지식만을 가지고 그동안에 논의를 해왔고, 그래서 과학 문해력이라고 하는 부분을 굉장히 집중적으로 저희 과학관에서도 그렇고 학교 교육에서도 신경을 많이 썼습니다. 그러나 이제는 저희가 이제 연구를 하다 보니까 과학을 안다라는 것은 과학 지식뿐만 아니라 과학에 대한 가치, 태도, 경험들이 굉장히 영향을 미친다라는 사실들을 알게 됐고요. 이번 그 과학관 심포지엄에서도 중요하게 다루게 된 이유는 바로 과학자본이 또 과학관과 굉장히 밀접한 연관을 가지고 있다고 생각해서입니다. 세 번째 세션의 주제는 코로나 팬데믹과 과학 자본이라는 내용입니다. 먼저 좀 예감이 좀 들으셨겠지만은 자본이라고 하는 그 용어 자체가 자본을 가진 자와 가지지 않는 자로 나눠지는 것입니다. 그래서 코로나19와 같은 팬데믹 상황에서 학생들의 과학 자본 형성은 어떻게 이루어지는지 영국의 센트럴 랭크셔 대학교의 체리 캐너본 연구원님께서 과학자본 형성에서 가장 중요한 초등학생, 특히 10세 어린 학생들을 대상으로 연구한 내용을 이번에 소개를 해주시겠습니다. 그럼 캐너본 연구원님의 발표를 청해 듣도록 하겠습니다. 부탁드리겠습니다. Good afternoon. My name is Cherry Canavan and I'm a researcher at the University of Central Lancashire in the United Kingdom. My key research interest is in socio-economic barriers to accessing science education and careers. Today I'm delighted to be here to tell you about an ongoing study being conducted by my research group into the impact of the COVID-19 pandemic on primary age science teaching and learning in the UK context.
I'm aware that Issm 2021 has attracted delegates from many nations, so I'd like to take this opportunity to give you a little background into the structure of UK education and the place of science within that. UK compulsory education runs between the ages of 4 and 16, with children attending primary school from 4 to 11 and secondary school from 11 to 16. Half of young people progress to university at age 18. The four nations of the UK, England, Scotland, Wales and Northern Ireland, have different educational systems, but in this talk we will henceforth concentrate on the situation in England, where around 85% of the population live. In England, primary schools technically teach 3 core subjects, English, maths and science, as well as a range of other subjects such as arts and humanities. However, because the government only mandates national testing in maths and English, there have long been concerns that science is neglected at primary level. In general, numbers of young people studying science is a perennial concern for the government, and many schemes aim to increase participation in the field, particularly amongst young women. However, as well as a gender divide, there is a marked socio-economic divide in who accesses science learning and careers, with the average person working in science disproportionately likely to be white, male, and from an affluent background. As a group, our research aims at understanding these socio-economic disparities in science and how to address them. This, then, is the background against which we found ourselves surveying nationwide school closures in March 2020, when more than 95% of young people suddenly found themselves thrust into remote home learning. Our immediate fear was that this situation might have a severe negative effect on primary level science, more than in other areas of the curriculum. This was for a number of reasons, including a tendency among schools to prioritise the teaching of maths and English, potential for science to be harder to teach at home, with availability of resources one possible issue, and families feeling less able to support learning in science than in other subjects. With these concerns in mind, we instituted a study of UK teachers and parents to investigate how science fared during the school closure period compared to other primary school subjects. Our study is ongoing. We returned to our participants during a second round of closures in early 2021 in order to see whether and how the situation had improved. As education slowly begins to return to normal over the coming year or years, we will continue to speak to teachers and families to assess the longer-term impacts of the events of the last 18 months. So let me now tell you about how we conducted the first phases of this survey. At the beginning of our study, we felt that it was vital to capture a contemporary record of how teaching and learning was affected during the lockdown period. So we therefore conducted 2 surveys, one of parents of primary-aged children and one of primary school teachers, during the full lockdown period of March to May 2020, after which some children, although by no means all, returned to school. And because of the great stress being experienced across society at the time of this survey, we decided to use a light touch approach. So we used short, fully anonymous online surveys and passive recruitment methods via social media. And it's important to acknowledge that this methodology had drawbacks. For example, participation was skewed towards those who had easy access to the internet. But we felt it was important to minimise any discomfort being experienced by respondents given the situation. So during this stage, which we refer to as phase 1, we received responses from 182 UK primary school teachers and 360 parents. So during academic year 2020 to 2021, we had intended to investigate the longer-term effects of the closures of the previous session. However, in January 2021, at very short notice, the UK government announced a further period of closures, which lasted until March. We therefore took the decision to once again make a real-time record of the primary science situation, with a particular emphasis on whether lessons had been learned from the first round of closures. So accordingly, we returned to our phase 1 parent and teacher participants and surveyed them about science teaching and learning using a similar methodology from the previous phase. And in phase 2, we had a total of 100 responses, including 77 parents and 23 teachers.
And at this point, I'd like to make a note on the terminology I'll be using. So closure period 1, or CP1, refers to the first phase of school closures in spring-summer 2020, while closure period 2, CP2, refers to closures in early 2021. Sadly, but unsurprisingly, the findings of both phases conducted so far have largely confirmed the hypothesis that primary science education would be disproportionately impacted by the move to remote learning. We found that maths and English were prioritised and that teachers found science hard to teach remotely. In phase 1, our findings include the following. 36% of teachers said that work set was mainly maths and English. 30% said that pupils were given science tasks less than once a week or not at all. And 35% said pupils were given less science than in a normal week. Meanwhile, although the vast majority of parents told us that their child had been set maths and English work by school, only 2/3 had been set science, with not much more than half completing this. By the time we got to phase 2, 10 months after the first closures, primary home learning was much better organised, and science benefited to some extent as a result. However, as can be seen from the diagram, despite this global improvement, science continued to lag behind maths and English. And there was still a high level of dissatisfaction among our parents. A depressing number of respondents stated that their child was being set no science work at all, and where provision was available, the quantity and quality was often criticised, as you can see in these examples from parents, for example, quantity of science provided only once a fortnight, or being sent a television channel video as content. And in closure period 2, we also asked parents whether their child had received catch-up provision when they returned to school after the first round of closures. And many said that catch-up activities had taken place, but these were mostly in maths and English. And as can be seen from the diagram, almost no parents were aware of any science catch-up work taking place. So it's clear from everything that I've said so far that the quantity and quality of science education that primary pupils received during the UK's 2 school closure periods was significantly poorer than their normal provision, and that the subject had disproportionately suffered when compared to maths and English. This can at least partly be explained by the fact that many teachers found it difficult to deliver science provision during closure periods. Our participants cited particular concerns in 3 areas: availability of resources in pupils' homes, families' access to the internet, and parental ability to support science learning. But our phase 1 findings also showed us that there was another dimension to this problem. While science education had suffered across the board, there was an added detriment to pupils who were likely to have pre-existing low science capital, those from areas of lower socio-economic status, for example, or those whose parents had no background in science. So our phase 1 data demonstrates this finding in a number of ways. Firstly, we asked teachers to describe the area that they taught in as being of low, moderate or high deprivation. Those teaching in areas of high deprivation experienced significantly more difficulty in teaching science remotely than those in more affluent areas, citing concerns about availability of resource, internet and parental ability, as previously mentioned. And as you can see here, teachers working in areas of high deprivation, almost 2/3 of them found it difficult to translate the science curriculum for home learning, whereas only about 1/3 of teachers in areas of low deprivation felt this. And as can be seen, teachers in areas of high deprivation were also much more likely to state that their pupils were engaging with science less often than they normally would than those in more affluent areas. At the other end of the scale, we saw in our parental survey data that some families with existing high science capital were able to take advantage of the lockdown situation to reinforce this. Our sample was skewed towards parents with higher levels of science education, and that's an inevitable result of the passive sampling methodology. And what we found was that some respondents were able to undertake sophisticated science activities at home. So you can see a little bit of the quote there, but I'm going to give you the full quote. One example of such responses included, "Grandma and Grandpa have been delivering science demonstrations via Zoom. We have briefly looked at chromatography,
making an electrical current through potatoes, and we made a volcano using vinegar and bicarbonate. And another respondent said, we extracted DNA from an onion. We wanted to show the children what DNA was. And you can see from those quotes that parents who had existing science capital were often able to provide their children with rich science learning experiences at home. And we also found that parents with post-compulsory science qualifications were much more comfortable in helping their children with school science. Okay, so that was a brief summary of the major findings from the first two phases of our study. And now I'd just like to spend some time discussing what they mean and what the implications are. And I've summarised the main discussion points on this slide, but I would just like to take a minute to talk through them in a little more detail. So we can see in the results that I've outlined in this talk how the UK's school closures created conditions which were likely to exacerbate existing inequalities in science capital among primary age children. This is because the move to home learning made teaching science disproportionately difficult in areas of high deprivation, and that was due to the concerns that we've outlined previously about internet access, resource availability, parental ability to support learning. And so for children in these areas whose only contact with science learning was previously through the school, there was a significant risk that this content would dwindle away during lockdown, and many were still being set no science at all, even during the second round of school closures. However, for some parents with existing science capital, home learning proved to be a time to explore different aspects of the discipline together or with members of the extended family. And some of our parental cohort, who as a group had relatively high science capital, described undertaking activities at home that were really beyond the scope of anything that the primary classroom could offer. It's important to stress that it's not the case that all parents had time for such pursuits, as many, of course, found themselves working from home. However, we did identify a distinct subset of families where there was both the knowledge and the time to explore science together with their children during lockdown. It is evident, therefore, that among the many societal harms arising from the COVID-19 pandemic, an exacerbation of existing inequalities in who can access science education and careers may have emerged in the UK. Children who had high science capital in 2019, likely to be more affluent and with science experienced parents, often found that their school was able to provide some science education remotely and may have been supported in extracurricular activities by their parents. That group of children, therefore, were able to continue to build their science capital. By contrast, young people who had low science capital in 2019, maybe those living in more deprived areas or with parents with no experience of post-compulsory science, may have found that their sole science experience, that provided by school, was suddenly removed. Parents, meanwhile, may have been unable to provide the resources needed for home science activities, or simply not known where to start. For these pupils, their sole opportunity to build science capital, that afforded by the school, simply disappeared. The children with existing high science capital, therefore, are likely to be emerging from the pandemic with an even greater advantage than they started with. And this matters particularly with this age group because science attitudes and motivations are set at a young age, meaning that we need to act fast to address this issue. And I'd like to spend my last few minutes saying a few more words about this. So there may be a tendency among policymakers to assume that as long as numeracy and literacy are brought up to speed, other academic subjects can be dealt with over the longer term. However, the situation in science merits a greater degree of urgency. Large-scale UK studies, such as the Aspire study that I reference in this slide, have found that young people's attitudes towards science, and by extension their propensity to pursue post-compulsory science education or careers, are largely fixed by the age of 10, or the last year of primary school.
So emerging dichotomies in science capital formation among primary age children, as detailed in this presentation, must therefore be tackled as a matter of urgency. We can't leave it until secondary school. That window will be closed. Of course, different nations will have experienced the pandemic in educationally distinct ways, and different pressures will have emerged. However, in countries which have experienced the problematic science trends that we see in the UK, there is a potentially valuable role for informal educators, such as science museums. And it's well documented that informal science events can boost both factual and effective learning, increasing excitement and interest, as well as knowledge. And a visit to a science museum at this particular moment could provide the spark that brightens a wavering science flame in a 10-year-old child whose education has been ravaged by the pandemic. If there was ever a time for science museums to put all their energy into reaching out to less advantaged groups of younger people, it's now. And if that visit could be bolstered by providing the teacher with related classroom activities, so much the better. A carefully targeted travel subsidy could mean that a school whose children have experienced no hands-on science for 18 months can suddenly provide those pupils with a rich experience. And if that visit can suggest to our 10-year-old that there is a realistic route for them to pursue a career in science in the future, we're adding a little fuel to their flame. As the next year progresses, and my group will continue to talk to families and educators, the scale of the problem outlined in this paper will become clearer, and further measures can be suggested to reverse a worrying tendency. But for the present, the best advice for all informal science educators is to reach out to the younger children from deprived communities near you. They need you right now. Right, well, thank you so much for your attention today, and of course I will be delighted to be available to answer any questions that you may have. But I'd just like to point you to a couple of places where you can get some more information about our study. So we've published 2 peer-reviewed papers on this, this information that I've given you today. Paper 1, Widening the Divide, the impact of school closures on primary science learning. That's been published in SN Social Sciences, and that details the findings of phase 1 of our research in closure period 1. And then paper 2, It Just Isn't a Priority, Will Primary Science Learning Loss Be Forgotten, has been published in the Journal of Emergent Science, and that details our phase 2 findings, including what happened to science teaching and learning during the second school closure period, and also what's been done so far to catch up in science. I'd also be delighted to hear from anybody who's been interested in this talk today, so please feel free to get in touch with me. You can see my email there, ccanavan@uclan.ac.uk, or you can find me on Twitter. Thank you very much for your attention, and I look forward to hearing your questions. 캐너본 박사님의 발표 잘 들었습니다. 지난 해부터 시작된 팬데믹 상황에서 저희 교육자들은 굉장히 많이 두려움에 떨었습니다. 학교 문은 닫았고요. 제가 근무하는 과학관도 문을 닫았습니다. 이게 과학 자본 형성에 어떤 영향을 미쳤을까? 이 부분이 오늘 발표하신 내용에 굉장히 중요한 내용인데요. 캐너본 박사님의 연구에 따르면 학교가 휴교되는 그런 상황에서 원격 교육 수업은 영어와 수학에 집중되었고 과학은 굉장히 등한시됐고 하는 점을 첫 번째 들었고요. 두 번째는 그런 학교에 가지 못하는 상황에서 학생들의 과학자본 형성은 부모의 과학자본에 영향을 받는다든가 혹은 부모의 경제력에 따른 인터넷 액세스의 문제라든가 과학기술 자료의 문제라든가 여러 가지 문제점을 야기한다는 점에서 이 과학자본 형성에서의 어떤 공백기 이런 부분의 문제점을 지적해 주셨습니다. 이 부분은 앞으로 우리가 원격 교육을 팬데믹 상황 이후에 원격 교육이 어떻게 되어야 되고 과학관이나 학교 교육은 어떻게 돼야 되는지 하는 것에 대한 어떤 또 하나의 숙제를 제시한 것 같습니다. 이어서 두 번째 발표를 듣도록 하겠습니다. 두 번째 발표는 덴마크 과학기술박물관에 근무하시는 야캅초의 옌슨
선생님이신데요. 덴마크 하면은 뭐 티코 브라헤, 그다음에 닐스 보어가 유명한 과학의 나라이죠. 이 박물관은 산업기술 박물관입니다. 산업기술 박물관의 특징은 역사가 좀 한 110년 되는 그런 박물관인데 과학 유물을 전시하다 보니까 사람들의 관심도가 떨어져 있어요. 그래서 이 젠슨 선생님의 경우에 어떻게 하면 과학관에 사람들을 오게 해서 과학 자본을 형성할 수 있게 하는지 그런 프로젝트를 오늘 소개해 주실 것 같습니다. 그럼 옌슨 선생님의 발표를 청해 듣도록 하겠습니다. 부탁드립니다. Hello everyone, my name is Jakob Torek Jensen and I'm a museum curator at the Danish Museum of Science and Technology. Today I will talk about how the roles of science museums must change in order for us to become relevant for the many people who are not using us today and to make offerings for some other people who have not been our core visitors for the past 50 years. I will do this by sharing insights and experiences from the Danish Museum of Science and Technology, where we are experimenting with how we can create new practice and new offerings which is relevant for people who doesn't see science and science museums as something for them. We're working with the concept of science capital as a tool to change our practice, to change our mindset, and to change our working culture. But also with the acknowledgement that science capital is not a fixed set of ideas that can just be copied from one institution to the other or from one country to another. We are investigating and experimenting with science capital and what it means to us. This also includes exploring what it can do to change our institutions so we are more active and attractive fixture in society. This would increase our relevance to various demographics with regard to factors such as gender identity, educational background, spirituality, and sexual orientation. This is what this presentation will focus on. But I will also conclude the presentation by addressing challenges and potentials for science museums and science centers, and that what we need to focus on if we want to be regarded as important and relevant institutions in the society of tomorrow. I will start my presentation with this quote from the former UN Secretary General Ban Ki-moon, who in 2015, before the adoption of the new UN development goals, said that more of the same will not do. He was of course speaking about how our society was working and functioning at the moment, like from an economical perspective and a social perspective and environmental perspective, but also from a culture perspective. We as culture institutions and science institutions also need to change if we want to contribute to the creation of a better world of tomorrow. So, the Danish Museum of Science and Technology is an independent museum with a national responsibility to deal with the technological and industrial development of Denmark. We receive funding from the Danish government to carry out this work. At the moment, the museum is located north of Copenhagen in a medium-sized town. But within the next 5 years, the museum will relocate and move to Copenhagen into one of the most iconic industrial facilities in the city, an old power station, and transform it into a modern science museum and a hub for companies, organizations, and institutions who are working with the green transformation of the society and the world. The museum was established in 1911 by Danish Industry and the Craftsmen's Association of Copenhagen. The diversity of the collection is enormous, from big steam engines to small smartphones, from the original Lego, a Soyuz space capsule, the first car in Denmark, which can actually still drive, making it the world's oldest functioning car, but also the compass that Hans Christian Ørsted
used in 1820 when he discovered electromagnetism, which was a key discovery which led to the development of our modern electrical society. There are approximately 30,000 objects in the collection, and every single one of them is an example of a new idea or a new discovery. 5 years ago, it was decided to rethink the role of the museum in society, which includes the relocation of the museum to Copenhagen, but also to rethink how we as a science museum functions, what we are doing and what role we are playing in society. The museum is now located in old industrial facilities, which is not suited for a modern museum. In a way, the development of the new museum is also the rebirth of the old museum. This creates an opportunity to completely rethink the role of the museum for its visitors and ultimately society. We are using the existing museum as a laboratory where we can experiment with new ideas, new formats, and new methods. The museum has been granted funding from the biggest foundation in Denmark, the Novo Nordisk Foundation, to experiment with how we can create new science communication and new science education for people who doesn't think science is something for them. The aim of the project is to make visible that science is not just about formulas, but is part of the world and life that each of us is living. To show how insight in science is important in order to be able to act and make decisions in our life, and to show how scientific discoveries make the world more wondrous and interesting, and ultimately to establish a starting point where it is acknowledged that we all have different approaches to understanding scientific insights. The project is not just targeted at children, who would have been the usual target groups of such initiatives, but it's also targeted at adults, because we believe it's important to support the curiosity and learning for all citizens in society. We are working closely with the Science Museum Group and draws on their knowledge and experiences with Science Capital, which is the theoretical framework for the work we are doing. Through different Danish studies into how and why young people engage with science in Denmark, we acknowledge that the British society is very different from the Danish society, making it difficult to copy the initiatives that the Science Museum Group has been doing with Science Capital. Because of this, we are now working on the development of new methods, formats, and tools based on the concept of Science Capital, but is rooted in a Danish context. Everything we're doing at the museum will be made accessible for other institutions, not for you to copy what we are doing, but for you to find inspiration on how you can challenge your own practice. The project is divided into several phases. It's important that data and experiences are being collected systematically, so it's possible to learn from the mistakes and thus continually develop new practice and formats based on previous experiences. It's okay to make mistakes and failures. Only through pushing the boundaries for what a science museum can do and can be are we able to make connections with people who are not using us today. The museum is carrying out 12 experiments, which take place in our existing and new exhibitions and our public and educational programs. I will share 2 of the coming experiences that we are gonna conduct in this fall. We are developing a new public activities inspired by escape rooms and mystery walks, which has become quite popular among young Danes in recent years. This activity is targeted against couples, either as a first date activity or for couples who have been dating and want to do something together. These people are not among our core visitors today,
But the hope is to become relevant for these people by finding inspiration in a concept that they are already familiar with. It's important that the activity is developed so the participants do something together, as visiting a museum is often a social event. It's also important that the participants are encouraged to actively use their bodies as well as their minds in order to complete the different tasks. Another aim with this activity is to introduce an activity at the museum which has an estimated time frame. Currently, most of the museums offering don't have an estimated time frame, which means that visitors who are not familiar with the museum don't know if they should expect to be at the museum for 1 hour or 4 hours. We're developing a mystery walk which has an estimated time span of 45 to 60 minutes, and the concept of the walk is a quest centered around some of the iconic objects in the collection. Another one of our upcoming experiments with this new practice is to make a pop-up museum outside the walls of the museum in order to reach some of the people who would never even think about entering the museum. We have partnered up with Copenhagen Airport and are planning to make a temporary museum in their facilities where travelers can enter the pop-up museum and get a small taste of what a science museum can be. This is a unique opportunity to reach millions of Danes and foreign travelers as they are returning to the airports, and to reach people who may be unfamiliar with a science museum and don't see science museums as something for them. The idea is not to replicate what we are already doing in the museum today, but instead experiments with how we can engage new audiences in science and technology, and then hopefully ignite an interest and curiosity in science. The pop-up museum will be open for at least a year, and we expect more than 1 million visitors to see the pop-up museum, and those being visitors who are not users of the museum today. We have several other experiments in the works for the coming years. In 2022, Denmark will host the first 3 stages of the world's biggest bicycling race, the Tour de France. In connection with this, we will make exhibitions and public activities exploring bicycle culture in Denmark and investigating how science relates to an ordinary bicycle. In 2023, the main thematic focus of the museum will be artificial intelligence. In relation to this, we will conduct several experiments to investigate how we can make science and technology related to artificial intelligence interesting and accessible for people who don't find it relevant for their lives, even though AI is affecting the lives of most people in Denmark already today. The aim is that every single experiment should foster new ideas, knowledge, experiences, and reflections that the museum can use when creating other interventions in the exhibitions, the public, and educational programs. It's a continual effort to developing offerings for a wider selection of people. Museums across the world have faced enormous challenges with the COVID-19 pandemic, where many have been forced to shut down for longer periods. It is now up to the employees of the science museums and science centers to decide if we want to use this historic event as a catalyst for creating new and better offerings which are relevant for a wider selection of the public, or if our institutions should return to business as usual and create blockbuster exhibitions that will secure high visitor numbers, though visitors who are already familiar with our institutions. I would argue that the science museums and science centers can use the situation to transform the institutions to be more inclusive, more relevant, and more interesting. These ambitions for the institutions
are very much in tune with the thoughts and ideas behind Science Capital. That is why I believe Science Capital can be used as a tool and a framework to facilitate this transformation. This is a quote by Harold Skramstad, a Norwegian museum director, who once said, "Unless museums can and do play a role relatively to the real problems of real people's lives, then what is their point?" Even before the COVID-19 pandemic, only about half of the Danish population had visited a museum within the last year. And among those who did visit museums, there was a huge inequality in the educational backgrounds of the visitors. For instance, visitors with longer, higher educational background were highly overrepresented at the museums compared to their share in the Danish population, while visitors with lower secondary school educational backgrounds or vocational educational backgrounds were highly underrepresented in the museums. Denmark is a fairly equal and democratic society, so I anticipate that these numbers can only be more alarming in some other countries. At least if we believe that museums, including science museums and science centers, have something to offer for everyone in the society. This was an issue before the COVID-19 pandemic, and this will be an important issue to address in the aftermath of the pandemic, where a lot of institutions are struggling to get visitors back into the museum. Science museums have a unique opportunity to play an active part in the society and address challenges and potentials which are of an importance to citizens today. Current topics must be the starting point of all our activities. There is no need for fear of dealing with conflicting issues, even though some might think less of our institutions, if we participate in the public debate about issues such as climate change, vaccinations, refugees, mass surveillance, etc. It's in these zones of non-comfort where hidden opportunities for our institutions lie buried. Thank you very much. 옌 선생님 발표 잘 들었습니다. 꼭 그 덴마크 과학기술박물관 가보고 싶네요. 새로운 변화 시도하는 그런 내용들이 굉장히 기대가 됩니다. 특히 이제 마지막에 여러 가지 말씀을 해주시는 것 중에 박물관이 어떤 시민들이나 사회적인 문제를 해결해 줄 수 없다면 그 존재 이유가 있느냐 하는 그런 말씀이나 또는 그 과학관 박물관에 오는 사람들의 학력을 봤더니 고학력이었고 또 오지 않는 사람들을 봤더니 고등학교의 저학력이었다. 이런 부분들도 상당히 충격적인 것 같습니다. 그리고 과학관의 역할도 여러 가지로 제시해 주셨습니다. 그럼 우리 그 질문을 좀 받겠는데요. 제가 먼저 캐너본 박사님께 질문을 좀 드리겠습니다. 코로나19 상황은 전 세계가 똑같았던 것 같습니다. 특히 한국도 역시 마찬가지였고요. 제가 아는 일본도 역시 마찬가지였습니다. 그래서 온라인 원격 교육은 원래 디지털 상황으로 가게 되면 무크처럼 뭔가 교육의 기회가 굉장히 넓어질 거라고 생각을 했는데 그 예상과 달리 온라인 원격 교육하면서 우리 과학 분야의 과학 자본 형성에 도운 그런 교육들은 실제로 많이 안 이루어졌다는 연구 보고는 굉장히 예상했지만 또 충격적이었고 또 한편으로는 부모님의 홈스쿨링 상황이 되면 과학 자본 형성에 부모님의 과학 자본이 영향을 미칠 수 있다. 그렇다고 하면 이제 박사님께 좀 여쭤보겠습니다. 코로나 이후에 그동안에 벌어진 과학 격차,
과학 자본의 격차는 어떻게 해서 해소를 해야 될까요 하는 거고요. 과학관이 해야 될 역할을 혹시 고민해 주신 게 있다면 소개해 주실 수 있나요? 감사합니다. 네, 질문 감사드립니다. 오늘 먼저 이 국제과학관 심포지엄에 참여하게 되어서 정말 기쁘다고 말씀드리고 싶습니다. 아주 중요하면서도 어려운 질문을 해주셨습니다. 그래서 우리가 국가적인 측면에서 해결하기 쉬운 문제는 아닙니다. 먼저 과학의 가치를 인정하는 것이 중요한데요. 영국 같은 국가에서는 과학의 가치를 그렇게 깊이 인정하지 않는 경향이 있습니다. 답변을 드린다면 먼저 교육자들이 학생들이 어린 나이부터 과학을 배우고 경험할 수 있도록 해줘야 한다는 것입니다. 영국의 경우에는 발표에서 말씀드린 것처럼 10세라는 나이가 어린이의 과학에 대한 관심과 또 커리어 추구를 결정할 수 있는 중요한 나이가 되는 기준이라고 할 수 있습니다. 그래서 이 과학 자본의 문제를 학생들이 10대 중반이 됐을 때 가서 해결하려고 하면은 늦는다고 할 수 있습니다. 좀 더 이른 시기에 이러한 노력을 시작하는 것이 중요합니다. 바로 지금 노력을 해야 한다는 것이죠. 과학관의 역할이라고 한다면 과학관이 이 과정에서 아주 중요한 역할을 할 수 있다고 생각합니다. 문제는 어린이들이 과학적인 사실 정보를 제대로 못 배운다라기보다는 태도의 변화가 중요합니다. 과학에 대한 태도가 중요하다라는 것인데요. 과학이 굉장히 흥미롭고 재미있는 과목이다. 과학은 나에게 영감을 주는 과목이다. 이런 식으로 과학에 대한 마인드와 태도가 바뀔 필요가 있고 어린 학생들에게 이러한 마인드를 심어주기 위해서 과학관의 역할이 중요하다고 하겠습니다. 그래서 과학관들이 학교에 현장 방문을 좀 더 많이 그런 프로그램을 만들다거나 하는 것도 좋은 방법이 될 수 있고요. 특히 박탈감이 큰 지역, 그 취약계층들에게 이러한 기회를 주어야 한다. 그렇게 생각합니다. 감사합니다. 옌슨 선생님께도 질문 좀 드리겠습니다. 저희 과학관의 관람객들은 대부분 청소년이 많고요. 그런데 특별히 그 성인 쪽에 포커스를 맞춰서 특히 그런 쪽에 과학자본에 연계해서 프로그램 만드신 과학관에서 왜 그렇게 하셨는지를 좀 여쭤보고 싶고요. 저희 과학관은 사실 관람객 수나 교육생의 어떤 전량적인 숫자, 통계적인 숫자를 굉장히 민감합니다. 혹시 덴마크 과학기술박물관에서의 관람객 추이와 곁들여서 좀 설명을 해주실 수 있겠습니까? 질문을 다시 요약드리겠습니다. 과학자본을 통한 어떤 다양한 전시 프로그램 만들면서 관람객 수에 그게 어떤 영향을 미칠지 그걸 좀 설명해 주시겠습니까? 네, 질문 감사드립니다. 답변하기 전에 먼저 오늘과 같은 의미 있는 행사에 초대해 주신 여러분께 먼저 감사드립니다. 전 세계 많은 과학관에서 오늘 이 자리에 참석해 주셨는데요. 그리고 과학자본에 관한 논의를 하고 있는데요. 그리고 여러분의 발표에 또 여러분의 공연에 많은 좋은 인상을 받았습니다. 물론 저희 과학관을 방문하시는 방문객의 수도 중요한데요. 사실 과학관을 운영하는데 방문객이 없으면 전혀 재미가 없습니다. 하는 일에 보람이 없습니다. 그래서 덴마크도 그런 부분을 생각하고 있는데요. 코로나19로 인해서 과학관이 문을 닫게 되면서 운영을 중단하면서 방문객은 당연히 없었습니다. 그래서 과학자본을 하나의 툴로 사용을 하면서 새로운 활동을 개발할 수 있는 프레임워크로 사용을 하면서
전시 프로그램을 개발하는데 교육 프로그램을 개발하는 데 있어서 이 과학 자본을 사용할 수 있겠다라는 것을 실제로 체험할 수 있었습니다. 과학 자본이 우리에게 많은 도움이 되어서 저희 박물관을 오지 않는 사람들을 유치하는 데도 과학 자본이 쓰일 수도 있겠다라는 생각을 실제로 체험할 수 있게 되었습니다. 저희 과학관을 생소하게 생각하시는 분들은 잘 모르시지만 한 번 와보신 분들은 계속 오고 싶어 합니다. 왜냐하면 중요한 전시가 있다고 생각을 하고 있기 때문인데요. 이런 경험을 바탕으로 저희가 하고자 하는 활동, 새로운 시도들을 확대해 나가고 있고 단순히 이미 저희를 방문해 주셨던 방문객에게만 중점을 두는 게 아니라 어떻게 하면 새로운 전시를 통해서 어떻게 하면 새로운 주제를 통해서 새로운 방문객을 유치할 수 있을까를 생각하고 있고 그래서 마케팅 방식도 새롭게 고안을 하고 있습니다. 그래서 저희 박물관에 와보시지 못한 분들을 유치하려고 하고 있고 이분 이외에도 이미 와보신 분들을 계속 오게 할 수 있도록 하는 노력도 하고 있습니다. 덴마크 같은 경우에는 현재 6개월간 2차 락다운이 있었고 현재 락다운이 해제가 되면서 박물관을 찾아주시는 분들이 늘어나고 있고 코로나19 이전 상황의 수준으로 올라가고 있습니다. 그래서 이런 상황을 다 감안을 하면서 이런 경험을 통해서 어떻게 하면 저희 과학관을 운영하는 데 접목을 시킬 수 있을까 새로운 방식을 계속 생각해내고 있습니다. 감사합니다. 한 분은 교육 분야에서 한 분은 또 전시와 운영 측면에서 좋은 발표를 해주시고 답변을 해주신 것 같습니다. 오늘 저희 쪽에서는 또 두 분의 두 분야의 또 전문가분께서 지금 함께하고 있습니다. 좀 질문을 이나 토론을 좀 부탁을 좀 드릴까요? 예. 두 분 발표 아주 잘 들었고요. 굉장히 중요한 주제고 이게 결론에 해당되는 주제인 것 같습니다. 특히 그 옌센께서 이제 미래의 어떤 과학관의 역할 이런 좋은 이야기를 해주셨고 저는 사실은 과학자가 아니고 소셜 사이언티스트입니다. 그래서 소셜 사이언스에서는 사회적 불평등이나 이런 게 이제 굉장히 중요한 주제인데 사회가 이제 사회 변화할 때 가장 중요한 요인이 과학 기술입니다. 과학 기술 때문에 이제 사회가 변화하는 측면이 가장 크거든요. 그런데 이제 사회가 발전하면서 특히 이제 경제적인 불평등 같은 게 심화되고 양극화가 심화되잖아요. 과학 쪽에서도 마찬가지로 과학 격차라는 게 점점 커지고 디지털 사회에서는 디지털 디바이드가 사이언스에서는 사이언스 디바이드가 이런 식으로 계속 벌어진다는 거죠. 그런데 이제 이게 서로 무관한 것이 아니라 사회 변화에 있어서 과학 기술이 제일 중요하기 때문에 지금 이제 어떻게 보면은 그 빅테크 기업 같은 것도 과학 기술 기반의 어떤 기업들이잖아요. 거기서 돈을 많이 벌고 이러면서 과학 격차가 심화되면 될수록 경제적인 불평등이 오히려 더 심화되는 그러니까 과학이 사회 불평등의 어떤 주요한 원인이 될 수도 있는 그런 상황이 될 수도 있다는 거죠. 미래에는. 그래서 이렇게 되면 안 되기 때문에 그렇다면 이제 과학의 입장에서 과학계의 관점에서 과학 기술이 사회적 불평등, 양극화를 좀 해소하는 그죠? 그런 문제들을 좀 해소하는 그런 적극적인 역할을 해야 될 것 같아요. 그래서 이제 그런 그러니까 과학 기술이 사회 격차를 해소할 수 있도록 구체적으로 어떤 역할을 할 수 있을지 이런 좀 이야기를 좀 듣고 싶고요. 그리고 이제 영국이나 덴마크에서 실제로 이제 그런 고민이나 정책 같은 게 구체적인 정책이 있는지 그걸 두 분한테 좀 듣고 싶습니다. 그래서 캐노반 선생님 먼저 그다음에 옌센 차례대로 답변을 좀 해주시면 좋겠습니다. 네. 영국에서는 말씀하신 부분이 현실적으로 맞습니다. 그런 상황이 벌어지고 있고요. 과학이
굉장히 양극화되어 있습니다. 사회적인 양극화를 야기하는 요인 중에 하나죠. 고용 시장에서도 과학 측면에서 양극화가 이루어져 있습니다. 또 중산층들이 과학 부분에 많이 몰려 있고요. 또 그 부의 수준에 따라서도 양극화되어 있습니다. 근데 말씀하신 부분을 우리가 코로나19 상황에 반영을 해서 생각을 해보면 과학 자본이 있고 기술을 활용할 수 있는 사람들은 아주 훌륭한 과학 홈스쿨링을 제공할 수 있습니다. 그리고 부유한 지역에 사는 교사들, 그리고 부유한 지역에 사는 사람들은 과학 자본을 활용할 수 있는 리소스가 굉장히 많습니다. 기술적으로 자신의 자녀가 과학 자본을 형성할 수 있도록 충분히 도울 수가 있죠. 그리고 풍부한 과학적인 경험을 가지고 있는 가정의 경우에 그것이 가능합니다. 그런데 반대로 이 기술적인 요소로 인해서 교사들이 과학을 가르치는데 어려움을 겪고 있기도 합니다. 그러니까 좀 덜 부유한 지역, 경제적으로 어려운 형편의 지역에서 아이들을 가르치는 교사의 경우에는 코로나19로 인해서 아이들에게 기술을 활용해서 과학 수업을 제공하기가 힘들어졌다는 것이죠. 그래서 이 기술 때문에 이 과학적인 격차가 더 커졌다라고 할 수 있습니다. 그래서 영국에서 그것이 그러한 격차가 문제가 되고 있습니다. 그 평등성 문제에서 영국의 경우에 과학 분야에 좀 급여가 좋고 또 지위도 높고 그러한 이제 과학 분야의 직업이 존재를 합니다만 그런 기술이 존재합니다만 이제 과학기술 분야에 진출하는 인력들이 이제 부족한 상황입니다. 인력 풀이 부족하기 때문에 이 과학기술 분야의 인력 풀을 더 확대해야 하는 상황이고요. 이러한 문제가 몇 년 전부터 시작이 됐고 이런 그 격차를 해결하기 위해서 많은 노력이 필요하다고 생각합니다. I can also add to that. 네, 저도 비슷하게 말씀드리면 덴마크도 정책이 있기는 합니다. 하지만 실제로 큰 변화를 실질적으로 가져오지는 못했습니다. 과학기술에 관심 있는 사람들은 저희 과학관을 오시는 분들 그리고 과학기술 분야에서 일자리를 찾고 계시는 분들 정도입니다. 저희 과학관은 저희의 책임을 잘 알고 있고 그래서 저희 박물관을 좀 더 개방을 해서 어떻게 하면 과학기술이 중요한 역할을 하고 즉 사람들의 실질적인 문제를 해결하는 데 도움이 줄 수 있는지를 고민하고 있습니다. 과학기술은 말씀하셨던 것처럼 모든 분야에 영향을 미치고 있고 모든 사람들의 영향을 미치고 있습니다. 저희의 일상생활이 기술에 달려있다고 해도 과언이 아닌데요. 제가 발표에서도 말씀을 드렸지만 23년에 AI와 관련된 프로그램이 있는데요. 여기서 저희가 주요 목표로 삼고 있는 대상들은 전기 부분에 종사하시는 분들 또 미용사분들 이렇게 기존의 박물과학관에 안 오신 분들 그런 분들을 대상으로 하고 있습니다. 이렇게 외연을 넓혀가려고 하고 있고 많은 분들이 AI 기술을 많이 앞으로 더 활용을 할 겁니다. 이것은 당연한 예상이 되고 있죠. 그래서 저희 과학관을 변모시키려고 하고 있습니다. 그래서 이런 기술을 중요하게 생각하시는 분들에게도 저희가 중요한 기관으로 인식될 수 있고 단순히 지식과 답변만을 제공하는 그런 기관이 아니라 하나의 플랫폼으로서 지금 말씀하신 사회적인 불평등이나 이런 사회적인 문제도 함께 다뤄나갈 수 있는 플랫폼이 되고자 합니다. 그래서 저희 과학관에 오시면 자신의 경험과 자신의 지식을 서로 다른 사람과 공유하고 교환할 수 있고 사회적인 문제도 이야기를 하고 과학관을 하나의 우리가 가고 싶어하는 장소, 새로운 신기술을 논의하는 장소, 그리고
더 나은 미래를 설계할 수 있는 장소로 만들고 싶어 합니다. 저희는 그런 목표를 가지고 있고 하나의 기관으로서 좀 더 과감한 시도를 하고 싶습니다. 저희가 정답을 다 아는 것은 아닙니다. 그래서 방문객들의 의견도 들어보고 싶습니다. 많은 분들께서 저희보다 더 많은 지식을 가지고 계실 수도 있습니다. 전반적으로는 기술이 사회 전반에 도움이 되고 있습니다. 그래서 사람들이 미래에 이런 기술을 좀 더 잘 활용할 수 있고 그 영향에 잘 대비할 수 있도록 교육하는 것도 저희 과학관의 역할이라고 생각합니다. 마지막으로 옌슨 선생님께 한 가지만 짧게 그 답변을 좀 청하겠습니다. 저희가 아까 팝업 박물관도 말씀을 하셨지만 IT 기술이 발전하면서 사이버 과학관이나 특히 최근에 굉장히 중요한 키워드로 떠오른 메타버스를 활용한 그런 과학관을 이용해서 과학 자본을 좀 확산하는 그런 방법은 없을까요? 혹시 그 덴마크 과학기술박물관에서 고민하셨던 그런 내용들이 있으면 좀 소개해 주실 수 있나요? That's a very 아주 좋은 질문이자 흥미로운 질문을 해주신 것 같습니다. 저희가 정확히 뭐라고 답변을 드려야 될지는 모르겠지만 저희 광학관은 우리가 잘하는 것에 중점을 두고 있습니다. 먼저 물리적으로 실제 현장에서 방문객들과 만나는 것, 그리고 사물을 사용을 해서 전시를 하는 것, 이런 것들이 저희가 기존에 잘하는 것들이었습니다. 과학관으로서 그런 역할을 또 이어가야 되겠고 다른 기관에서 디지털화된 뭔가 다른 것을 또 제공해 줄 수 있겠죠. 하지만 저희 과학관은 우리가 잘하는 것을 계속 고수해 나가면서 거기서 더 한 단계 기존에 잘하던 것을 발전시키는 것, 그것을 먼저 첫 방향으로 잡고 있습니다. 물론 저희 과학관의 활동에 있어서 새로운 디지털 기술을 활용하기는 합니다. 저희가 AI를 활용하는 것에서 있어서도 사용하는 이유도 AI를 전시에 접목시켜서 기존의 전시를 좀 더 발전시키기 위해서 하는 것입니다. 그래서 기술이 접목되면 전시가 이 정도로 발전될 수 있고 더 새로워질 수 있다는 것을 보여주고자 신기술을 활용을 하는 것입니다. 그런데 정리하자면 우선 저희가 잘하는 것부터 먼저 계속 잘해 나가자라고 말씀을 드리고 싶습니다. 두 분 말씀 감사합니다. 빨리 코로나19 상황이 좀 개선이 돼서 과학자본 확산과 그다음에 과학자본으로 인한 양극화가 좀 해소되기를 두 분과 함께 같이 빌겠습니다. 감사합니다. 네. 이것으로 세 번째 세션 팬데믹과 과학자본은 마치도록 그렇게 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 마지막까지 아주 유익하고 의미 있는 질의응답 시간 함께했습니다. 발표해 주신 두 연사님과 또 좌장님께 네, 감사의 박수 부탁드리겠습니다. 네, 이어서 오늘의 마지막 퀴즈입니다. 네, 지금까지 코로나 팬데믹과 과학 자본에 대해서 알아봤는데요. 질문 나가도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 질문입니다. 체리 캐너반의 발표에서 영국은 코로나19 팬데믹 기간 동안 학교를 폐쇄함으로써 과학 과목의 원격 수업을 우선시하였다. 맞으면 O, 틀리면 X, OX 퀴즈입니다. 네, 첫 번째 발표였죠. 코로나로 인한 과학 자본 형성 내 불평등 확산과 이에 대한 영국의 관점 기억나시죠? 자, 시간 많이 남지 않았습니다. OX 중에 하나를 골라주시기 바라겠습니다. 네, 과연 우리 시청자분들은 어떠한 답을 많이 선택했을까요? 볼까요? 네,
한 60%좀 넘게 O를 선택해 주셨는데요. 그럼 정답 확인해 보도록 하겠습니다. 정답은 바로 네, X입니다. 네. 다시교라고 좀 달랐죠? 영국의 코로나19 팬데믹 기간 동안 학교를 폐쇄함으로써 과학보다는 수학과 영어가 우선시되며 과학 과목의 원격 수업에 어려움을 겪었다고 발표해 주셨습니다. 아쉽네요. 네, 사실 조금만 더 관심 있게 들었다면 다 맞출 수 있었는데, 네, 한 30% 정도만 정답을 맞췄습니다. 계속해서 다음 질문 들어가 보도록 하겠습니다. 3, 2, 1. 네, 야콥 토익 옅슨에 언급한 덴마크 과학기술박물관의 영문 명칭은 무엇일까요? 1번 Science Museum Group, 2번 National Museum of Science and Technology, 레오나르도 다빈치, 3번 Tom Tits Experiment, 4번 National Science Museum, 5번 Danish Museum of Science and Technology. 네, 덴마크 분이시죠? 덴마크의 야콥 토익 옌슨. 네. 이 영어 단어만 알면 조금 바로 맞출 수 있는, 네. 과연 어떤 것들을 많이 선택하셨을지 보도록 하겠습니다. 네, 60% 넘게 5번을 선택해 주셨는데요. 자, 그럼 정답 확인해 보도록 하겠습니다. 네, 정답 바로 5번입니다. 네, 1번은요. 초청강연 2에 베스 호킨스가 속한 영국 과학박물이었고요. 2번은 네, 마리아 산토다키가 계신 이탈리아 국립 레오나르도 다빈치 과학기술박물관입니다. 3번은 초청강연 1에 세실리아 에스트란드가 재직 중이신 스웨덴의 톰티스 과학관이었고요. 4번은 우리 국립중앙과학관의 영문 명칭이죠. 네, 정답은 바로 5번이었습니다. 네, 초청강연 이 문제가 끝났다고 해서 아직 순위 책정이 끝난 것이 아닙니다. 자, 여러분 보너스 문제 4개가 더 남아 있습니다. 네, 오늘 이 시간 함께 하셨다면 다 충분히 맞출 수 있는 문제입니다. 자, 그러면 어렵지 않은 문제들 지금부터 확인해 보도록 하겠습니다. 3, 2, 1, start! 과학 자본의 개념을 개발한 학자의 이름은 1번 루이스 아처, 2번 크리스토티아 헤로도토, 3번 세실리아 엑스트랜드, 4번 마리아 산토다키, 5번 야콥 토익 옌슨. 네, 정답은 뭘까요? 자, 어떤 걸 선택하셨는지 보도록 하겠습니다. 네, 2번이 한 40%, 1번이 40% 좀 안 되고요. 거의 1, 2번 선택하셨는데 한번 정답을 확인해 보도록 하겠습니다. 정답은 바로 네, 앞서서 제가 오프닝에서 설명드렸는데 아쉽네요. 정답은 바로 1번입니다. 네, 과학자본의 개념을 개발한 학자가 바로 루이스 아처고요. 오늘 이제 기조강연으로도 함께 해주셨죠. 네, 과학자본, 스템 분야에 종사하는 청년에 대한 지원을 주제로 발표를 해 주셨습니다. 네, 자, 계속해서 다음 문제 드리겠습니다. 3, 2, 1, start! 자, 이번에는 주관식 문제입니다. 오타 주의해 주시기 바라겠습니다. 제11회 국제과학관심포지엄의 주제 Science Capital and Science Museum, 바로 국문명은 무엇일까요? 띄어쓰기 없이 작성해 주시기 바라겠습니다. (3, 2, 1) 네, 주관식이지만 오늘 제가 여러 번 얘기했던 주제입니다. 바로 국문명은 정답 확인해 보도록 하겠습니다.
네, 과학자본과 과학관이죠. 네, 과학자본과 과학관이 바로 오늘의 주제였습니다. 자, 이어서 문제 드리도록 하겠습니다. 다음 문제는 객관식입니다. 자, 한번 만나보도록 하겠습니다. 3, 2, 1, start! 네, 오늘 강연에서도 퀴즈쇼에서도 수차례 등장한 단어죠. 스템에 포함되지 않는 단어를 선택하시면 됩니다. 1번 science, 2번 technology, 3번 engineering, 4번 mathematics, 5번 metaverse. 네. 요거 딱 결이 좀 다른 거 고르시면 되겠죠. 네. 시청자분들 과연 어떤 것을 선택을 하셨을지 기대가 되는데요. 네, 한번 만나볼까요? 네, 80% 넘게 5번을 선택해 주셨습니다. 메타버스가 아니다라고 하셨는데요. 네, 정답은 바로 네, 5번입니다. 메타버스는 요즘 핫한 단어죠. 바로 가상현실인데요. 잘하셨습니다. 특히 내일 우수 사례 발표에서 참여자가 아바타를 활용해 현실 세계와 마찬가지로 다른 사람들과 교류 진행하는 첨단 기술입니다. 내일 메타버스를 이용해서 진행되는 우수 사례 발표 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자, 아쉽게도 벌써 마지막 문제입니다. 자, 어떤 문제일지 함께 보시도록 하겠습니다. 3, 2, 1, start! 과학관은 과학 자본 형성 시기의 학생들에게 다양한 과학 경험을 제공해주는 공간이다. 다음 중 국내에 위치한 과학관이 아닌 것은 1번 국립중앙과학관, 2번 별새꽃돌과학관, 3번 미라이칸 미래과학관, 4번 마이크로과학관, 5번 나로 우주센터 우주과학관. 네. 네, 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 네, 3번 미라이칸. 네. 거의 많은 분들께서 맞추셨을 거리라 생각이 됩니다. 사실 거의 3번. 이게 우리말이 아니라는 거 좀 눈치채셨을 거고요. 마이크로 과학관은 경기도 성남시에 있습니다. 그리고 나로 우주센터 우주과학관은요 전라남도 고흥군에 있고요. 별새꽃돌 우리말로 다 있죠. 충청북도 제천시에 있습니다. 자, 이렇게 해서 오늘 기점으로 국내 과학관 더 관심 갖고 한 번쯤 방문해 보시길 바라겠습니다. 자, 이제 11월 4일에 라이브 퀴즈쇼 슬슬 마무리하도록 하겠습니다. 세션 3가 종료가 됐는데요. 이어서 경품 추첨의 시간을 갖도록 하겠습니다. 총 50분께 아메리카노 기프티콘을 드리도록 하겠습니다. 자, 어떤 분에게 기프티콘이 갈지 한번 만나보도록 하겠습니다. 섞어주시죠. 자, 과연 어떤 분들이 되셨을지 공개하겠습니다. 네, 축하드리겠습니다. 네, 다시 한번 축하드립니다. 네, 초청연사가 직접 출제했던 라이브 퀴즈쇼 사전에 공개해 드렸지만요. 경품과 상품은 공식 누리집에 꼭 온라인 등록한 분들에게만 해당된다는 점 기억하시고요. 순위는 내일 3시에 공식 누리집 공지사항을 통해서 확인이 가능합니다. 참여해 주신 여러분 모두 감사드리겠습니다. 자, 이로써 세션 3까지 다 함께 만나보셨고요. 이어서 전시교육 연구 분야에 대한 해외 과학과 전문가들의 사례 발표를 듣도록 하겠습니다. 이어서 해외 학술 사례 발표를 진행하겠습니다. 올해 해외 학술 사례 발표에
태국 국립과학관에서 참가해 주셨습니다. 전시 분야 2분, 교육 분야 1분, 연구 분야 1분 등 총 4분이 발표를 해주시겠습니다. 먼저 과학 커뮤니케이션을 통한 지속가능한 디자인 전시를 주제로 태국 국립과학관 아카데믹 스태프인 누차림 옌수원 님이 발표를 하도록 하겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 저는 누지암 옌숭이라고 합니다. 태국 국립과학관에서 교직원으로 일하고 있습니다. 저는 작년에 저희가 기획했던 단기 전시회에 대해서 말씀드리겠습니다. 바로 과학 커뮤니케이션 관점을 통한 지속가능한 디자인 전시에 대해서 말씀드릴 텐데요. 먼저 태국 국립과학관에 대해 소개해드리겠습니다. 저희는 태국 고등교육 과학연구혁신부 산하에 있는 기관입니다. 현재 저희 태국 국립과학관 산하에 4개의 과학관이 있습니다. 왼쪽 상단에 과학기술박물관, 오른쪽 상단에 정보기술박물관, 왼쪽 아래에 자연사박물관, 오른쪽 아래에 라마나인 박물관이 있습니다. 또 저희는 태국 전역에서 과학센터를 운영하고 있습니다. 저희가 매년 개최하는 가장 큰 규모의 행사 중에 하나가 국가과학기술박람회입니다. 이 박람회는 태국 수도인 방콕 전시관에서 열흘 동안 열립니다. 이 행사에서는 다양한 전시 활동이 이루어집니다. 민관 협력 그리고 국내외 다양한 기관 간의 협력을 통해 과학기술에 대한 기대와 영감을 심어주고 대중의 과학기술에 대한 인식을 높이기 위한 활동을 하고 있습니다. 이 박람회는 일반 대중에게 오픈되어 있고 학생과 가족 방문객이 많습니다. 코로나19 이전에는 매년 약 100만 명이 방문을 했습니다. 이 박람회에서는 8개에서 10개의 임시 전시회를 다양한 과학 주제별로 주최하고 있습니다. 저희는 지속 가능성이 중요하다는 것을 잘 알고 있기 때문에 임시 전시회를 개최할 때에는 환경 이슈, 환경 보호, 자원 보존 등을 주제로 개최해왔습니다. 그런데 이 과정에서 어려움이 있었습니다. 방문객들이 오랫동안 이런 주제의 전시회를 굉장히 자주 접해왔기 때문입니다. 하지만 우리는 뭔가 새로운 방식으로 환경 주제를 선보일 수 있다고 생각했습니다. 환경 위기가 지속됨에 따라서 과학적인 연구를 통해 이를 이해하고 국민들에게 현재 환경 위기 현황을 알려줘야 한다고 생각했습니다. 이렇게 해서 각 개인이 지구를 보호할 수 있는 방법들을 실천하도록 하는 것이죠. 전시회는 커뮤니케이션 수단입니다. 그러면 어떻게 방문객들을 끌어올 수 있을까요? 지난 몇 년 동안 저희는 전시회를 통해 환경 이슈들을 알려왔습니다. 인류세의 시대부터 폐기물의 가치 전환, 또 플라스틱으로 인한 변화 등을 주제로 전시를 진행해왔습니다. 그리고 전시 방문객들의 행동을 매년 관찰한 결과 이러한 사실을 발견했는데요. 첫째는 방문객들이 전시 패널에 글자가 너무 많이 있는 것을 좋아하지 않는다는 점입니다. 이 패널의 경우에는 어린이 방문자들을 위해서 여러 가지 컬러와 이미지를 넣은 것입니다. 또 성인들은 사진을 찍을 수 있는 포토제닉 세팅에도 관심을 보였습니다. 자신이 보고 경험한 것을 기록으로 남기고 싶은 것이죠. 또 어떤 방문객들은 전시 패널을 자세하게 읽어보는 방문객들도 있었습니다. 이 지속 가능한 디자인 전시회에서 첫 전시홀에서는 현재 전 세계가 직면한 환경 위기를 테마로 했습니다. 예를 들어 좌측 사진을 보시면 플라스틱 쓰레기 위기를 보여줍니다. 저희는 방문객들에게 커뮤니케이션을 하기 위해 인포그래픽을 사용했습니다. 보시는 것과 같이 전시 패널에 글자가 어느 정도 써 있긴 하지만 생동감 있는 일러스트레이션을 사용하고 오브제도 활용했습니다. 모델하우스 지붕 쪽에 그런 오브제를 넣었습니다. 우측 사진을 보시면 옷 모양의 시트들이 전시했는데 옷을
만들기 위해서 어떤 직물이 사용되고 이것이 환경에 미치는 영향이 무엇인지를 설명하고 있습니다. 멀티미디어, 인터랙티브, 체험식 전시회가 오랫동안 인기를 끌어왔습니다. 하지만 실제 전시품과 오브제야말로 방문객들을 유치하는 데 있어서 중요한 의미를 가지고 있습니다. 일부 방문객들은 현장에 있는 전시품이나 오브제를 보고 직원들에게 질문도 하고 관심을 보이기도 했습니다. 이렇게 방문객들에게 인포그래픽에 나오지 않는 더 자세한 정보를 제공하고 커뮤니케이션 할 수 있었습니다. 지속가능한 디자인전의 첫 번째 구역에서는 방문객들에게 현실적인 세팅을 보여줍니다. 실제 사물의 이미지와 오브제를 사용한 것인데요. 여기 보시면 산림 황폐화와 야생 동물과 관련한 문제들, 그리고 팬데믹 간의 연관관계를 보여줍니다. 저희는 현실감 있는 더미를 제작하고 실제 자연물의 이미지를 활용했습니다. 또한 증강현실이나 3D 기반 멀티미디어를 활용해서 방문객들이 모바일 기기로 병원균을 이렇게 볼 수 있도록 했습니다. 이 패널에 QR코드를 스캔하면 되는데요. QR코드는 다른 패널에도 부착되어 있기 때문에 이것을 스캔하면 관련된 정보를 더 많이 얻을 수가 있습니다. 전시가 끝나는 지점에서는 그 다음 전시로 가는 안내 표지판이 있습니다. 방문객들은 이 표지판을 보고 다음 전시회에 어떤 아이디어가 있을지를 예측을 해볼 수가 있죠. 이렇게 해서 두 번째 전시 구역으로 이동하게 됩니다. 방향 표지판을 잘못 보고 이동할 경우에는 다시 첫 번째 전시구역으로 돌아와서 출발하게 됩니다. 동선을 그렇게 계획했고요. 두 번째 구역에서는 다양한 지속가능성 실천을 통해서 환경에 대한 영향을 줄이는 방법이 있습니다. 개인이 자체적으로 식자재를 기르고 재배하는 방법에서부터 기업 차원의 친환경 혁신에 이르기까지 여러 활동들이 선보이고 있습니다. 이 기업들의 배경 설명과 실제 제품도 전시했는데요. 여기 보시는 것처럼 전시홀에 디스플레이 되어 있습니다. 오브제와 패널 이외에 저희 과학관 직원들과 후원 기업들이 제공하는 다양한 체험 활동들도 있습니다. 지난 몇 년 동안 게임 기반의 교육이 인기를 끌었습니다. 지속 가능한 디자인전에서 저희는 게임 회사에 연락을 해서 이 전시회에서 보드게임 세션을 진행했습니다. 보드게임을 통해 숲을 되살리고 수자원을 관리하는 방법을 배우는 것입니다. 이 활동은 학생들과 가족 방문객들의 큰 호응을 얻었습니다. 이렇게 과거의 전시 경험으로부터 교훈을 도출하고 다양한 툴을 새로운 전시에 적용하고 있습니다. 지속가능한 디자인전은 방문객들이 미래를 위해 변화를 실천하는 방법을 알려주었고 이들의 삶을 지속가능한 방식으로 디자인할 수 있도록 해주었습니다. 이 전시회의 경험과 또 교훈을 바탕으로 해서 저희는 앞으로 더 영향력 있는 전시회를 열 것입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 첫 번째 회 학술 사례 발표를 들으셨습니다. 다음으로 여러분은 화성에서의 하루가 어떨지 상상해 보신 적이 계신가요? 인간은 수많은 로봇 프로브를 화성에 보내 화성이라는 알려지지 않은 행성에 대한 질문에 답을 찾고자 했고 그 과정에서 많은 성과를 거두었습니다. 화성이 우리의 다음 보금자리가 될 수 있을까요? 화성에 외계인이 살고 있을까요? 여러분이 상상하시는 것을 경험해 볼 수 있는 전시가 있습니다. 다음은 완화치 수차리텀 태국 국립과학관 큐레이터께서 화성에서의 하루, 내일을 상상하다라는 주제로 발표를 해주시겠습니다. 안녕하십니까. 태국에서 인사드립니다. 오늘 발표해 오신 여러분 환영합니다. 화면에서 보시는 것처럼 오늘 제가 발표드릴 내용의 제목은 화성에서의 하루, 내일을 상상하다입니다. 오늘 저는 전람회 개발에 대해서 말씀드리려 합니다. 제 발표는 5개 부분으로 이루어져 있습니다. 첫 번째 부분은 도입부입니다. 화성에서의 하루 전람회가
과학기술 혁신의 인식을 고취시키고자 특히 우주 활동에 대한 관심을 불어일으키고 국가의 경쟁력을 향상시키기 위한 국가 정책을 기반으로 마련이 되었다는 점을 말씀드리겠습니다. 두 번째 부분은 전시입니다. 이번 전시는 양방향 전시와 분위기를 통해서 화성에서의 하루를 살아보는 체험 기회를 제공을 합니다. 체험 내용에는 화성의 물리적 특성, 화성 탐사의 역사, 우주 탐사에서 활용된 과학적 원칙이 포함이 되어 있고 이를 통해서 우리가 화성에 살 수 있을까라는 근본적인 질문에 대한 답을 찾고 있습니다. 화성에서의 하루 전람회는 여러 개의 존으로 구성이 되어 있습니다. 첫 번째 존은 역사적인 순간과 화성 탐사 로봇인 큐리오시티를 소개합니다. 두 번째 존은 화성에 관한 정보를 전달해주는 공간으로 질문에 대한 답을 찾아보거나 왜 화성이 인간의 다음 거주지로 적합한지를 보여줍니다. 세 번째 존은 화성에 관한 연구와 이론을 보여줍니다. 즉, 화성에 도달하는 데 필요한 과학기술을 보여주는 공간입니다. 네 번째 존은 화성 탐사의 시간대별 사건을 보여줍니다. 첫 우주선의 여정과 2020년까지의 시간대별 사건을 보여주고 있습니다. 다섯 번째 존은 화성 라이브로 화성의 모래폭풍에서 살아남는 시뮬레이션을 제공합니다. 여섯 번째 존은 화성 상상이라는 제목하에 화성에서 살고 있음직한 다양한 상상 속의 외계인을 보여줍니다. 전람회의 목적은 첫 번째로 과학기술 혁신, 특히 우주 탐사에 대한 긍정적인 태도를 함양시키는 것이었습니다. 두 번째 목적은 제한된 자원을 활용하는 것에 대한 인식을 갖도록 하는 것이었습니다. 세 번째 목적은 다른 행성에 살고 있는 생명체에 대한 상상력과 개념을 고취시키는 것이었습니다. 네 번째 목적은 우주 개발에 동기부여를 하는 것이었습니다. 중요한 부분인 전람회 개발을 살펴보겠습니다. 개발 첫 단계는 전시 주제 선정이었습니다. 관심이 될 만한 사항을 선정을 해서 큐레이터가 프로젝트 기획 단계와 컨텐츠 설계 단계에서 개발을 했습니다. 두 번째 단계는 적절한 컨텐츠와 전시 방향을 결정하기 위해 조사를 실시하는 것이었습니다. 세 번째 단계는 다양한 출처에서 특히 전문가를 포함해 다양한 출처에서 컨텐츠를 연구해 세부 주제를 선정하는 것이었습니다. 네 번째 단계는 스토리라인과 전시 방향을 도출하는 것이었습니다. 다섯 번째 단계는 개발팀과 함께 전시 기술과 상세한 내용에 대한 작업을 하는 것이었습니다. 여섯 번째 단계는 전시를 물리적으로 개발하기 전에 큐레이터가 상세하게 승인을 하는 것이었습니다. 일곱 번째 단계는 큐레이터의 최종 승인이었습니다. 여덟 번째 단계는 큐레이터가 설명을 하고 정보를 취합해서 고객 만족과 개선이 가능한 부분을 살펴보는 것이었습니다. 다음은 이번 전시의 결과입니다. 화성에서의 하루는 바로 2020 국가과학전람회에서 가장 많은 관람객을 유치한 전시였습니다. 그 결과 이번 전시는 개선을 거쳐서 2021년 4월 7일에서 2022년
5월까지 정보기술관의 임시 전람회로 전시를 계속하게 되었습니다. 안타깝게도 코로나 상황으로 이번 전람회가 가끔 운영을 못하게 됐지만 여전히 우주에 대한 상상력을 고취시킬 수 있는 훌륭한 곳임에는 틀림이 없습니다. 이것으로 발표를 마치도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 이제 전시 부분의 두 분의 발표를 보셨습니다. 다음 발표는 교육 분야입니다. 태국 국립과학관에서 전 연령층을 아우르는 과학교육과 관련된 경험과 연구 결과를 공유해 주실 예정입니다. 이제 태국 국립과학관의 과학 커뮤니케이터이신 에카퐁 스리포라야님의 과학 학습에 대한 참가자의 영감을 장려하는 NSM 과학 관련 활동의 효과, 도구를 평가하기 위한 현장 테스트 단계에 대해 발표를 들어보도록 하겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 저는 에카퐁 스피리오리아라고 합니다. 태국 국립과학관 큐레이터입니다. 오늘 저희가 진행했던 프로젝트에 대해 소개해 드릴 텐데요. 과학 학습에 대한 참가자의 영감을 장려하기 위해서 과학 관련 활동을 저희가 수행을 했었습니다. 이 프로젝트에서는 과학에 대한 영감과 동기부여를 측정하는 부분에 중점을 두고 발표를 하겠습니다. 먼저 간략하게 제가 일하는 곳을 소개해 드리겠습니다. 태국 국립과학관의 미션은 모든 연령의 태국 국민들에게 과학 관련된 경험을 제공해서 이들의 과학에 대한 이해도를 높이는 것입니다. 매년 태국 국립과학관은 100만여 명의 방문객을 받고 있습니다. 과학관 실내외에서 다양한 과학 활동이 진행되고 있습니다. 우리 국립과학관이 개발한 과학 활동의 경우에 주요 목적은 참가자들에게 과학 학습에 대한 동기부여를 하는 것입니다. 하지만 저희는 이 목적이 정말 달성되고 있는가에 대해서 의구심을 갖게 되었습니다. 이러한 의구심을 해소하기 위해서 반복적으로 설문조사를 기반으로 과학 학습에 대한 태도를 측정해 보기로 했습니다. 이 프로젝트는 올해 초에 시작되었습니다. 첫 번째 단계는 과학에 대한 태도와 영감을 측정하는 도구와 체계를 마련하는 것입니다. 이 측정 도구는 10가지 리커트 항목으로 구성되어 있습니다. 설문조사의 응답자는 개인적인 생각에 따라 설문 문항에 대해서 5가지 리커트 척도 중에 하나를 선택해서 답변하면 됩니다. 슬라이드를 참고해 주시고요. 영감이라는 것은 눈에 보이지 않는 심리학적인 개념입니다. 그렇기 때문에 이 설문조사에서는 심리학적인 측정 도구를 사용했습니다. 사이코메트릭스라고 하죠. 여기에서 3가지 이슈를 고려해야 하는데요. 먼저 측정 도구의 유효성, 심리 측정의 질, 측정 도구의 신뢰성, 이런 것들이 중요합니다. 그러면 저희가 이 영감을 측정하는 도구를 어떻게 개발했는지 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 저는 영감의 정의에 대해서 살펴보고 이 영감이 4가지 요소로 구성되어 있다고 생각을 했습니다. 영감 내지 동기부여를 촉진하기 위한 전제 조건이라고 할 수 있는 요소들인데요. 먼저 자기 결정성, 내재적 동기부여, 관심, 그리고 자기 효능감, 이렇게 4가지 요소들이 영감을 구성하는 요소들입니다. 이 영감 측정 도구의 현장 테스트 버전인데요. 4가지 요인으로 구성되어 있고 각각의 요인에 대해서 10가지 문항이 있습니다. 일부는 기존에 있는 것들을 그대로 썼고 또 일부는 관련된 이론을 개념화해서 만들었습니다. 총 1238명의 학생들이 이 설문조사에 참여했습니다.
그 전에는 이제 박물관에 저희 과학관에서 하는 여러 가지 활동에 참여를 했었고요. 이 데이터는 탐색적 요인 분석 방법으로 데이터를 분석을 했고 신뢰도 테스트도 했습니다. 이 그림은 탐색적 요인 분석 프로세스와 신뢰도 테스트 과정을 보여줍니다. 이 슬라이드는 탐색적 요인 분석과 신뢰도 테스트의 논리적인 근거를 보여줍니다. 저희가 1차적으로 분석한 결과인데요. 이 다양한 요인들을 분석하는 데 있어서 데이터 분석 방법과 프로세스가 적합한지를 확인했습니다. 확인 결과 1차로 얻은 데이터가 적합하다는 결론을 내렸습니다. 그 다음 단계는 요인을 추출하는 것인데요. 여기 보시면 카이저 기준과 스크리플롯을 사용했습니다. 그래서 처음에 얻은 결과는 조금 실망스러웠습니다. 왜냐하면 처음에 우리가 이것을 측정하고 측정 도구를 설계할 때에는 앞서 말씀드린 그 4가지 요인들을 진단하려고 했는데 1차적인 결과는 저희가 의도했던 대로 그 목적에 부합한 결과가 나오지 않았기 때문입니다. 그리고 3번째 단계에서는 요인 회전 및 해석 단계인데요. 항목과 문항들을 어떻게 묶고 구성하느냐에 따라서 그 요인의 회전과 해석 결과가 달라집니다. 그래서 항목들을 보면 한 가지 요인에 많은 비중이 부여된 경우가 있습니다. 그래서 신뢰도 테스트를 위해서 크롬바츠 알파를 사용했고 결과값은 0.9 이렇게 괜찮은 수준으로 나왔습니다. 간략하게 1차 결과를 살펴보겠습니다. 이 영감을 측정한 결과인데요. 결과를 평가하기 전에 과학 관련된 활동을 4가지 영역으로 구분했습니다. 이것은 이 과학 콘텐츠에 대한 지식 수준이 사람마다 다르다는 점을 고려해서 구분한 것이고요. 과학 관련 커리어, 자연환경, 혁신, 태국 사회 내에 사회적으로 축적된 과학 관련 지식 이렇게 구분을 했습니다. 각 그룹의 평균 점수를 비교한 결과 이 과학학습에 대한 영감과 동기부여 측면에서 높은 수준의 점수가 나왔습니다. 이 4번째 그룹인 태국 내 사회적으로 축적된 과학 관련 지식 부문의 경우에는 평균 점수가 다른 그룹보다 상당히 낮았습니다. 결론적으로 말씀드리면 모든 과학활동 영역에서 이 동기부여 내지 영감에 대해서 높은 점수가 나왔습니다만 이 참가자들이 태국 국립과학관의 과학활동에 참가한 뒤에는 이들의 동기부여가 증가한 것을 확인을 했습니다. 다만 이 여러 가지 영역 중에서도 태국 사회 내부적으로 과학 관련 지식을 축적하는 부분에 좀 더 관심을 기울여야 하겠다고 생각했습니다. 그 부분의 점수가 가장 낮았기 때문입니다. 또 측정 방법의 경우에 천정 효과가 있었습니다. 점수가 평가 척도상에서 최대 점수로 몰려있는 경향이 보였던 것이죠. 또 이 측정 도구를 개선해야 합니다. 그러기 위해서 문항들을 개선하고 더 추가할 필요가 있습니다. 또 다른 문제로는 우리가 의도했던 대로 우리가 원했던 요인이나 척도를 추출하지 못했습니다. 이 과학 관련된 활동 항목을 개선하는 것 이외에도 어떤 차원의 요인들을 중심으로 과학학습에 대한 영감을 측정할지를 파악하고 개선해야 하겠습니다. 이 영감을 측정하는 도구를 또 계속 재개발해야 합니다. 그래서 더 정확한 평가를 할 수 있도록 해야 합니다. 마지막으로 다른 방법의 평가 방식도 적용할 필요가 있습니다. 예를 들면 직접적인 관찰을 통해서 추가적인 데이터를 확보해서 종합적인 결과를 살펴볼 필요가 있습니다. 이렇게 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 마지막 발표입니다.
이번 발표는 바닷속 생물, 찾아보기 어려운 바닷속 생물에 관한 연구입니다. 오코시아라고 불리는 생물이 생소하실 텐데요. 오코시아가 어떻게 생겼는지도 궁금하실 겁니다. 시리카냐 총타나왕 태국 국립과학관 연구원께서 산호회의 와스피시 속 미기록종 오코시아에 대해서 발표해 주시겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 저는 태국 국립과학관 연구원인 시리카냐 총타나왕이라고 합니다. 히로유키 모토무라 가고시마 대학 박물관 박사님과 함께 진행한 산호와이의 와스프 피시 속 미기록종 바로 오코시아에 관한 연구에 대해 오늘 발표하게 되었습니다. 오코시아 속은 지도에서 보시다시피 8개의 종으로 이루어져 있습니다. 오코시아는 지역에 따라서 3가지 그룹으로 분류할 수 있습니다. 첫 번째는 인도양 지역, 두 번째는 북태평양으로 일본에서 남쪽으로 필리핀까지 이르는 지역, 마지막은 파푸아 뉴기니에서 뉴질랜드가 있는 남태평양입니다. 인도양에는 2개의 종이 분포합니다. 첫 번째는 오코시아 포사이이고 연안에서 발견이 되며 두 번째는 오코시아 라마라오이로 인도의 퀼론 해안에 분포해 있습니다. 북태평양에는 4개의 종이 분포합니다. 먼저 오코시아 파시아타, 오코시아 스피노사가 있습니다. 이 둘은 일본해와 동중국해에 분포를 합니다. 오코시아 베스파는 현재 일본에서만 발견이 되고 있습니다. 오코시아 자스필로타는 필리핀에 분포를 합니다. 남태평양에는 오코시아 속 2개 종이 분포합니다. 오코시아 아피아는 코모도 섬에 나타나고 있고 오코시아 스펙스는 파푸아 뉴기니의 뉴 아일랜드에서 발견이 됩니다. 이 정보를 통해서 저희는 이 속에 속한 미기록종이 특정 종이라는 것을 알 수 있었습니다. 오코시아 속을 연구하면서 특정 표본을 발견을 했는데 독특한 특징이 있었습니다. 이들 표본은 호주 퀸슬랜드와 뉴칼레도니아에서 발견이 되었는데 두 지역 모두 산호해로 불리고 있습니다. 지금 보시는 어종은 뉴칼레도니아 우표에 1989년에 사진이 들어가 있는데요. 오코시아 아피아로 이름이 나와 있습니다. 뉴질랜드에서 발견되는 종입니다. 이들 어종은 다른 속과는 쉽게 구별이 됩니다. 등 지느러미 기막에 척추가 없는 부분이 한두 곳 있기 때문입니다. 다른 종에는 없는 부분입니다. 또한 칼라 패턴도 다릅니다. 아래에 있는 종들은 좀 더 갈색을 띠고 오코시아 포사이와 오코시아 스피노사는 눈에 띌 정도로 색이 진하지는 않습니다. 오코시아 자스필로타는 몸 전체에 갈색 반점이 많이 퍼져 있습니다. 다른 종들은 몸에 띠 모양이 있습니다. 다음으로 몇 가지 오코시아 종에서 나타나는 특징을 표본 진단 기준으로 사용해 볼 수 있었습니다. 진단 기준으로 저희가 사용한 내용을 보겠습니다. 여기 하얀색 선은 측면 가시이고 노란색 선은 아나골 가시입니다. 이 척추 또는 가시는 오코시아 아피아와 오코시아 스피노사에도 있습니다. 오코시아 베스파의 경우 측면 가시만을 가지고 있고 아나골 가시는 없습니다. 다른 5가지 종의 경우에는 측면 가시와 아나골 가시가 없습니다. 보시는 5가지 종은 오코시아 스피노사와는 다릅니다. 이 그래프를 보면 제2, 제3 등 지느러미 가시의 상대적 길이를 표준 길이와 비교한 것을 볼 수 있습니다. 빨간색 점은 미기록종이고
파란 점은 오코시아 스피노사입니다. 미 기록정의 제2등 지느러미는 오코시아 스피노사의 제2등 지느러미보다 높습니다. 미 기록정은 오코시아 스피노사와 쉽게 구별이 갑니다. 이 미 기록정은 등 지느러미에 가시 기막이 보이는데 오코시아 베스파는 이것이 보이지 않습니다. 또 다른 차이점은 위턱과 아래턱입니다. 미 기록종에는 없는 것이 바로 오코시아 베스파에는 보여지고 있습니다. 이제 미 기록종과 오코시아 아피아를 비교해 보도록 하겠습니다. 이 미 기록종과 오코시아 아피아는 등 지느러미 가시 길이가 완전히 다릅니다. 이 두 종의 제2 지느러미는 둘 다 길지만 길이가 다릅니다. 보시면 오코시아 아피아의 첫 번째 가시 지느러미는 두 번째 가시 지느러미에 비해서 짧습니다. 그런데 미 기록종의 경우에는 첫 번째 지느러미 가시가 두 번째 지느러미 가시와 거의 길이가 동일합니다. 지금 보시는 그래프는 미 기록정과 오코시아 아피아의 제3부터 제6 등 지느러미 가시까지의 비율입니다. 빨간색 동그라미는 미 기록정이고 파란색 사각형은 오코시아 아피아입니다. 이 그래프를 보면 오코시아 아피아가 미 기록정보다 아래에 위치해 있습니다. 저희는 56개 표본에서 35번의 측정을 실시했고 이 종들의 성장에 따른 형태적 변화와 머리, 꼬리 지느러미, 배 지느러미 등을 진단을 했습니다. 그리고 꼬리 지느러미 등을 포함해서 여러 부분이 변한다는 것, 즉 커가면서 줄어든다는 것을 발견을 했습니다. 이 문의 길이와 제2부터 제6 등 지느러미 가시까지의 몸 깊이와 무게는 증가했습니다. 이런 비율의 변화는 미 기록정 표본이 상대적으로 작고 얇고 좁은 몸통을 가지고 있다는 것을 보여줬습니다. 또한 꼬리 지느러미와 배 지느러미는 가시가 더 길었고 배 지느러미 연조도 더 길었고 꼬리 지느러미 연조도 보시다시피 더 길었습니다. 이 자리를 빌어서 AMS, BSK, CAS, FKKU, KAUM, MNHN, NSMT, QM, URM, GIN의 큐레이터 분들께 감사드립니다. 지원을 해주시고 표본을 수집해 주신 점 감사드립니다. 이번 연구는 일본 문부과학성의 지원을 받은 JSPS와 과거시마 대학의 아마미섬 프로젝트의 글로벌 연구 교육 네트워크로부터 일부 지원을 받았습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 지금까지 해외 학술 사례 발표 분야의 4분의 발표를 들었습니다. 발표를 해주신 연사분들께 다시 한번 감사 인사를 드립니다. 플래시 세션에서 함께 하게 되어 정말 기뻤습니다. 여러분 모두의 참여 감사드립니다. 네, 제11회 국제과학관 심포지엄 첫째 날 초청 강연과 해외 학술 사례 우수 발표, 라이브 퀴즈쇼, 그리고 문화공연까지 함께 하셨습니다. 열정적으로 강해해 주신 연사분들과 또한 자장 3분께 다시 한번 감사 말씀 드리겠습니다. 또 오랜 기간 시청해 주신 시청자 여러분께도 감사의 말씀 드리겠습니다. 네, 내일 11월 5일에는요 2명의 연사를 모시고 가상공간인 메타버스 플랫폼에서 과학관 우수 사례 발표의 시간을 가질 예정입니다. 네, 아직까지 신청을 못하신 분들께서는 지금 바로 신청하시길 바라겠습니다. 우수 사례 발표 이후에 과학 문화 전시 서비스 역량 강화 연구 사업의 성과물과
또 과학관이 개발한 전시품에 대한 전시회도 온라인으로 만나보실 수 있으니까요. 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 네, 지금까지 아나운서 윤희정이었습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.